по имени Джимсон, тот, который впоследствии стал основателем гильдии Guess Who. Развлекались так парни до момента, пока Blizzard не анонсировали появление русскоязычного серверного региона, который, естественно, заинтересовал русскоговорящих пользователей, и те начали относительно активно туда перебираться. И Nitium не стали исключением. Быстро упаковав свои вещички, они немедленно перебрались на один из таких. Впрочем, расслабиться с самого начала не получилось. Почти сразу выяснилось, что гильдия с аналогичным названием уже существует на новом игровом мире, и соответственно вновь прибывшим пришлось думать над переименованием. Действительно, не возвращаться же обратно. Полистав талмуды на латыни, шучу, талмудов может и не было, тем не менее, изучив латинские слова на предмет хорошего звучания на русском языке, бывшим инитиумцам понравилось слово exorsus, что в переводе означало начало или начинание. К слову, в переводе с английского exorsus переводится как изгнание. Тут, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. В один момент exorsus буквально изгоняли своих конкурентов с топовых позиций в таблице лидеров русскоязычного сегмента. Однако до этого очередь в нашем рассказе еще успеет дойти. Разобравшись с тонкостями в названии, теперь уже участники новой гильдии занялись своими привычными делами. В тот период это были просто походы в рейды с желанием показать хорошие результаты. О чем-то масштабном, вроде первого закрытия рейда в русскоязычном сегменте, тогда и речи не шло. Тем не менее, 4 лидирующие гильдии все же были. Это Синтез, ООО Гейминг, ГКД и четвертой, соответственно, была Exorsus. Возвращаясь назад, стоит также упомянуть, что в период становления Exorsus Джимсон как-то позвал в гильдию своего давнишнего знакомого Викша, который на тот момент только вернулся в игру после длительного перерыва. Последний с радостью принял предложение. Отсюда и началась борьба за первенство с остальными тремя коллективами. Во времена освоения Ульдуара Джимсон покинул Exorsus, вследствие чего обязанности главы гильдии взял на себя Викш, для которого походы в рейды были не просто развлечением. Нет, он желал большего и хотел, чтобы Exorsus стала лучшей среди лучших гильдий в русскоязычном сегменте. Тем не менее, Exorsus пока оставались в хвосте на 4-й позиции, совсем немного не добираясь до 3-й строчки таблицы. Ситуация резко начала меняться, когда в гильдию вступил Альвиона. Для тех, кто не в курсе, именно благодаря ему Exorsus в будущем станет недостижимым лидером русского кластера до 3-й строчки таблицы. Ситуация резко начала меняться, когда в гильдию вступил Альвиона. Для тех, кто не в курсе, именно благодаря ему Exorsus в будущем станет недостижимым лидером русского кластера и одной из сильнейших PvE гильдий в мире. Его влияние на гильдию оказалось настолько колоссальным, что было бы несправедливо не упомянуть о его вкладе в развитие гильдии. С PvE составляющей в хардкорном ключе Альвиона впервые познакомился в EverQuest 2. Играл он в нее до тех пор, пока во времена релиза русскоязычных серверов его не позвали в World of Warcraft. Естественно, до этого приглашения он уже опробовал его, но в прошлый раз ему что-то не зашло. Вторая попытка оказалась более удачной. Решив для себя, что здесь довольно неплохо, Альвиона начал активно разбираться во всех тонкостях игрового процесса. Спустя время он вступил в сообщество Сюрреал. Происходило это в период с самого конца Burning Crusade по начало Гнева Короля Лича. Также он попробовал себя в качестве рейд-лидера и понял, что хочет быть не безразличным к прогрессу. Альвиона начал активно разбираться во всех тонкостях игрового процесса.
Soon comes the awakening of my brother. Pantheon will join the Master in breaking your fetid will.
Because only one thing counts in this life. Get them to sign on the line which is dotted. You hear me, you? Well, I probably can't play that part. Hey everybody, I'm Jordan Smith, VP of Sales and Marketing at iProv. Today, I'm going to be watching and reacting to the most famous scene from Glengarry Glen Ross. Be prepared for lots of bleeps, car horns, or whatever else Jeff feels like putting over some of the bleeps. Here we go. Let me have your attention for a moment. Because you're talking about what? You're talking about That sale you shot, some son of a bitch don't want to buy land, somebody don't want what you're selling, some broad you're trying to so forth. Let's talk about something important. First of all, I want to tell everybody, if you're selling land by phone at 7:30 at night, by cold calling them, dude, I don't have any tips to help you out. Go find another job. That sounds terrible. Are they all here? At 7:30 at night, by cold calling them, dude, I don't have any tips to help you out. Go find another job. That sounds terrible. Are they all here? All but one. Well, I'm going anyway. Let's talk about something important. Put that coffee down. Coffee's for closers only. You think I'm with you? I am not with you. All right, this is one thing I do agree with. Coffee's for closers. If you can't close, don't drink coffee. I'm here from... Dude, there's a funny video. Why does everyone hate this guy? Where is it? This. I didn't watch it, but I do want to watch it. The most annoying guy ever. As someone who... Have you met this guy? Of course you have. He's everywhere. As someone who is originally from Melbourne, Australia, I have to apologize on behalf of... Bro, let's go back for a second. Have you met this guy? Yeah, I have. I know every single one of these men. We got Curtis Connor on the left. I don't know who's in the middle. And then we got Max Taylor Lifts on the right. It's the mullet, the jewelry, and the mustache. Crazy combo. Of course you have. He's everywhere. As someone who is originally from Melbourne, Australia, I have to apologize on behalf of my city for unleashing this... Yeah. The schizophrenic tattoos. Just the, hey, fuck me, the schizophrenic tattoos. On behalf of... Just the, hey, fuck me up with the tats. It's like American traditional style. And they look like a sticker book. Guy onto the world. We were the ground zero for this global pandemic that's spread around everywhere. The pedo stash, the mullet, sides often shaved, sometimes a beanie, often a bunch of shitty tattoos. I feel like you gotta earn the mustache, you know? The only person I know that pulls off the mustache impeccably is my boy Vinny. And that's because he has the most cracked giga facial hair genetics I've ever seen in my life. Shout out Vinny, bro. That man can grow a stash and it looks good and he could pull it off. But when you're like 145 pounds soaking wet and you wear active camo, ironically, to own the conservatives, and it's like a performative streetwear thing, and you wear Carhartt and cowboy boots, it's not a good look. It's the type of guy that is falling into an aesthetic to get pussy. I know what you're doing. You're the soft man that appeals to the ladies. And bro, I've painted my nails before. I've painted them black because I'm pretty fucking goth, or at least I have been in the past. I like the way it looks with certain fits, but that's about it. I know my place. I'm not rocking the stash and the the active outdoor wear. Some shirt with a band no one gives a shit about. Nails painted black. And Okay, now he's coming for me. Self-docs. I don't do it anymore, but like I'm not opposed to doing it. But you know when guys do it to get box, you know what I mean?
It's everywhere. USA, Europe, New Zealand. Of course there were precursors. It's desperately trying to ape an 80s style. But the people... Chat, I was trying to get box, okay? Okay? No, I'm kidding. I'm kidding. I already had a girlfriend. Back then were unapologetically living it. They didn't think it was cringe. They weren't living ironically through some desire to seem like some tough guy or a dirtbag, the scumbag, the filthy, dirty, nasty, but super chill guy. What do you call him? I just think like Chill Dave. Sees another 40k follower Twitter account with a name like Epic Handjob. Fat. If anything, chat, I'm able to comment on this and weigh in because I've done this. I haven't done the whole thing. I've dipped my toes in with the black nail paint, okay? Reddit mustache, epic mullet, Carhartt. Here's the thing though. I just think like Chill Dave sees another 40k follower Twitter account with a name like Epic Handjob. The mustache works on Stavros because that's who he is. He looks like this is Stavros Halkias. This is default Stav. He's not being performative. In fact, if anything, he's leaning into the way that he already looks. His persona is being a fat, greasy Greek comedian. And that's just, he owns it. He fucking owns it. And if I've seen him do stand-up live, I've listened to Come Town. He's hilarious, and he's self-aware, and he talks about all the women that he gets. And I know people in my own personal life that they don't have this aesthetic, but they lean into who they are as people, and it pays off tenfold because it's their authentic self. But you can sniff the LARPing from a mile away. Nobody bats an eye when a metalhead lead singer has devil tattoos and paints his nails black and, I don't know, is into blood. Like, nobody, that's just him. That's who he is. The aesthetic matches the person, the personality. The second there's a contradiction, there's that uncanny valley. That's why it doesn't work. We know you're lying to yourself. Fat, Reddit mustache, epic mullet, Carhartt, cigarette, ironic music taste, Fantano. And you can get into this, especially with fashion, because Carhartt is a blue-collar brand. They make workman's clothing, or at least have in the past. And only now, with an inflated budget, because Brooklynites and hipsters and performative LARPers who get as many keys on their keychain jingle as possible just buy everything Carhartt because it looks a certain way. And to be honest, it taints the entire brand of Carhartt, because now when I think of Carhartt, I'm not thinking of the guy who gives me an oil change or like a grizzled man. I'm thinking of Soy Boy Prototype 3. Garbage. Other styles appear which carry aspects of this overall look, but I really think all of the disparate aspects... Yeah, Doc Martens. You can do this with specific items of clothing. They're tribal signifiers. From my understanding, Doc Martens were huge in the UK during like the punk scene, and now every alt girl has 9 pairs of Doc Martens. Really did come to converge in Australia, where this specific guy emerged properly. From there, he metastasized and spread throughout the world. This isn't just a look. Dude, either. that looks like the same person. Curtis Connor and this man look like the same person, bro. Holy shit. Metastasized and spread throughout the world. This isn't just a look either. It's a whole persona. And once you notice all the things they have in common, it's hard to unnotice. You can't go back. Fashion has always been about fitting in, to appear as though you embody some character. What are they trying to embody? It looks like they're trying to recreate this look from the 80s. What? You gotta have a blue collar job to wear Carhartt. Like, that in itself could be kind of cringe when you say that, but I understand where you're coming from because the pendulum swing deserves to swing back. Because Carhartt has been adopted and used by the masses to fit an aesthetic narrative that shouldn't exist. So now I agree with you. Now there should be a filtration system. What was the mullet associated with back then? What kind of characteristics? Rock music? Country music? Billy Ray Cyrus was known for it. A lot of people rocked it in the 80s. The song Mullet Head by the Beastie Boys refers to a guy who doesn't give a shit. He speeds in his car, he's licentious,
It references Joey Buttafoco, a guy who famously groomed a 17-year-old girl. It's dirty, it's sleazy, but also, he doesn't give a fuck. He is chill and up for anything. He's describing it, but the people that had this aesthetic were actually about the sleazeball life. The aesthetic matched their vibes and actions. Now when you see it, it's like a grift. It's like, you're playing costume, bro. He'll do drugs and alcohol freely. A real 80s cokehead. Sleazy's perhaps the best word for this. This is who the mullet came to be associated with. Fun fact, in a YouTube video, when you say the word subscribe, the button glows. Karl Marx said, "History repeats itself, first as tragedy, second as farce." This is in reference to Napoleon III and his rather reserved, unremarkable leadership as opposed to his ruthless forebear. Now, just as neo-pagans LARP as being owed opposed to Napoleon III and first as tragedy, second as farce. This is in reference to Napoleon III and his rather reserved, unremarkable leadership as opposed to his ruthless forebear. Now, just as neo-pagans LARP as being Odin's Viking warriors. Dude, everyone is a transgressive LARPer these days, okay? Everyone is just putting on a front. Nobody is who they say they are. It's all smoke and mirrors, baby. Clinging to aesthetics to make them feel better. It's just internet tribalism, wanting to feel accepted. It's impossible. It's near impossible to be your true, authentic self. And every great empire in European history LARPed as Great Rome Reborn. Chill Dave, the cool scumbag rad dirtbag guy dude, LARPs as the sleazy 80s cokehead, trying to revivify this archetype. The appeal is that you don't give a fuck. The mullet, the whole style, looking slightly unkempt, it's meant to convey that you care not for any norms. Because to the people of the 70s and 80s, the mullet conveyed that you would willingly look ugly with no regard. That's a crazy look. I kind of like it. Kind of fits him, to be honest. You would choose to put something so garish, so ugly on the top of your head. It's a rejection of social norms in the most outwardly aggressive way a haircut could be. It was occasionally combined with other broadly disliked styles like the rat tail or dreadlocks in an effort to look as filthy as possible. That's what it conveyed more than anything. That you care so little and can still succeed in spite of it. You can still get rich. Kind of ironic when the true self is in fact the fedora-totting obese chads. So true. Yeah, I think the Infinite Jest Reddit Discord moderators are actually peak male performance. They're their true authentic selves. They don't care. Dude, new Marvel movie coming out? Fuck yeah, I'm gonna go see it. Oh shit, there's a funny meme. It's a Virgin versus Chad meme, and it flips it on its head, so it's the Chad Marvel enjoyer, or like the soy jack, and then the Virgin like Chad or some shit. It's hilarious. By selling coke, and you can still pull women who are underage. Now, with the super chill millennial, the irony dirtbag, he tried to recreate this look in... Dude, this is... This is a harpoon, if I've ever seen one. Dude, if I ever got aesthetically dissected like this, it's over. It's over, bro. You can't come back from this. The only thing you can do to retaliate this is to repeat what this guy's saying in a nerd voice and saying post-physique. That's it. Like, you are caught red-handed. Believe some attempt to recapture that very same attitude. The issue, however, is that he can't... Oh, yikes. Do you guys know about this drama? In praise of shadows. In praise of shadows. Here's why this YouTuber sucks. He cares way too much. It's obviously a facade, a carefully preened appearance, putting in so much effort to look like you put in no effort. I think people are aware of this though, like Art Chad said in the last video, the audience is not dumb. If you take a look at Instagram Reels or even TikTok, at this point they're like, fuck, what do they say? Oh, they say like Instagram ass, no, sorry. TikTok bro ass fit. They are not dumb.
classic millennial staple. The painted nails give it away. Hey. But like Post Malone can pull off the painted nails. He really can. Bro has face tattoos. He doesn't give a fuck. I'm not looking at Post Malone's nails being like, that's kind of sus. What do we call it? Try hard? Why would you even try so hard to look like... Damn, he's got Wendigoon on here? That's crazy. The Gooner himself, the Wendy Gooner. Shit. This is where the irony comes in. No, I think he's playing the In Praise of Shadows videos, criticizing Wendigoon. Come on now, guys. I wasn't being sincere. And this is ironic fashion. So you live this every day and present yourself to the world in this way. In every social encounter you go into, you present this veneer of insincere aloofness, a fundamental contradiction. Bro, this is just a hater, to be honest, L video. He's making some really good points, I'm not gonna lie. Maybe it's because it's hater to hater. I don't know. It's coming across quite well. I don't disagree with everything. He's pretty spot on. If you pay attention to the internet, and you spend enough time on here, and you're a terminally online goblin like myself, a literal troglodyte who lives in a cave, these types of performative people will begin to piss you off just because you see through it. You want to appear as if you let go while still caring. You want to appear like a decent human being while still appearing like a scumbag. That is another character trait that generally appears broadly in the type of person. Literally any aesthetic can be picked apart just like this. Yeah, you are correct. But some are more cringe than others. And this one's pretty fucking cringe. Who adopts this style. And I say broadly, some people just adopt a fashion because they see others do it. It's very common. This does not apply to everyone who wears this look. That being said, certain personalities do gravitate towards certain styles. Like this safe, sleazy kind of thing. First we had safe, edgy. Whoa, hold on. Oh no, I thought he was playing a thing from Gary V's video, but he was playing a thing of iDubbbz's video talking about a Gary V video. Then safe, horny, and now safe, sleazy to finish the trifecta. Reviving this whole mullet look reminds me of the previous wave of performative masculinity. Dude, this is the bacon is epic era that I remember. The hippie Brooklyn IPA bros from the late aughts to the early 2010s, okay? This is an underrated aesthetic, honestly. I kind of wish we could go back to this. It was never my thing, but I like this more than the sleazeball aesthetic. This guy fucks. This guy is now an alt-right winger with a pregnant wife who's barefoot all the time. And he owns swaths of land. How do I know that? I can't tell you, but I think it's accurate. The manly soy beard, the hot sauce, epic bacon. Yo, we called it. Oh shit. IPAs, whiskey, at a barber? I swear to God, I did not watch this video before. Maybe I just care too much about this shit. I don't know. I don't think well-adjusted adults care about this shit. But it is funny to look at the boxes that people put themselves in, the reality that they construct around themselves. This is a newer, more updated flavor of that old garbage. It's way worse though. They might talk about... See? He said it's worse. You can do this with any aesthetic, but some are worse than others. It's true. It's 100% accurate. Things like empathy, tying well into the decent human being thing I mentioned. I've noticed an oddly judgmental, holier-than-thou type who tends to present themselves in this way, who talks oddly a lot about decency through the lens where they are, of course, very virtuous. It very regularly takes the form of moral condemnation more than anything, and in fairly manipulative ways. Like being associated with or being seen with the wrong people, or people acting problematic in the presence of another. And then the behavior. Yes, if you guys are not familiar, In Praise of Shadows, this guy right here got wiped off the internet. Essentially, he posted I think it was like a 2-hour video where he was listing off YouTubers that didn't fit with his worldview and that were problematic. In reality, it was just kind of like a get good situation. Like, he wasn't pulling the views. He didn't have the audience that the other YouTubers that he was criticizing had. And he just talked himself into villainizing these people, and it was just like shots fired for no reason. And then all the other people had to do was just like not
even respond, and he just like buried himself. I don't know. It was a strange occurrence, and probably about 10% of me feels bad for him, because I could see how the internet can absolutely zap your brain and convince you of things that you don't actually, like things that you don't actually mean or haven't thought fully through. It is unfortunate, but yeah, I don't know. If you're making a 2-hour video, you might want to proof it a couple times over. That's all I'm saying. You might want to think before you say. There's a whole process called editing. Maybe I shouldn't post this video. Behavior of one being used to condemn the other who wasn't even involved, kind of enforcing a group purity. You obviously see this on the internet, but it's not uncommon for some people to take this behavior into real life. They mask what might otherwise seem like obvious social games that are intended to suit them, boost their status in the hierarchy, to be seen as a good person by virtue of what you say, what you believe, and who you associate with, rather than by what you do. In fact, separating morality from action specifically emboldens this malicious archetype. And I would say this archetype is strongly associated with manipulation. For example, this guy on Instagram, known as Max for Cracks. A good chunk of his humor is literally just about how he manipulates women. Now, I don't want to make this about policing humor. It doesn't matter whether I find it funny, and I'm not saying certain types of jokes shouldn't be allowed, certainly not. But there is enough of a pattern. There are so many of the same jokes, and they certainly all fit the exact same personality type. In fact, it fits this archetype to a T. He could of course be playing a character, but he probably is playing a character, to be honest. I'm sure he likes the fashion, but he knows the association with the aesthetic. And he knows that it works, and it will attract soy-brained people. That's the reality of it. It's tribal signaling. It's, I'm cool, I'm aloof, I'm a dirtbag, but my politics are woke. You're safe, baby, come here. You're safe. Yeah, I paint my nails just like you. He is playing it very, very well. Oftentimes when people are this good at playing a character, it's more so that they're exaggerating their own personality. He simply knows too much. He has knowledge of the complete lexicon of manipulation and deception. As Norm MacDonald said, if you do an impression of someone, you have to like that person, you know, because you're playing the person and people like themselves. Like, it's one thing, you know, because you're impression of someone, you have to like that person, you know, because you're playing the person and people like themselves. Like, it's one thing, you know, learning the game, so to speak, but seriously, what business does a dude have talking about a girl's ovulation? That is something a guy who looks like this would do. So the fact that he's self-aware of it makes it obvious that he's playing a character. I think guys who know too much about things like astrology and period cycles are highly Guys who know too much about things like astrology and period cycles are highly suspect. Like, it's one thing, you know, listening to your girlfriend, you know, supporting her when she has health concerns which you do not share. It's another one entirely keeping obsessive track of. If women like this shit, the pickup artists were right. I don't know any women who look like this, who like this shit IRL. I mean, if you live in a big city, I should even say if you're around a college campus, this is I knows exactly what to say in response. Let me put it this way, if a guy knows exactly what to say to a woman and when, it's rehearsed. They are lines. He is an actor. What to say to a woman and when, it's rehearsed. They are lines. He is an actor presenting her with a character. Now, I have a 4% female viewership, but I do want to pose a question to any women watching. Hypothetically, you or a friend of yours was entering in. This is why I just neg and peacock. Maybe the pickup artists were right. A relationship with this kind of guy. What is the thought process happening in you or your
hypothetical friend's mind. Does one think this relationship is going to be highly fruitful and successful? Or are you perhaps seeking something Neg, Peacock, Cold Approach, DHV. It's too easy. toxic, subconsciously, or even consciously? Is it not a bit suspect when a man has these perfectly rehearsed lines, as in these videos where they're literally prepared earlier? Perhaps the modern dating scene... Bro, freelance photographer. Yeah, I do nude photography. I remember being like, this is an anecdote. I remember being like a late teenager, and some girls I would, I guess not date, but like be around, would like go on like shoots with local like photographers and shit, bro. And I was immediately just like, this is so predatory. Because of course the freelance photographer is gonna have creepy ass fucking aesthetics when it comes to like young girls. It's all part of the sleazeball personality. It's Uncle Terry maxing. You guys know Uncle Terry. I made a video on him. Oh, you look great, babe. Yeah. Why don't you take that? Why don't you take that off? Yeah. No, it's not weird. It's art. It's art. Specifically amplifies and rewards this manipulator archetype, and that is why you see women so regularly complaining about it. Naturally, accompanying the manipulator archetype is, of course, male feminism. Yeah, it's kind of unsurprising how many of these dudes are male feminists. It's a natural extension of their decent human being-ism. You know, a way to denigrate other men while presenting themselves as one of the good ones. Yeah, babe, I'm not toxically masculine. I've got painted nails. I'm way worse. He promotes polyamory because he wants to break traditional relationship expectations and monogamy normativity, when in reality he wants to talk his girlfriend into letting him sleep with other women. I hate polyamory. How do you know someone's polyamorous? Only ugly people. Ugly people. Only ugly people are polyamorous, bro. I'm sorry, I don't make the rules. Funny thing is, I think there's no mental conflict between the aforementioned Is he playing Banjo-Kazooie music? Women and the whole feminism thing going on. One clearly serves the other. Harvey Weinstein had no problem doing what he did while supporting feminist causes. Perhaps the whole feminism thing is a cloak donned out of guilt. Perhaps it's why they believe so strongly in the toxicity of masculinity, for they see it in themselves. So yeah, I think this look has already lived out its lifespan. Try something new. Subscribe. Thanks for watching. I would like to thank my patron. That was a good video. Very specific. You gotta be terminally online to recognize it. I don't know how deep this man goes with the red pill and looks maxing and that whole genre of content, but something tells me the shredded nerd partakes in peacocking. If I just because you think it's good, it doesn't. Culture is others see art as a service, something they do for others. This is reflected in their views towards fans. Some people despise their fans because their creation is kind of taken out of their hands. It is no longer theirs, it belongs now to the public. Others are delighted by the idea of their stories and characters gaining a new life of their own in the public consciousness, even if it means they cede control. I have noted that people who built their own thing... You know who gets it right? From Software. From Soft. They get it right. They get everything right. They don't miss. Because they know. They make good art. There's passion. There's care. There's beauty. They don't answer every question. They don't spoon feed you. You figure it out. Oh, you don't know where to go? That sucks. Why don't you go explore a crypt and listen to a knight with one arm explain to you how he lost his wife? You figure it out. You put it together. Not everything has to make sense in the moment. From the ground up, tend to be more appreciative of fans, even if they don't always see eye to eye.
This is as opposed to people who take over a property with an existing fan base. It's because George R.R. Martin gets it. Although he can't finish books, he understands what is good and what is shit. Who they see as a hindrance to their own vision. It's often said art requires empathy. You need to be empathetic to be a good artist, and I think... Have you guys played Legend of Zelda? Have you ever seen the descriptions in that game? So simple, Hemingway-esque. But there's beauty in that. You let the world take control. You experience the world. The world is a character. You are simply living in it. That is so demonstrably untrue. Just look at the numerous examples of famous artists in any medium who are absolute pricks. If anything, great artists are more likely to be arseholes because of their singular obsession with their given art form. There are countless stories of extremely dedicated artists outright bullying their underlings for not keeping up with their pursuit of perfection. There's a kind of loosely defined clique that dominates a lot of modern slop culture. Trends come and go, and creators... I saw this one headline where actors are self-admittedly bag chasing. They just do deals for like Marvel to get the money and then like dip, and like their fans don't care and they just soy face at this did you see Kumail Nanjiani is gonna be the next superhero? And the guy hops on trend and everyone loses their fucking minds. He literally has a growth hormone jaw that he can't hide and pretends that celery juice got him there. There's a severe disconnect with mass media and the intelligence of its consumers. We really, like, the bar is so low, what society deems as the average person is like an insult. Creators of the past inspire creators of today. If the creator of the past sees a lot of creators of today following their lead, they may well have a tendency to indulge in it. So it was for millennial writing. It's not that everyone who wrote like that is a millennial, rather that the style is so closely linked to what the millennial generation likes. How millennials talk. It's almost as if, oh sweet summer child, who hurt you? Likes. How millennials talk. It's almost as if, oh sweet summer child, who hurt you, y'all, this so much, this ding ding ding, folks. I don't really understand the meme here, but I don't know. Maybe this is a deep cut. Millennial cultural customs and the millennial level of cringe. It's not just about millennials themselves, but the people and things popular with millennials. This specific culture is mostly He's talking about like Comic-Con goers. Traded on places like Tumblr. There are deeper cores to it, like DeviantArt, Wattpad, Affinity communities, whatever, which, while more hidden and less popular, had an indelible mark on this clique and the culture. Yeah, he missed me with that meme, but whatever. Not that later generations don't use those sites, but they came into prominence among the millennial generation, like a kind of uncool kids club. Theater kid occupied games industry, as this one commenter stated. They have an unhealthy relationship to fictional characters. Just look at ideas like comfort characters and shipping. The most characters. Just look at ideas like comfort characters and shipping. The most public expression of this can be seen on Twitter, in Twitter artist communities. Especially post the Tumblr exodus. It's a tragedy that we have the Bored Ape Red Family. What the fuck? Multi-fandom enjoyer, I'm in heaven. If you like this shit, I mean, you're just spiritually 9 years old. I think less of you as a person. Especially post the Tumblr exodus. Spiritually 9 years old. If you like this shit, I mean, you're just spiritually 9 years old. I think less of you as a person. Especially post the Tumblr exodus. It's a tragedy that we have to share the same internet, where I see people post these Tumblr tumbles, acting like they're so cool and so funny, and they're just coal. You can see the visual sensibilities that originated from these communities manifest in media. Characters that feel more like the writers appealing to their own clique.
than a relatable or compelling character to anybody outside Do you guys even know what this is? What is this? of it. These characters often What this is? relatable or compelling character to anybody outside Do you guys even know what this is? What is this? of it. These characters often struggle to resonate with a broader audience because their creation is more about the writer's self-expression than telling a universal story. Not that every story must be What is this furry goon sesh? Volcano High? Huh? universally applicable, but I think self-obsession, being too myopic, it clearly isn't helpful. The thing is, people who do like these styles, you know, the style of writing, the style of visual character design, they don't just like them. They often have an open disdain for other styles. They'll say something is good or bad, typically either something anime or dude bro related, while also often implying that's morally wrong. It's problematic. Ultimately, when you see someone defend modern art like this, Dude, okay. Back to Museum of Modern Art. Granted, that's where I was, the MoMA. When I saw this, I got really pissed off, truthfully. And I had a debate with a millennial in this very moment. I said, "You like this?" And they said, "Yeah, I love it." And I said, "Huh? Listen, I'm all for taking risks, making a statement, but this looks like a peanut butter and jelly. I don't like it. It makes me angry. Because if I were to do it..." Yeah, but the thing is, you didn't do it. That's what they always say. Yeah, but they were first. They did it. Why do I feel like somebody at like the director of the art board was like, "Oh, my nephew, he's he's into making art. He's a painter." And they just get this shit in there. Like what genius am I looking at here? No, I'm not a millennial. modern art like this
The other kind of modern art, while also criticizing other things like generic anime or Stellar Blade or sexy women in classic video games. There's something Nietzschean taking place. A lot of these Tumblr DeviantArt styles were widely mocked by the broader internet. They were considered as— This is a rabbit hole that I'm truly out of my element in. I don't understand DeviantArt. I don't understand Tumblr. Both of those fucking missed me. I don't know. I'm gonna need somebody to explain it to me, break it down so that a 5-year-old can understand it. essentially the theater kids of the internet. So naturally they create their own values, determining what constitutes good or bad on their terms, in reaction to the dominant culture, the previous master morality. The types of popular characters of the past are actually bad. All the while, the things that we were made fun of for liking are actually good. And I think these discussions inevitably veer into talk. This just doesn't even look good. This looks so bland to me. I don't know what show this is, but the art style sucks. It's just bleh. It's not piquing any of my interests. Of wokeness. Now, I don't like to abuse the word too often because it's far too unspecific and overused, and really just means thing I don't like, often, like a counterpart to problematic. But it isn't impossible to discern what people are getting at.
No, it doesn't just mean when there are black people or when there are women. People talk so much about defining wokeness, but to me it's really simple. It just means left-wing ideology. When people Okay. Now we're getting into a chat. talk about to me it's really simple. It just means left-wing ideology. When people Okay. Now we're getting into a chat. talk about a woke character or TV show or game or film, they mean it seems like it was made with socially left-wing ideological considerations. More I just don't think games should have these innate biases. That's cringe. Why are you trying to psyop me? Why are you trying to tell me how to think? When you play Dark Souls, you wake up in a fucking dungeon with your dick and balls. That's it. And then a skeleton starts attacking you with a sword, and you can't see shit. That's how it should be. More specifically, identity politics, feminism, white fragility, post-colonialism, less so anti-capitalism beyond the most shallow appearances. When a character gets described as woke, a shitstorm always ensues. Like Aloy from Horizon Zero Dawn. That one guy made that bait, one of the best ever. Woke Aloy versus AI-generated Aloy from a I'm not familiar with this. Colgate commercial. And it blew up. Now, there was supposedly an interview from several years ago about how they had deliberately strayed from the scanned face model by adding weight to Aloy's face, making her appear more quote-unquote robust. Now, this would reflect poorly on them. All I could find on this was this old forum post, which doesn't... Here's the thing, though. Having fat characters is fine. In Game of Thrones, although not written in the books because he's depicted as a giga, but in the show, Robert Baratheon is a fat king who loves gluttony and his feasts and his whores and his women and his wine. And he goes on these lavish hunts. There's cohesion there. Just making a character fat for no reason is stunted. It's intellectually dull. Doesn't provide any evidence, so I don't think it's true. Huge Something Bobby dreamt B. up one day to slander the most organically popular game of all time. Although personally I do feel the in-game model looks quite different from the real-life model they used, though you can't really demonstrate this was deliberate. They do talk about de-objectifying the character in some... Rob has a reason to be fat. He's the king. He has all the money and resources at his disposal. Correct. Now we're getting somewhere. But when you see shit art and storylines being told where everything they're just checking off boxes to fill like some sort of arbitrary inclusion thing, like that's almost more intellectually dishonest. You're not doing your work as a writer or an artist to tell the story. You're just throwing shit at the wall to appease the masses. It's slop. Interviews indicating that it was at least a concern. However, that's it. It's socially engineered. Another controversial character, Abby from The Last of Us 2, is another example, and it's one I think is more egregious. And people are fed up. I mean, I don't care this much about this sort of agenda happening in video games because I don't play a lot of video games anymore. But if I was still like a turbo gamer who played single story and I followed the esports industry and I was paying attention to the new games that came out and I was talking about, gaming journalism, I would probably be a lot more invested. But all this to say that people are not stupid and they will call it out whenever they see it. I see it happen every day on Twitter. The body was scanned from a real-life female bodybuilder using the face of a different actress. I think this was to show the diversity of body types. Creating this muscly female character stems from the idea of de-objectification of female characters in conjunction with representation, representing different body types. I wonder if he's going to bring up the Assassin's Creed debacle going on right now. Because of course, muscle-bound freak is a role usually reserved for men. However, I think it makes little sense in the post-apocalyptic setting. Society has collapsed, including the food supply. Look at men from pre-modern times. Hell, people that complain about woke games play literal Reddit slop soy MMOs. That's true. That is also true. That's why you have to be careful when you navigate this. Even the 60s and 70s, just how skinny like everyone was before. Yes, the black samurai that cooked Japanese men. That's
such an insane development, to be honest. I watched a Japanese guy in Japanese explain what he thought about it. it's crazy that got the green light. For modern diets, even the biggest bodybuilders of the time are dwarfed compared to... It's not based in any historical context. It's based off of a white, liberal, and I'm just saying this because it's the fact. I'm not trying to say, I'm not trying to invoke the woke card here. It is a literal fact that the guy is self-promoting his own story about the legend of a black samurai that never existed. What we see in the current day. We'll make a video on that. We'll watch it. You just couldn't find women who looked like this. Why does it matter? Because when people play video games or read stories or listen to anything, they want to feel a part of the world. They don't want to just be like passive consumers of something. I don't know. People have their own reasons, but you know when something's bad. A lizard brain thing comes off in your head and it seems forced. Do you not? Do you guys not think about what you consume? I don't know. I do. There is no way anybody is getting enough nutrition for this on what would essentially be a medieval diet, a post-apocalyptic diet. So many people defended it who clearly just don't go to the gym. And The Last of Us expects us to take it very seriously. It's not silly like Mad Max. I'd expect to see a jacked guy there. It's meant to be realistic. There is an extremely vocal online community who feel obligated to defend these products with their lives. And they don't consider themselves culture warriors for some reason, despite being equally, if not more vocal than the anti-woke people. I guess one advantage of quote-unquote woke design is that you will have an army of... I'm just saying, when you make an Assassin's Creed game about feudal Japan and samurais, and then have the main character not be Japanese, it's just like, huh? When in Assassin's Creed 2, correct me if I'm wrong, you played as Ezio de Auditore, right? An Italian man. Like, it's just simple. You have the story. Just make the game. Ardent defenders. The support for The Last of Us 2 felt very forced. Like they didn't actually like the game, they were just being contrarian to own the chuds. I think this is demonstrated after how many people turned on Neil Druckmann after he publicly expressed his support for Israel. They only supported The Last of Us for political reasons, so they abandon it for political reasons. I think it's okay to criticize ideological driven art. Maybe I'm alone in that thought, but I like addressing the biases that are presented in front of my face. Why are you substituting a good, accurate story or the potential of such arbitrary bullshit? I don't know. Although these are probably the most... Am I off base here? Do you guys get what I'm saying? Discussed example. People don't like Acolyte. I would never watch Acolyte because it's a Star Wars show. Because I already know it's slop. I'm not expecting it to be good. Can somebody explain to me what the deal is with Acolyte? Why do people hate it? The creators of these products at least seem to actually believe in what they're doing. These seem to be their genuine social beliefs, with Horizon and with The Last of Us. For most of AAA though... It's not politicking, that shit is gruel. Yeah. That just isn't true. It's no secret now that ideologically interested groups are trying to shape all forms of media to conform to their own ideology, and this is to the detriment of the art. And it's not just a small vocal minority, it's special interest groups and companies whose sole directive is reshaping the industry according to their ideology. People love Grand Theft Auto 5, do they not? You play as 3 characters, a black dude, a hillbilly, or white trash, literally, and a rich West Coast elitist. There's that game is a masterpiece. Ideological standards. It's investment firms as well, like BlackRock, imposing ESG. It's because it doesn't matter who you play as, because the game is good, because it makes sense. You're just a grand theft doing crazy villain shit. Scores. It isn't just some conspiracy theory. Sweet Baby Inc. had this one clip, obviously, essentially blackmailing developers to try and sell their service. Put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team. What's insane too is a lot of these franchises have source material, like Game of Thrones. They have a book, Blood and Fire. That's what House of the Dragon is based off of. The one-off book written by George R.R. Martin. They have the source material, and they can't get it right. They can't do it. They have it in their hands, but they choose not to.
and just terrify them. When confronted with two choices, they pick the wrong one every time. While the right one that would make a good story and good art is highlighted in neon. With the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. I'm a turbo Halo fan. You wouldn't catch me dead watching the Halo show. Why? Because it's slop. These things are demonstrably happening, and it happens very much. But we watch Philion content. Isn't this slop? Yes, but you know it's slop, and you're still here. Much in conjunction with the click I mentioned earlier. It's real, and it's affecting everything you... If I was selling this as... if I was selling this channel as premium content, where you can expect some of the most... Well, actually, I do have the most intellectual thoughts. No, I'm kidding. You know what I mean. If I was selling it as if this was a documentary feature production, there's a disconnect between what you're consuming and what you're getting. When I see a Halo show, I'm expecting John 117 to be killing elites and popping grunts in the dome, okay? Murdering jackals. You consume. It's just up to you whether you think it's good that suits impose their ideological will on the art you enjoy, just so long as they agree with you. This difference is especially stark when you compare AAA to indie games. In indie games, they really do just reflect what people actually think in real life. You do see quote-unquote woke things, but it'll be, things people actually believe in. So it'll be some random obscure internet ideology for teenagers. Or it'll be people saying, I don't give a crap about your cancel culture bullshit, and completely disregarding ideological concerns. Or it'll just be people ranting. It'll be patch notes shitting on mask wearers. Basically, they share the range of opinions people actually have in real life, including insane ones. In AAA though, it's clearly forced, it's unsubtle. You can tell. The characters look like the characters in those extra credits videos. Because it's people who are like extra credits, who, put pressure on developers to change according to their ideological concerns, who in a sense, pussified gaming. That's why you don't play as real-life armies in Call of Duty anymore. Do you guys remember when you would play as Spetsnaz? Each Call of Duty army had the sickest intro and sound effects ever. Are you kidding me? That was sick. I didn't care who I was playing on, what team I was, if I was the rebels or the good guys, the insurgents or the heroes, the literal, in CSGO, I'm pretty sure it's terrorists. Is it not? One telltale sign to me that this is just a corporate mandate is the vitiligo fetish. And it's always vitiligo. That's how vitiligo. You know they're reading from a guidebook. Like it's never eczema or albinism or psoriasis or something. It's just the one skin condition they seem to care about for some reason. I have a mole on my forehead. I mean third eye. Unless I can put a dot front and center, your game is oppressive. The recent game Concord is a great example of some of the recent trends in character design. I think the biggest issue... Prime example of this, okay? This is gonna melt some brains, but it's so true. Old school World of Warcraft, World of Warcraft Classic, right? The first 3 games, Classic, Burning Crusade, and Wrath of the Lich King. Whatever you made your character, with the customization, the hair, the piercings, the facial hair, the face, the eyes, if you were a guy or a girl, now it's body type 1 and body type 2, whatever you locked in as at level 1 was immutable. You couldn't change it because your decisions have consequences. Now you can just change it whenever, so nothing matters. If you spent an hour perfecting the coolest character in your mind ever, there's no point anymore because you can just go and change it at the barbershop. But back then, and it even gets more intense with class design, right? There are some classes in original World of Warcraft that simply beat others when it came to PvP and topping the DPS meters in raids and dungeons. And people exploited it. But guess what? That diversity is what made the game fun. Now, everything has to be even and the same. So you get literal sameness everywhere. Class design blends into each other. Why play a mage when you can play a shadow priest that does the same shit, it's just colored different? You know what I'm saying? Every single character gets you see it in League of Legends too.
They're running out of characters, and they're not paying attention to class design. So modern characters in League of Legends, new releases, have 30 spells compared to, say, Annie or Garen, who have four? 4 spells? The nuance is within how you use those 4 spells. But the new characters, you can actually shapeshift, and which turns you into a frog, and now you become an AD carry, but you were a jungler. You can also heal, so you're like this weird utility support class too. You can actually play any lane ever. It doesn't matter where you go because you can do every role. And you see this in all games, unanimously. Homogenization, the slopification. Everything becomes a jack of all trades. There's no pros and cons to your decisions. Back then, in World of Warcraft, if you fucked up your talent tree, you'd have to run to the trainer to unlearn it and spend money, and it 10x'd each time, or doubled each time. Guess what? Get better. Learn what you need to do. Now it's free. You can do anything. Good. You don't even need to pick a class because you could change it on a whim. Back then, you'd have to, 1, see if your Hearthstone was off cooldown. And if it wasn't, you'd have to find the nearest flight trainer. And then you'd have to run to him, pay him money to get you to where you need to be, and then pay the toll, and then hope that you got the right spec. Schizo rant. World of Warcraft. That has people worked up is that people... But what that did is it taught you how to play. It taught you to be smart. It taught you to think about your decisions. Now, everyone is treated like a Candy Crush Facebook mom or an iPad child, a passive consumer. Consciously detect the Tumblr art direction. That, I think, is... There needs to be a learning curve. That is correct. Actually what most likely gets people to label it as woke. The Twitter artist style. It's like a hero shooter where it's just... This is also a thing. It started with Overwatch, and now every single game ever, like Valorant and these unique shooting games, right, that take the CSGO original design of like the bomb planting and shit, they all have the same cartoonish, sloppy art style that blends into each other, and it's not different. And every game studio tries to come out with their own version of it, and it winds up being dumb. And it doesn't have lasting power because it's not good. Theater kids fighting each other. You know, click, so on and so forth. Plus all the generic additions, pronouns, flags, and then it hit me. Look at the gameplay. It's every generic trend that's dictated by cold market analysis and corporate leadership all bundled into one. Aim down sights, hero shooter, sprint, pronouns and all that is just another one of those. It's just another thing that AAA developers throw in that's kind of a sign that something's soulless. People will sometimes say X thing sucks, but it wasn't because of wokeness, it was because microtransactions and soulless AAA bullshit. But have you ever noticed how often those things go hand in hand? You often hear the line, you would complain about this. Yeah, it's just designed to max... That's a crazy pause. What I was going to say is everything is designed to appeal to as much people as possible, the lowest common denominator, and to maximize shareholder value. And that is it. They don't care about the kid who wants to get good at the game. They don't care about you. What are you, stupid? You don't matter. The players don't matter to them. The stock price does. Kicking back money to investors does. And if they're as unproblematic and politically correct as possible, they can't step on any toes, they can't make any decisions because they're pussified. This character, if it came out nowadays from these culture warriors. Now, I don't think that's true, because this wasn't happening back then. There was no financial incentive like there is today. Character descriptions did not look like a Twitter artist's bio. Have you guys seen the art style of Blasphemous? That's a good point. That is the coolest thing I've ever seen. We didn't have ESG scores back then. We didn't have woke consulting firms. Yes, there were things pushing a social agenda. There were Dude, and it doesn't even have to be a serious game. Hollow Knight, sick. It's a cartoon art style. I don't even think there's dialogue in that shit. Mario, Nintendo, love, passion, blood, sweat, tears. Things suggesting certain ideas. But there is a substantial difference between now and then, and you cannot gaslight about that. Why is this bad though? Do game characters have to be sexy and perfect? No. Yes. I don't need it in the games I play, but in my opinion, they should be allowed to be.
and not just in a way that certain people think it should be. The issue ultimately is that it limits creativity. Things are being changed in accordance to some mandate from above. When people are made to create things they don't really believe in, of course it's going to turn out awful. And the censoring of sexy characters in accordance with similar ethical mandates. This is something which is documented. We have evidence. Things like the Beauty is bad. objectification guides. It is mandated from above, the reasoning being that objectification has a shown link to real life objectification. And the thing is, personally, I'm not a fan of fan service. I don't need it in games, and it turns me off things like anime. It's not to my personal I don't like breaking the fourth wall when it comes to video games. You can do it in a quirky way to, I guess, thank your audience of players, your player base, but bending to the will of your audience is just one of the dumbest decisions you can do. taste, but I recognize that people have the right to enjoy these things, and I'm not entitled to take that away. Plus, I disagree with the reasons for doing so. Why are sexy characters... At least provide your players with the tools to get what they want. For example, in Halo 3 and Halo Reach, Forge mode. There used to be, this is a callback. This is a deep cut, okay? There used to be a built-in social media platform in Halo 3. Let me explain. I know that might have blown some of your minds. You used to be able to inspect other players' profiles and see which maps they have, which video clips that they're proud of, which goofy pictures they took in Forge and Theater mode, and you could download them yourself and play them or use them. This was in 2007 with a limited UI. It was the sickest thing ever because Bungie didn't have to bow down to anybody. They made good art and gave the players the tools necessary, a blank canvas, to do what they wanted with the game. And it created an organic community that will never be replicated again. is bad? Well, because they lead to objectification of women in real life. What does that do? It reinforces socially constructed attitudes regarding women. Like, consider, why do men commit more crimes against women than vice versa? It's not biological because biological essentialism is false. Gender is socially... And this isn't even like a gender thing, okay? A majority of the characters I make are female. Call me a transmax or whatever you want to call me. I just find it fun, okay? Samus is a woman. Zelda is a woman. Peach is a woman. I play Toadette in Mario Kart. It's not about gender or you know, male gaze versus female gaze, male fan service, female fan service. Just make something fucking good, please. It's not about being 100% lore accurate, but don't bend reality to convince me of something that makes no sense. Constructed. So it's because men are... Вы гангстеры? Да. Джойнт в моих зубах, это только недавно встал. Поднялся, потому что разрывается труба. Сказали мне поднялся, считаю, это не так. Считаю так, потому что на моем гвапе грязь. Мои бланты, банды как крепку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафл, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Мои бланты, банды как крепку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафл, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Я не могу принять бедность. Я прыгну будто лебра. На мне жирная котлета. Мутим мясо, я не веган. Меньше рэперы базарят, что толкать товары грех. Нахуй ты читаешь рэп, если хочешь, чтоб я сел. Этот тип еще пиздюк, но читает вам морали. Они точат ясы, пока мы руки морали. Они слушают мой рэп, но боятся со мной факаться. Я с ними подавно. Я за рэп, в котором яйца. Я за рэп, в котором правда. Я начал хаслить, чтоб хватало. Меня зарядка заряжает. Я везу пакет на полежайку. Я люблю траву, у меня лужайка. Я клаубол, да я на них
клал болт, я клал болт, я клал болт, я клал болт, да я клал болт, я клал болт, да я на них клал болт. Мои бланты не банды как крепку, сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вайфл, ты не бэтбой, можете меня не слушать, это вредно. Мои бланты не банды как крепку, сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вайфл, ты не бэтбой, можете меня не слушать, это вредно. Socialized to be violent. Therefore, it's our culture which causes violence against women. That's called the main character in Tomb Raider, girl. Patriarchy. Ergo, we must examine how our culture and media. How about this? Just make a cool character and people will like him or her or them or thing. Just make a cool character. You can't. Perpetuates these violent attitudes like rape myth acceptance and victim blaming. Therefore, sexy women in games cause real-life violence against women. A causal chain. And our culture is rife with depictions of women through the male gaze. You know why I like Doom? You guys know the game Doom? Because you spawn in as a Giga Chad Doom Slayer who doesn't even speak, and you just slaughter demons with metal music blasting in your ears. You're taking on an army of darkness alone. You rip and tear. The game knows what it is. It's not trying to convince you of anything it's not. It just exists. It's good. It's fun. I don't even have to care about the fucking lore because it doesn't matter. It's not central to the gameplay. I don't even know why there's demons in space. And when I do learn about it in the game, I suspend my belief. I'm like, oh, that's pretty cool. Back to ripping and tearing. I'm here to do what I need to do. Also, it leads women to objectify themselves, again perpetuating this whole system of violence. One issue though, the evidence for this isn't really very strong. There are quite a few studies on this, and I saw no strong takeaway. Some do support the idea that stereotypical depictions do affect real-life attitudes, while other studies completely contradict the idea. I'm only going to briefly summarize these studies, so if you want further info, I'm going to link them. Gendered violence and sexualized representations in video games. Lack of effect on gender-related attitudes. Snore, snore, snore. Modern Warfare 2 had a mission called No Russian, need I remind you. Okay? Do you guys remember that mission? I remember being 12 years old, being like, holy fuck, knowing that, like, they went there. And part of me was like, yo, props for them having balls to do what they wanted to do. Like, yeah, you can argue about, like, the importance of that mission, but it's insane. There was one published by the Journal of New Media and Society in 2022, testing 200 participants. They played Gmod and Fallout for the first two parts, checking whether people felt more sexist killing Alex versus killing Barney. They also had another group split between GTA 4 and Tomb Raider for the third part of the study, testing whether or not player agency affected attitudes. Basically, no significant findings. Didn't matter how sexualized the characters were, no effect on attitudes. Shortcomings of the study include the small sample size of 200 and short exposure time, so it's only testing short-term effects. Conversely, a French study from 2017 claimed that video game exposure and religiosity were both related to sexism. A study from the Journal of Criminal And I don't even want games to pendulum swing in the opposite direction, because then that would just be as forced. There's just a Goldilocks zone of good writing, good storytelling, good gameplay, good graphic design, and love and passion for a project. And it's impossible for those to come together because of the culture of the current gaming industry, because of the culture of the corporate entities that run this shit. Back then, it was a couple of dudes and some girls making games that they wanted to talk about. Making games that they thought would be fun. Sorry, telling stories they wanted to tell. Behavior and Mental Health from 2020 showed that those who consumed more sexualized video game content were, in fact, less sexist and had greater empathy for rape victims.
A 2018 study from the Journal of Experimental Social Psychology. Bro's losing me with the studies. These studies might as well just put me to sleep. Like, for every study there's 4 studies counteracting that study, contradicting it. Nobody's ever going to agree on these studies. They're going to be used. Statistics are going to be thrown out, and nothing's going to happen or change. He found no evidence. Do you have a source for that? Do you have a source for that? It's self-intuitive. It doesn't have to be this intellectual. People know what good is. It's that women objectify themselves when playing with a sexualized avatar in The Sims. Opposing all those is a meta-analysis of 22 studies, 2 of which directly relate to video games. It's conducted by the Journal of Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, published by Mary Ann Liebert. This one showed that women do in fact report self-objectification when faced with sexualized female characters in games. Apparently men who are exposed to objectified video game content also show a propensity to support rape myths and hold sexist attitudes. This is just extremely overanalyzed. We're talking about good video games here and millennial characters. I mean, it's just a 14-year-old can consume content and tell you whether it's good or not. A 2022 meta-analysis by Computers and Human Behavior stated, evidence from empirical studies has generally been mixed. Absolute understatement. This meta-analysis concluded that higher quality studies found less evidence of He's citing a study that's saying that the other studies are bullshit. a link between sexualization and negative body image for women, as well as between sexualization and misogyny. The ones that were designed worse tended to show more of a link. Personally, I'm just not convinced. I haven't seen anything that would really strongly indicate that Bayonetta makes one more likely to sympathize with the rapist over their victim. It's not that deep. All I know is when I verse a Bayonetta in Smash, I get tight. I get pissed. Because I'm like, she's about to kick my ass. That's it. It's not that deep. Why does everyone make everything so deep? You'll realize that these are just retreading the same arguments we had 30 years ago. Do video games cause violence? None of the evidence supported it then. Video games did not cause mass shootings, but it still found oxygen because of people's fears of the demographics that played games. Young boys. They were being led astray by things like Postal to idolize. Yeah, I just get dominated by the dommy, mommy, goth, milky Bayonetta as I cast PK Fire on my Ness. As Columbine or something. The difference. The ideas of the likes of Anita Sarkeesian actually found a lot of support from within the games industry. She was offered consulting gigs with companies, and now DEI departments, ethics departments, and so on are mainstays in AAA gaming. There's been some recent revisionist attempts to rewrite Anita Sarkeesian's legacy. I don't even know the whole Anita Sarkeesian lore. I know she was like a female game journalist who like blew the lid on misogyny in the gaming industry, right? That she made a powerful critique of sexism in games. Now, I'm not going to go over the whole Gamergate history, but I need to at least remind people that an issue with her critiques was that they just weren't true. She made a lot of dubious claims, like famously showing Hitman footage talking about how games reward you for killing sex workers, while the footage on screen shows the exact opposite. It was penalizing you for killing innocent NPCs. Dude, I remember playing Fable 2, and there's like a moral compass meter where you can become either good or evil. And I went full evil to see what it would do. And you could just like burn a village down, and you grow devil horns.
In World of Warcraft, if you kill low-level characters, you get dishonorable kills and you lose honor. There's consequences to your actions. I think so closely monitoring and trying to censor what people He is a hitman. What is he supposed to do? enjoy and police how... Dude, do you know how beloved the game Bully is? You guys know the game Bully? Where you run around as a school bully bullying people? Because it's a video game. It is a video game. It is a video game. I never played it, but it was one of my friend's favorite games growing up. Because it was just a fun game. But you'll see that game posted on Reddit, on Twitter, and people love it. They're like, when's Bully 2? Not, you bully the bully? Even cooler. Okay, cool. I didn't know that. You bully the bully. You're fighting fire with fire. It's a interesting story. How they enjoy it is really at odds with any political idea of, just letting people live their lives. Though people may profess this publicly, very few people believe this consistently. Plus, the opposition to sexualization is never consistent. Why are some completely permissible while others aren't allowed? It just doesn't make sense. While some sexualization is harmful, while some isn't. Again, where's... This is interesting because we're talking about art as a whole, right? Millennial characters. If you bring this to like the literature world, do you know how many fucked up stories there are that people just consume? Do you know how dark Game of Thrones is? Do you know how dark some of these fantasy novels that are written are? Truly, in written form. Why are some art mediums allowed, permissible, and others are just, we can't go there. You know Bully, I don't know anything about it, but I'm bringing it up. Well, I know the fact that Bully is a popular game where you're fighting violence with more violence. That's problematic. Blade, I'm not interested in it. But the controversy was like a kid trying to take away another kid's toys. And the funny books aren't a group project. That's true. Thing is, that's perfectly fine to depict harmful sexual things, so long as it's the But there's still surely a publishing process, no? approved variety. Safe horny. Why is Baldur's Gate 3 depicting bestiality permissible, while a woman in a skimpy outfit is not? People love Baldur's Gate 3 because they go there, because they allow you to go there, because you can do what you want. It's a fantasy game. You can get fucked, you can get plowed, you can get cream pied by a bear. Hello? Hello? Is that not insane to you guys? You can literally be a nude gnome with a 9-inch cock and balls and get fucked by a bear. Nobody's up in arms about it. They laugh at it. They like it. But it's a shapeshifter, you might say. That's basically the same as Lolicon saying, but she's actually 1,000 years old. What matters most is clearly what's being depicted on screen. And this is obviously something that actually is harmful in real life. It may sound crazy because people don't really think about it much, but yeah, there are people who do all that's funny. things to animals. So roadkill to their pets. And these people dwell in these communities of... Wasn't this guy like a huge problem? Who's this guy? Who's this furry gooner? We looked him up the other day. Somebody recommended we go down the rabbit hole. I know you know who this is. I know you guys know who this is. Didn't he kill his family? Bro, I don't know. Chat, we have over 250 people in here. You're telling me not one of you knows who this is? Kero, K-E-R-O. I don't know what he did, but let's see. Okay, animal abuse. That's great. So roadkill to their pets. And these people dwell in these communities I've talked about. This is where the influence of furries is most felt, who are prominent in The Click. All those sites, Tumblr, Fur Affinity, DeviantArt. The furry community is prominent there. Tumblr aesthetics may appeal to... So, right now he's making the argument that there are people within the inclusive communities, such as furries, that lurk on DeviantArt and Tumblr and essentially goon together, are more problematic to the actual culture in that they are the ones setting the precedent of what you can do in these video games, whereas traditionally speaking, just letting the developers do what they want without bias, that's a no-no. It's an interesting thought, but it seems a bit hyperbolic to single out furries. I don't know, just because of Baldur's Gate 3. Last time I played granted, if you play MMOs, like you can do some weird fucking shit.
to people from that community, but often not to the general audience. And you can see the He just hates furries. influence of furries in more recent media. Look at To be fair, I don't understand them. I don't get them. anything with anthropomorphic animals, how they move, how they articulate, their proportions. It's often more akin to furry art. Look at the way this big fat dragon He's not wrong here. rubs his belly in the Spyro remake. It's just like a Vor animation, and you will not tell me otherwise. This is the type of shit Pyro Cynical would watch. Animation. He's not wrong here. Rubs his belly in the Spyro remake. It's just like a Vor animation, and you will not tell me otherwise. This is the type of shit Pyro Cynical would watch. People did not draw things like this before there was a huge community of people attracted to anthropomorphic animals on the internet. Big bouncing belly. Yeah, he's actually spitting right now. There are fetishes for this shit. It's subtle, but when you realize it, it becomes obvious. So they've ruined anthropomorphic animal characters. Back in the day, you could tell these anthropomorphic animals in cartoons and stuff weren't made by people who were sexually aroused by them. At least, usually not. In fact, the military used to Scar? Kind of a baddie, you know what I'm saying? do tests of how messed up people were mentally by whether or not they found Bugs Bunny in a dress attractive. But naturally, furries congregated around these films, games, characters that featured these anthropomorphic animals. And furries have ruined some projects before, like Fallout the Frontier, who had some creepy furry on the team who ruined it for the entire team. I'm not familiar with this reference, but I mean, even being an anthropomorphic animal in a video game, it's like not, that's like kind of cool in some aspects. You know, if you're a druid, you can shapeshift. If you play Oblivion and Morrowind and shit, you can be the Khajiit, I believe, the fucking cat thing. You could be a reptile. You could be what's the reptile race? No, dude. Literally just you. Asking a furry how attracted the average person is to animals. It's like asking an alcoholic how much the average person drinks. They're going to vastly overestimate it. And whenever I discuss trends in modern character design, counterexamples Argonian. often come up. There will always be characters at any moment in time that will appeal to timeless principles and become beloved. And yeah, I agree, genuinely beloved characters are always the exception. They're always going to be rare. These things that I talk about, these trends, they're never universal. I think it should be assumed. And obviously they're liable to change in the future. These are just things as they are now. This is the reason why a lot of modern writers and artists create characters which fall flat. They're caught in the traps of ego and ideology, making things which appeal only to yourself and your community. And you know what? If that's your own thing, it's fine. But when you take over an existing thing, an existing property, when you intrude into other projects that are beyond just your niche community, it's understandable why people would reject your vision. Thank you for watching. Please like and subscribe. Let me know your thoughts in the comments below. See you next time. She was off. Well, that was a good video. A bit hyperbolic in some aspects, like the hyperfixation on furries, but hey, I get it. I don't understand furries. I think there's a real problem in a lot of art, and I don't know if it's all millennials' fault. I think it's a combination of big corporations, a lot of money involved, shareholder value, ideological biases, lack of art and talent, lack of passion. I mean, like I said, I will continue to say this. We are living in a slop era. People are not motivated to create good, beautiful things that are cool because the culture doesn't reward that. To pull it off is insanely hard. There's no funding. That's not where money is being allocated. That's what I have to say about that.
are you? Jesus Christ, you scared the shit out of me. Jesus ain't got nothing to do with it. Looking for your son. You a friend? Is he around? Be back here soon. Out of me. Who are you? Jesus Christ, you scared the shit out of me. Jesus ain't got nothing to do with it. Looking for your son. You a friend? Is he around? Be back here soon. You were a good-looking guy back then. Still am. Still got the same teeth as in that picture. Oh, yeah? Go on and laugh. Picture was taken 57 years ago. So that makes you... Old. Come on, 75. Add 8 more and you got it. Get the fuck out of here. What do you want with my son? Got a little business I gotta 5. 57 years ago. So that makes you... Old. Come on, 75. Add 8 more and you got it. Get the fuck out of here. What do you want with my son? Got a little business I gotta discuss with him. So you're 28 years old when World War II starts. You ever watch a History Channel? Television? I think you'd like it. They even do a lot of that Bible shit. Only the Bible came out of Pharaoh's ass when Moses parted the Red Sea. Television? I think you'd like it. They even do a lot of that Bible shit. Only the Bible came out of Pharaoh's ass when Moses parted the Red Sea. Never underestimate a man's determination to be free. I'll catch up with your son another time. What's all this? My father's passed away. I was just talking to him. He lived well. God blessed him with longevity. My father didn't know about our little business arrangement. He wouldn't have approved. Yeah, I got that feeling. That generation's almost all gone. And when the last one goes, we become the old folks. I mean, don't get me wrong, I'm not looking to go no time soon. It just feels funny now being an elder. Sorry about your old man.
Spider-Man No Way Home is not a very good film. Regardless, it has received overwhelming praise as the breakout film for Phase 4, and while there are many good elements to this film, which we will discuss, I also would like to point out the many flaws it has in order to ensure that we do not lower our standards for what makes a good movie. Likewise, Spider-Man is a deep and complex character with a rich history, and his adaptations deserve no less than high standards. And with that in mind, let's begin. The film starts where the last one left off, but before we can get into the story, we need to address something else. These subtitles are terrible. No Way Home and Far From Home are so similar and easy to mix up for no good reason, and they're not particularly relevant to the films they represent. They only exist in their current forms because the creatives behind it want home to always be referenced for some reason. Homecoming was the only clever one because that film actually ended with a homecoming dance, and it's relevant to Spider-Man coming back to Marvel. These other two are just unnecessary and confusing. Can we please just let this be the Home trilogy and stop with this going forwards? After a brief recap of the one with Mysterio, we see Spider-Man in the heart of the city as he is about to confront the reality that his biggest secret that he has been struggling to hide for years is being revealed to the entire world. On top of that, he is being framed for the murder of Mysterio, a perceived hero on the world stage. This is actually a pretty heavy note to start on, and it's a good way to get us hooked on some intense drama right out the gate, but it's being played for laughs. What could be the groundwork for a dramatic set piece is replaced by Spider-Man and MJ performing goofs and gaffes as they try to escape a cartoonishly angry mob while silly music plays in the background. MJ, I'm so sorry, but I can't see anything with your hand in my... I could understand if most people don't find this scene offensive in isolation, but in the context of a larger MCU that is drowning in over-the-top, tone-deafening comedy, this scene comes off as a lackluster way to start. I wish I could get seriously invested in these films, but they just don't want me to be. Next, we see Spider-Man bring MJ to his apartment, where apparently, Happy Hogan and Aunt May are having relationship issues. The sight of this makes me long for Uncle Ben. While that is happening, Peter runs around in his undies as he tries to protect the apartment from the cartoon mob. This is an over-the-top scene of chaos being played for laughs. Peter and friends are then taken in by the police. This is an over-the-top scene of chaos being played for laughs. Peter and friends are then taken in by the police for questioning. A cop refers to MJ as Miss Jones Watson, but she renounces the name Watson and doesn't want to be referred to by it. So that begs the question, why call this girl MJ if she is not MJ? That is just annoying and confusing. Give her a different name if she's going to be a different character. More on this topic later. The gang gets gets sent home, and what do you know? It's Daredevil, back from the dead. He's here to share goofs and gaffes for laughs, but also to warn Peter and Happy of impending hardships in their futures. Suddenly, a brick flies through Peter's window, and Matt Murdock exposes himself by catching the brick mid-air. Like, dude, you know you're sitting next to Spider-Man. I'm sure he can handle a brick without you showing off.
but it's played for laughs, so whatever. Secret identities are just vessels for more jokes. They are only important if the film says so, otherwise turn off your brain and laugh. The first Iron Man film didn't have this issue. Tony Stark was a sarcastic, lighthearted character, but he was still a character confined to the rules and tones of a larger realistic world. He did his goofs and gaffes when in the company of friends or at a party, but when a life-threatening situation came up, the jokes were non-existent. I think most people would agree that Iron Man is one of the best films in the MCU. Downey's Iron Man is arguably the most popular character to emerge from those movies. However, it seems that the higher-ups at Disney Marvel took the wrong notes from his success. I can only assume that they used this formula for future films, based on how they evolved over time. Robert Downey Jr. funny, Iron Man popular. Therefore, more funny equals more popular. Seriously, I cannot stress how draining the comedic flood is on these films, and I want to drill this point in hard because I want it abolished. It kills tone, it kills stakes, it kills immersion. Because of the looming mob, Peter and May decide to move in with Happy. This probably would have been a good idea from the start, but better late than never. Later that night, Peter FaceTimes MJ to tell the audience, her, how great she is. Happy is also there, so we can laugh at him. And again, this film, like most MCU films, is just beating us over the head with the comedy. It's as if it's insecure about its own ability to tell a good story, so it thinks that if we aren't laughing every second, then we'll immediately get bored and leave the theater. Movie. Just take a breath and calm down. Can we just have an honest character moment without the clown man dangling the giggle keys in the background? Happy aside, it's actually a decent scene that builds chemistry between the two. While Peter explains his perspective on everything that just happened, this movie would greatly benefit if the tone matched this scene throughout. It still has moments of levity, but it feels real and relatable. Then the scene ends, and up next we get a cameo from Betty Brant, being portrayed as a high school newscaster, where she gives the classic "Go get 'em, Tiger" line. How hard is it just to make her look like Betty Brant? It's a billion-dollar movie. Why call her that if you're not going to put the effort in to make her look like Betty Brant? It's a billion-dollar movie. Why call her that if you're not going to put the effort in? This stuff just comes off as lazy, and they do it all the time. Oh, how do we adapt this character from the comic to a film? We'll just get any actress and give her a name tag. Call it a day. Some of you might argue, well, it's a different universe. You can't expect everything to be the same. To that I say, Multiverse of Madness just gave direct proof that you're wrong, and there's a lot to be said about multiverses later on. Spidey and friends attempt a new day at school as public figures, and every time I see this version of Flash Thompson on screen, I have to fight the urge to not turn this movie off and headbutt a wall. The film makes an attempt at some awkward I have to fight the urge to not turn this movie off, and every time I see this version of Flash Thompson on screen, I have to fight the urge to not turn this movie off and headbutt a wall. The film makes an attempt at some awkward cringe humor. It's an honor to serve you, sir. It's not. Mysterio was right. Stop. Mysterio. We don't. And good job, movie. I definitely cringed at that. We see Peter Parker and friends discuss their college plans on a rooftop, and that transitions to a montage of them getting rejected by every school, with the identity leak being attributed to the main cause. By the way, this Flash is still the worst. And I get that the film wants me to feel that way, but just because it's intentional doesn't mean it's a good thing. Ned and MJ accept the hand that they were dealt, but Peter does not, and that causes him to ignite the worst scene in this film. So strap in, this is going to take a while. Peter heads to the Sanctum Sanctorum, which was accidentally filled with snow to be funny, I guess. For the visual, it's really not clear why, but apparently it's too much for these great sorcerers to deal with. Strange and Wong show up to tell jokes, and to establish that Wong is the Sorcerer Supreme now. Why did the writers decide to do this? I have no idea, aside from a few theories. By the way, speaking of Wong, did you know this film portrayal resembles his comic self in almost no way at all? Traditionally, he's a bald martial artist that barely knows sorcery, with his main job essentially making him a servant to the Sanctum. Movie Wong resembles the Ancient One more than he does himself. In fact, he resembles the Ancient One more than the Ancient One does. Anyway, back to the movie. Steven can flick a fireplace on, so why can't he get rid of the snow? It's not a big deal, but it's just annoying. It's like the writers do this stuff just to be obnoxious. And now we get into the thick of it. Peter, annoying. It's like the fireplace on, so why can't the Ancient One does? Anyway, one more than he does himself. In fact, he resembles the Ancient One more than the Ancient One does. Anyway, back to the movie. Steven can flick a fireplace on, so why can't he get rid of the snow? It's not a big deal, but it's just annoying. It's like the writers do this stuff just to be obnoxious. And now we get into the thick of it. Peter, because his friends didn't get into the colleges they wanted, asks Doctor Strange to reverse time and prevent him from getting his identity leaked. Doctor Strange rejects this for obvious reasons, but then proposes a spell of forgetting, and after getting permission from Wong,
they get to it. Doctor Strange immediately starts this powerful and high-risk spell without telling Peter the extremely important rules for how it works. Rules with cataclysmic ramifications if they were to be broken. Seriously, they don't discuss it or plan it out at all beforehand. Doctor Strange barely even begins before Peter starts objecting with second thoughts. Like, dude, maybe give this child an instruction manual before you warp his reality based on a decision he made in the heat of emotional distress. Strange even admits that it's difficult to change mid-casting. So, idiot, why don't you just ask him what he wants out of the spell before you start? The scene is played out as if Peter is the one making mistakes, and the blame for its inevitable malfunction is on his hands. But Steven, the kid clearly did not understand what type of sorcery he was getting into, and you had full control of the situation. Your rash actions caused this mess, and now you're making a jackass of yourself trying to pass the blame onto this kid. Do the Marvel higher-ups just hate Doctor Strange and want us to hate him too? Peter isn't completely blameless though, because he won't shut up, even though Strange is making it very clear that his talking is messing up the spell. However, Strange, maybe mention that before you start. Moron. He even has the gall to say, I told you not to do that. You changed my spell. You don't do that. I told you, and that is why. My man, are you for real? Your lack of telling is what got us into this mess. Strange warns that if he didn't stop the spell, then something catastrophic might have happened. This line will only add to his incompetence later on. After some berating, Strange tries to teach Peter to just accept his circumstances in life, which he definitely should have done beforehand, especially since this all started because Peter and friends got rejected from their colleges. You know, that one problem that most American youth deal with every year. And of course, this is only made worse because apparently Peter didn't even try to call his colleges in an attempt to make them reconsider. This scene is played for laughs, but that doesn't stop it from being dumb. Grass-chewing cows would have an easier time relating to these intelligence levels. Strange gets mad at Peter for, quote, not even trying to plead your case before you asked me to brainwash the entire world. Why didn't you ask him this beforehand, you dense bag of asswipe? That would have been a much more reasonable thing to do. Man, Doctor Strange is a loser. Peter gets kicked out of the sanctum, and he calls Flash for help with getting into his preferred college. They waste our time with more jokes. Then Peter searches for this important college woman in the middle of a highway, because apparently that's easier than leaving a call or an email. Peter still wears his Iron Spider costume, and I have to say, these nanobot costume removals they've been doing lately are just terrible. They very clearly look like CGI and kill immersion. Not a huge problem, but it adds up when it's used constantly. Peter miraculously finds the woman he's looking for on a busy New York highway near an airport. Even with spider senses, that seems unlikely. Not really sure how spider senses would help here anyway. They talk, and Peter does his awkward humor shtick that Tom Holland loves so much, but it gets interrupted by his extremely plot-convenient spider senses. I'll elaborate on that more later. Civilians all flee in terror, but college woman is conveniently trapped in her own car. Suddenly, Sam Raimi's Otto Octavius appears, looking almost exactly the same as when we last saw him. Doc Ock rants about his precious tritium machine, thinking that this Peter is the same as the one from his world. A fight begins, and man, I just can't help but to smile here. This is nice. However, the movie makes an attempt. Just can't help but to smile. One from his world. A fight begins, and man, I just can't help but to smile here. This is nice. However, the movie makes an attempt to ruin my fun by getting the conveniently trapped college woman conveniently wrapped up in the danger. They even show her finally getting out of her door, only to be further trapped by a concrete barrier, just in case anyone thought that they were trying to be subtle. Regardless, this fight scene is enjoyable. The film pays reverence to the classic Doc Ock, reminding us just how formidable he used to be. He even uses a similar fighting style as he did in his first appearance. Good job, movie. It really feels like Sam Raimi's Doc Ock was plucked straight from one movie and dropped into another. Peter struggles to fight Otto while protecting the college woman and is brought to his limits. Otto restrains him and he is defeated. Thankfully, Iron Man saves Peter from the grave with his nanobot technology. It protects Peter from a fatal blow and somehow hacks into Otto's arms, gaining full control over them. Silly music plays while Peter has fun with Otto's arms, saving both himself and the college woman. Thank you, Iron Man. We would be helpless without heroes like you. College woman calls Peter a hero and vows to speak to the administration on his behalf. But instead of just accepting it, Peter says it's not about him for some reason. The implication is that he only wants to help his friends, but they were already included anyway, so he's just creating problems by virtue signaling. Let's recap the college woman. Peter personally knows someone that he can contact for getting in touch with her. Peter somehow finds her on this busy highway. Danger suddenly appears. She can't escape it,
Peter is given the perfect opportunity to flex his heroism before her eyes. Then the college woman emasculates Doc Ock to his face before living happily ever after. Her entire involvement in this story is so contrived. Doc Ock to his face before living happily ever after. Before her eyes. Then the college woman emasculates Doc Ock to his face before living happily ever after. Her entire involvement in this story is so contrived that it's conniption-inducing. Peter tries to question Doc Ock before his spidey senses go off again. Those senses would have been nice to have when that concrete pipe hit him earlier, but oh well. Suddenly, Sam Raimi's Green Goblin appears, but just before another fight begins, Doctor Strange teleports Peter and Otto back to his quarters. Doc Ock suddenly gets imprisoned alongside the Lizard from the first Amazing Spider-Man film. He is a lot less exciting to see than the other villains, but thankfully this film understands that and essentially reduces his role to a glorified cameo. And any enjoyment I had from that last scene is immediately squashed by the wildly irritating return of Doctor Strange. Peter's spider senses clock out and let him get scared by the Doctor, because a silly scream is more important than consistency. Strange continues to pass the blame of his failures onto Peter, and then confirms that the multiverse is real. The multiverse is real. Side note, Strange looks pretty beat up in this scene as he states that he found, fought, and captured the Lizard. Doesn't Strange typically deal with world-ending threats? Shouldn't the Lizard be a cakewalk for someone like him? Fruit for thought. Strange also states that the spell mishap from earlier has caused all people who know that Peter Parker is Spider-Man in the infinite multiverse to get sucked into this current universe. And this is what we call a reach. Not only is this plot point silly, but it's not entirely consistent, because there should be a lot more people showing up if it's pulling them from every universe in an infinite multiverse. There is no multiverse. We're just pulling characters from past films. Why aren't any Gwen Stacy's or MJ's getting pulled into this world? Or James Franco's for that matter? It seems to conveniently just be villains. And not from every universe, but just two in particular. In order for this film to be enjoyed, there needs to be a few unspoken rules between the writers and the audience. Let's be honest. We all just want to see Toby, Andrew, and Tom team up to beat their past villains because that sounds awesome. So we're just going to overlook this nonsense for the sake of fan service. Most people will generally be okay with the unspoken rules, and that's why this film was so successful. And while I can understand that, and go along with it to a degree, that does not protect this film from criticism, and it should still be called out when it has flaws. If we want Doctor Strange, the multiverse, and the MCU as a whole to be respected and narratively satisfying, then more reverence needs to be paid to these radically world-changing rules. Doctor Strange as a character suffers greatly from this movie and will continue to suffer in future films. The multiverse will continue to spiral into silly, illogical nonsense, and it will drag the MCU down with it. As fun as this movie is, it is still a major contributor to that downfall. With that all said, let's continue. Peter reiterates the phrase, every universe, just to remind us that the writers can lie and get away with it. From every universe? They talk for a bit more, and Strange tasks Peter with finding these new crossover friends, while he finds a way to get them sent back to their respected worlds. With the risk of the fabric of reality tearing apart, or Wong finding out, being our ticking clock. Peter complains that more spider work might get him in trouble with MIT. My friends and I just got a second chance to get into MIT, and if the school sees me fighting these crazy monsters, then... Hey, watch your mouth. And dude, you were just told that the crazy monsters, then... Hey, watch your mouth. And dude, you were just told that the fabric of reality is at risk. Are you really this stupid? Strange builds Peter a bounty hunting web shooter, and we transition to the next scene with Peter recruiting MJ and Ned for help. The sanctum is still covered in snow for some reason. Strange keeps blaming Peter for his own failure, and Ned foreshadows having wizard powers. Strange tells them to, quote, Scooby-Doo this shit. So, get on your phones, scour the internet, and Scooby-Doo this shit. MJ asks him to say please, and I feel like I'm watching children in daycare. However, MJ thankfully also acts as a voice of reason and calls out Doctor Strange for his own stupidity. You're telling us what to do, even though it was your spell that got screwed up, meaning that all this is kind of your mess. It's not much, but it's something. Thank you, MJ. The gang then gets set up for their mission. MJ and Ned say that they are fine with the spell mishap, but MJ wants Peter to tell them about his plans beforehand next time. Doc Ock chimes in and asks Peter who his friends are. Why does he suddenly care? Don't know. Peter answers him and then asks what Doc Ock's name is. He answers with Dr. Otto Octavius, and the three kids laugh at him because they think he's joking. There's a lot of silly shit in this world, so I don't know why this name in particular stands out, but whatever.
Wait, no, seriously, what's your actual name? Dude, you call yourself Spider-Man. Calm down. A quick montage goes by until Ned tracks down the Green Goblin. Doc Ock offers a brief summary of who Norman Osborn is, but states that he died years ago. This is actually a neat breakdown of one mad scientist from the perspective of another. Peter then sets off on his mission in a fancy black and gold suit. Sandman is creeping around when suddenly a wild Electro appears. Peter wastes a great ball trying to catch him, but collects some foliage instead. There's a dubstep cameo, and then the fight begins. Electro zaps the phone that was duct taped to Peter's chest, and it ends the Zoom call with MJ and Ned. Not sure why we really needed that in the first place, so whatever. Then Sandman steps in to give Peter an assist. Peter tries to explain that he's different from the Spider-Man that Sandman knows, but they agree to finish talking after the fight. This is a fun scenario. It makes me wonder what happened to Sandman after the events of Spider-Man 3. Maybe after changing his ways, he started using his powers for good, becoming a hero in his own right, and teaming up with Spider-Man again in later adventures. Let's see how this plays out. It's a short but interesting fight, but once it's over, Peter immediately takes his mask off. My dude, have you learned nothing? I get that these guys already know their own Peters, but you could at least try to keep some secrets. In this film, Sandman is always in his sand form and never reverts to his normal human state. This is likely because Thomas Hayden Church was either too old or unavailable. Either way, it's pretty distracting and odd. If they can de-age the Terminator, then surely your Disney money should have no problem here. Electro, on the other hand, gets a brand new human form, and my goodness, it is a glow-up. In lore, they state that crossing universes changed him a bit, but we all know this is just damage control from the awful mess that was Amazing Spider-Man 2. This is a welcome change for the better. Why don't they explain Sandman's changes? Because he's less important. Peter gives Electro some clothes and sends him off to prison. After witnessing this, Sandman gets weirdly aggressive and tries to fight Peter before getting imprisoned himself. He maintains his aggressive, antagonistic personality for the rest of the film. That is a sad waste of potential. There was a lot of room for him to explore and develop his character, especially when bouncing him off the other great personalities in this movie. Instead, they did nothing, only using him and the lizard as background noise. Why did they even bother to have him in this movie at all? Oh wait, the jangling keys. It's also kinda odd that the bounty web didn't work on Electro's altered form, but it does with Sandman's. Are the bits that flew off still alive? The villains then all share some stories. Some of the dialogue is very blunt exposition, but it's still fun seeing all our villains interacting. Kinda sad that Doc Ock didn't recognize the name Kurt Connors. We then get a brief cut to Norman Osborn as he is trying to flee from the control of the Green Goblin. He hides his glider, destroys his mask, and runs off. We cut back to Peter when he learns that Aunt May has encountered one of the men that he is looking for. Peter then runs through Aunt May's workplace in his Spidey suit, but completely maskless. Peter, if you don't want people to know that you're Spider-Man, then maybe you should practice not exposing yourself at every given opportunity. Spider-Man used to be good at the stealth thing. I miss those days. Wouldn't it also be easier to face danger with your hands free? Oh, the mask just disintegrated between shots, so it's fine. Once Peter rushes into the room, he finds Norman Osborn sitting in front of him alongside Aunt May. As it turns out, Norman was seeking the help of Spider-Man. Willem Dafoe gives a great performance as Norman Osborn, describing how lost and helpless he is being trapped in this new universe while fighting off the Green Goblin's temptation. Aunt May insists that Peter should help cure him, but Peter argues that the best way to help him is to send him back to his own universe. This scene does a good job of developing our characters, setting up our themes, and foreshadowing the future. In the next scene, we find J.J. Jameson doing his thing when a reporter calls to report that he has eyes on Spider-Man's location. May drops off Peter and Norman at the Sanctum. Peter's costume mysteriously changes color here, and Norman goes around to meet everyone. This leads to an interesting conversation between the Raimi villains, where they discuss how Norman and Otto died. And I have to say, Alfred Molina and Willem Dafoe are absolutely brilliant in their roles. They truly feel like their comic book selves come to life, and it's great that we get to see them on screen together like roles. They truly feel like Alfred Molina and Willem Dafoe are absolutely brilliant in their roles. They truly feel like their comic book selves come to life, and it's great that we get to see them on screen together like this. They both died, fighting Spider-Man. It was all over the news. Okay, this is a nitpick, but how did the details of Norman's death end up on the news? Shouldn't Spider-Man be the only one who knows? And Sandman's body is still distracting. Another very important detail pops up.
Doc Ock states that the moment he crossed over to this universe was just after he was battling Spider-Man and grabbed him by the throat. We will come back to this. The rest of the villains all discuss each other's deaths before Doctor Strange returns and imprisons Norman. Strange introduces the MacGuffin that will send everyone back home, but Peter protests that they need to help these villains first. Otherwise, they'll be sent to their deaths if they return. Strange says nah and quotes Ivan Drago. If they die, they die. Doctor Strange's demeanor here is remarkably unheroic for seemingly no good reason. Why is it so much trouble to just tickle the idea of helping these guys? If Doctor Strange would just cooperate and contribute, they would probably resolve this issue in little to no time at all. But more conflict equals better movie, right? Doesn't matter how logical it is, just as long as it's present. He starts up the MacGuffin, and this incites Peter to start a battle. But before we get into the action, I just have one question. Shouldn't the villains obtaining the knowledge of their own deaths be enough to change their fates? Food for thought. Anyway, Peter steals the MacGuffin and escapes, and Doctor Strange pursues. It appears to be a hopeless battle, as we've all seen that Doctor Strange greatly outclasses Peter in terms of power. Doctor Strange performs the fancy trailer attack, but Peter's spider senses automatically protect the MacGuffin by themselves. It's maddening how inconsistent they are with this power. It's a very creative defense mechanism that the writers completely ignore until they write themselves into a corner. We can even vaguely see the classic spider sense lines around his head. That's a fun Easter egg, I guess. Strange traps Peter in the mirror dimension. Then Peter tries to talk things out. Hey, let me tell you something. Let me tell you something. All right. Let me tell you something. Let me tell you something. But Strange insists that. Let me tell you something. All right. Then Peter tries to talk things out. Hey, let me tell you something. Let me tell you something. All right. Let me tell you something. Let me tell you something. But Strange insists that they cannot change the villain's fate. Why does he think this way? Because who knows? There is also apparently a ticking clock, as Strange states that if they don't fix things soon enough, then everyone in the infinite multiverse who knows Peter Parker as Spider-Man will come to this reality eventually. This might matter more to me if it would make sense. Why do only a couple people cross over early? Why is there a break period until the rest arrive? How long will it take for the rest to arrive, and why will it take that long? It would really jack up Peter's plan if people would arrive at a consistent pace, wouldn't it? Oh, am I just supposed to turn my brain off and have fun? Okay. Let's continue. Strange gets the MacGuffin and is about to leave, but Peter is able to defeat him with the power of math. I'm not kidding. Hey, Strange! You know what's cooler than magic? Math! But let's break that down really quick. What does this mean? Well, Peter webs up a bunch of rocks in a circle. Then the camera cuts in very tight so we can't see what's happening. Then, for some reason, the rocks spiral around Doctor Strange and webs randomly just appear on Doctor Strange's body while he sits there and does nothing to stop it. Peter then steals Doctor Strange's sling ring and escapes through a portal that was conveniently left open just long enough for him to jump through and hand out a one-liner. I have to try. This scene is very dumb. Not only should Doctor Strange have won this fight easily, but the film itself cheats so that Peter can win. Not only that, but this fight shouldn't have happened in the first place, because there's no reason why Doctor Strange can't just chill for a minute and hear Peter out. They just needed an excuse to remove Doctor Strange from the film, because this is supposed to be a Spider-Man movie. If Doctor Strange would have just been calm and reasonable, and just listened to Peter's plan, he could have prevented a lot of problems that happen later on in the film. Doctor Strange may have survived this fight, but this movie thoroughly assassinated his character. When has Peter ever used the power of math to win a fight before or after this situation? The writers just boxed themselves into a corner and cheated to get out of it. Peter then rubs it in by telling his friends that he totally beat Doctor Strange. There are other ways of removing Doctor Strange from the film without degrading his character like this. Just have some interdimensional villain appear for Strange to deal with for a while, causing him to entrust the success of this current mission to Spider-Man alone. A clever writer could even tie this new villain in with Multiverse of Madness, since that film was right around the corner, and it could serve as a moment of growth for Peter and Strange's relationship, since Strange would be forced to trust Peter despite their earlier drama, and it would give Peter even more pressure to succeed as to not let Strange down. But no, instead the writers make him look like a literal and metaphorical donut. Peter then tells the villains that he thinks he can save them by fixing what happened to them so they don't die fighting Spider-Man, while Norman chimes in to do a meme, and there is a pause so that the audience can laugh. What do you mean, fix us? Look, our technology is advanced. I can help you. You know, I'm something of a scientist myself.
And then we go back to the story. The idea of Peter wanting to fix the villains in order to save them is an interesting but flawed premise. It's actually pretty random. Most of these villains don't know how they die, if they even do die at all, but more so than that, they don't know that getting fixed will save them. It's just an arbitrary change that may or may not make a difference. In Doc Ock's case, we the audience already know that this change will not work. Doc Ock already fixes himself seconds after he chokes Peter in that last scene. Listen to me now. To be fair, the film acknowledges the uncertainty of this, but why is this the plan that Peter sets out to accomplish? Is there no other way to more securely guarantee their safety? If anything, stripping their powers will just make them more defenseless and susceptible to danger. A simple fix is insufficient. You would definitely want to get their minds right, like in Doc Ock's case, but wouldn't you also want to help him bolster his power, to help him survive what would normally be a self-sacrifice? But it's also not all-encompassing, because what works for Doc Ock will not work for the other villains. Take Sandman, for example. His mind is decent enough. He's pretty much just a normal, slightly angry man with sand powers. It's not even really clear if he dies at any point. If he did, it wouldn't be in a fight with Spider-Man, since they made peace. It's still unclear why Sandman is being difficult in this movie to begin with. Based on what he becomes in Spider-Man 3, it's actually safe to say that he doesn't really need any fixing. He's better off as he is now. Obviously, the characters in this movie don't have access to this information, but most people don't have that anyway. And what I mean when I say that is, aside from Goblin and Doc Ock, the fates of the others are as uncertain as any normal person. It's odd to assume that they would all die just because two did. So if you just focus your attention on just those two, then why must Doctor Strange be so heartless as to doom them to their fates without hesitation? Peter was able to cure Doc Ock in no time at all. If Strange would have just been chill and easy to work with, he probably could have just given Norman some sort of mystical therapy spell and just sent those guys on their way within the hour. But if people act rationally here, we would have no movie. Something else to consider is that these three don't necessarily know that they're from the same universe. They just assume that they are because they look similar to their alternate selves. The fact that they're alive and talking to each other when two should be dead could be considered evidence that they're not actually from the same world. Point being that the characters in this movie jump to wild conclusions when they are hopelessly lacking in their understanding of the situation, so much so that it makes this cure plan seem completely arbitrary and pointless. Stop thinking so much. Turn your brain off and enjoy the movie. Fine, whatever. Let's get back on track. After some discussion, the villains decide to go along with his plan. The Lizard argues against getting help for no substantial reason, and Peter responds by saying, "I didn't know you could talk," which I actually thought was pretty funny, especially since it feels like all the Lizard scenes were made in post-production. The first phase of Peter's plan is to free all the villains from their prisons and sneak them into Happy's apartment. Gee, what could go wrong here? Seriously, those guys are verifiably untrustworthy and villainous. Peter, what the hell are you doing? Is it too much trouble to treat them one at a time or just conduct your work within the sanctum? Surely it'd be easier just to bring the fabricator there, no? Bringing all these guys to the apartment is incredibly irresponsible and dangerous, and Peter is directly to blame for anything that goes wrong, because he should know better. Electro even threatens his life just after agreeing to his plan. Like, do you even need any more red flags than that? Peter even just leaves the Lizard in a truck outside, completely unsupervised. But this just serves as further evidence that the Lizard was tacked onto the story last minute. There's even a very obvious ADR line to remind us that he exists. Where's Connors? He told me he wants to stay in the truck. Come on, people. Is that your best? ADR or not, that's still a very dumb thing to do. For all you know, he could escape and go on a wild rampage the second you leave his side. Inside the apartment, Sandman gets sand all over the couch. My dude, stop being sand. You don't have to be sand. The tool Peter uses to conduct his cures for the villains is this fabricator, which he describes as a device that can make pretty much anything. The fact that he has this just lying around further nails down the idea that he is not Spider-Man. Instead, he is Iron Boy. Electro devises a plot to escape and stay in this universe. Because, duh, he is a supervillain. That's why you keep him locked up. He devises his plot with Sandman, which is odd, because Sandman of all people should want to go home the most to be with his daughter. He even says as much, but then he says he doesn't trust anyone. So I guess that's good enough to justify him escaping and severely hurting his chances of going home. Just turn your brain off, right? Mr. Strawman, you realize that argument says a lot about you, right? Peter builds a cure for Dr. Octopus's tentacle madness, and he makes it look pretty easy. Not to beat a dead horse, but this makes Doctor Strange look even more foolish for being so difficult. Once Doc is cured, he offers to help the others, and that is fun to see. It is nice when characters act rationally for a change. Now, I'm
going to stop complaining for a while, because this next scene is actually very good. Peter's spider senses trigger seemingly out of nowhere, and there seems to be no explanation as to why. Perhaps Elektra was up to no good, maybe Lizard, or even J.J. Jameson. But no, Peter webs up Norman Osborn, or rather the Green Goblin. This scene is extremely effective, and builds up the Green Goblin to be the menacing threat that he rightfully should be. Just the mere presence of the Goblin persona alone is enough to send Peter into a full-scale panic. Willem Dafoe also continues to perfectly nail his acting performance. He makes Norman and Goblin feel like two entirely different people. It's especially satisfying because it is subtle. Green Goblin is not as flashy as some of Spider-Man's other villains, but he is more of a threat because he knows how to get results. As a lifelong fan of these characters, it is incredibly satisfying to see both him and Doc Ock get the spotlights that they rightfully deserve, especially with all the other recent MCU projects being absolute dumpster fires. But I'm getting a bit ahead of myself here. Let's reel it back into the scene. Green Goblin gives a chilling speech that radicalizes the other villains into making their escape, all except Doc Ock. It's unclear as to why Sandman would also go along with this, which is disappointing. The writers invested all of their time into perfecting What's the deal? I'm about to play ball with this Frenchman, earthquake dog in the game. You heard? I shot y'all messed up video on the first. We'll shoot y'all something better. Now only me breathing more. Only me being fat. What y'all just say about him? Say what you want about Bond. Don't talk about my Зайдем ко мне или посмотрим? А что такое фильм будем смотреть? Ну, не знаю, можно «Сумерки», например. Да нет, хуйня неинтересно. Пойдем тогда переустановишь время? Ой, блядь, я в этом вообще не разбираюсь. Найдем здесь айтишник, я сейчас ему наберу, он тебя так видит. Что-то я устала уже гулять, может, пойдем ко мне? Да. Полиция беспокоит главное управление ФБР. Точник, первая модель, так сказать. Разговор идет по записи. Он поступило заявление от правильного факта. По факту мошенничества у вашей школы согласно статье 159 ФР. В заявлении указано, что с вашего счета произведена попытка хищения в размере 100 тысяч рублей. Вам что-то известно? Да, неизвестно, что пидорас.
Хорошо, почистим. Doc Ock and Green Goblin, and they just shafted Sandman hard. He is a villain just because in this movie. Why not just scrap Sandman and introduce a completely new character from a universe we haven't seen? That way, less effort has to be put in to maintain consistency. One other thing that could make this scene better would be if the writers were more consistent with how spider senses work. If the rules for spider senses were laid out clearly and consistently, with them giving us clear examples of what does and does not trigger spider senses, then having a moment like this, where they get triggered seemingly out of nowhere, could be a huge payoff. But credit where credit is due, this is still a good moment. Just a reminder, an escape attempt was very predictable here, and Peter is an idiot for bringing all these villains to Happy's apartment. Electro shoots Doc Ock out of the window and he vanishes until the end of the film. This is also a shame because he's so enjoyable to watch on screen. Where does he go? Don't know. Why does he leave? Don't know. The plot just needs him gone so he doesn't interfere with the Spider-Man team-up later. Forza crowd, I guess. Electro and Sandman make their escape. The Lizard just blindly follows them because there was no time to write him his own motivation. I'm sure he was close enough to hear the evil speech from outside. Also, he apparently just sat in the back of that box truck doing nothing for hours. Like, dude, you could have just left at any time. Nobody would have noticed. And to the writers, next time just don't even bother touching these characters if this is how you're going to use them. The Lizard and Sandman are just distracting and only hurt your film. Without them, you actually have a very impressive villain roster. Peter and Green Goblin have an epic, gritty fight scene, made more impressive when you learn that Willem Dafoe does all his own stunts. With his performance in this movie, it's easy to see why so many people enjoy it. The MCU is filled to the brim with forgettable, trash villains. It is so refreshing to see one that genuinely feels dangerous for a change. This is a real villain, worthy of being a part of the Marvel brand, and he doesn't need to be a world-ending, universe-crushing powerhouse to pull it off. He dominates Peter in this fight, and is seemingly going to kill him until May intervenes with Goblin's supposed cure. However, it is a dud and has no effect. As a result, holy crap, Aunt May gets taken out, and Green Goblin leaves as the victor. Oh wait, no, May is fine. She just gets up to tell some jokes. Then she hijacks the great power, great responsibility line, so screw Uncle Ben, I guess. Before this scene, it was generally assumed that the Uncle Ben shtick already happened off screen, since they skipped past Spider-Man's origin story in the MCU, but I guess he's just irrelevant now. The MCU is a different universe from the comics. Get over it. No. It is not a different universe, it is an adaptation. They explicitly state that the MCU is the 616 universe, the same as the comics. They set the terms and didn't deliver. If that's not meant to be the case, then we have a contradiction on our hands, and the MCU has an identity crisis that is dividing the fan base. Either way, the alternate universe excuse is just what people say to justify low-effort adaptations that have little to no resemblance of the source. To be a bit more optimistic, it's at least better to have someone say the famous line than to not have it at all. With great power comes great responsibility is a powerful phrase and serves as a great life lesson that defines Spider-Man's motivation. Suddenly, plot twist. May actually isn't fine at all. She collapses to the ground and dies. Wow, movie, that was pretty ballsy. I didn't think you had it in you. This scene was a little awkward though. I don't know why they had her be fine and get up for a few seconds. She could have just said her lines while lying down on her metaphorical deathbed. There's also some distractingly cheap CGI here and there. But regardless, this death was a major shock that I'm sure most people didn't see coming. It's a heartbreaking, real moment that the MCU desperately needs more of nowadays. No jokes, no shenanigans, just genuine tragedy. This whole sequence makes the film suddenly feel less like an Iron Boy movie and more like a Spider-Man movie. May's death is perfectly followed up by Peter watching J.J. Jameson spew slander and hatred towards him. It's classic J.J. material, but it hits a little harder this time because this disaster actually was all Spider-Man's fault, since he freed all the villains from their cages. I criticize this film because Spider-Man should definitely know better by now, but at the same time, it is still compelling to have him face his own horrific failure this way. This is what separates No Way Home from the other Phase 4 projects, in which other heroes are constantly making stupid and immoral decisions, but unlike Spider-Man here, they all seemingly get away with it consequence-free. Something else worth noting here is the tremendous amount of potential that was wasted by doing the great power, great responsibility line in this way. Since this movie loves nostalgia so much, I'll compare this to the Raimi film to explain what I mean. May says this line to Peter because he's conflicted, since his attempts to help these villains have backfired, and now he's thinking
that Strange was right for wanting to just send them away all along. Thus, May tells him that since he has the power to save them, then he also has the responsibility to. If we look back at the Raimi film, Peter has hardly even become Spider-Man at this point. He is just an ignorant teen who was suddenly blessed with incredible abilities. He is short-sighted though, and only considers how to use his powers to get ahead in life. He beats up his bully, and he tries to make money by wrestling to impress his crush, all the while trying to keep his actions secret from his aunt and uncle. They notice his change in behavior and are aware of the bully incident, so Ben tries to speak to him man to man in an attempt to relate to Peter and help steer him on a better path. Up to this point in the film, we know that May and Ben are honest, hardworking people who want the best for Peter despite not having much to offer. However, Peter dismisses Ben's approach because he doesn't think that Ben truly understands what he's going through. Later, Peter gets stiffed on his wrestling money, so when the manager gets robbed, Peter allows this to happen as a form of revenge. That same robber later ends up shooting Uncle Ben and steals his car. Uncle Ben dies as a direct result of Peter's irresponsibility, making Ben's final conversation with Peter carry far more weight. Because if Peter would have listened to Ben the first time, then none of this would have happened. This was a deep lesson that Peter had to learn the hard way, and as a result, this lesson shaped the foundation for how he behaves as Spider-Man for the rest of his life. The way that story plays out makes this current one feel somewhat arbitrary by comparison. Peter wasn't necessarily doing anything wrong or immoral by helping these villains. He was just conducting his plans by making wildly dumb decisions. It doesn't matter if he listens to May or not, because he was still trying to be responsible here, he just acted moronically. Had he and Strange just acted more reasonably, then everything Peter did would have been justified. It would have been more compelling if Peter were the one to want to send the villains back without helping them. He would act this way because he's still scarred by the damage done to him by Mysterio, and now he just wants to shove as much trouble out of his life as possible, regardless of how irresponsible that might be. Doctor Strange would then be the one to protest against him, because he is supposed to be a wise figure. However, their debate frightens the villains, since they obviously don't want to die, and they lash out in desperation. In the process, they actually manage to free themselves. A fight ensues, but the main threats like Green Goblin, Doc Ock, and Electro escape. You could also tie Doctor Strange down here, where instead of fighting Peter, he is occupied by the lesser villains like Sandman and Lizard. Or, you could also task him with trying to prevent other villains from crossing over as well. Maybe there's a physical portal that he needs to constantly keep shut, and that's why he's not present for most of the film. That would also cover why no other villains are appearing, except the ones that are already here. That leaves Peter to catch and detain the other villains on his own. And because Norman encountered Aunt May earlier in the film, he goes out to find her, wanting to kill her as revenge for Peter trying to send him to his death. Peter would catch on to his plan, and their fight would play out in a similar way that it does in the actual film. But this time, May's death is tied much more closely to Peter's irresponsibility, making the great power, great responsibility line that much more meaningful. Though there still lies another problem, in that this Aunt May was not really built up to be this moral foundation in Peter's life. Sure, she would help him make tough decisions, but no more than MJ or Ned would. She comes off as more the fun aunt, even when she knows that Peter is Spider-Man. But no more than MJ or Ned would. She comes off as more the fun aunt, even when she knows that Peter is Spider-Man. She's more so used in these films for jokes and exposition than being a mentor. This is likely because they weren't planning to give her this line until this most recent film, and it feels like they only gave her the line because she was going to die soon, not because Peter needed.
needed to hear it. As a result, May saying this line here is a lot less meaningful, especially since Peter didn't really take it to heart anyway, needing further mentoring from the other Spider-Men. The benefit of having a stretched out, intertwining story like the MCU is that you can take advantage of long-term storytelling like this, and construct massive setups and payoffs that reward people for sticking around and paying attention. When you just write these stories on the fly, with very little concern for connective tissue, then your film's potential gets a massive deflation. After that, we cut to Ned and MJ, who are concerned for Peter's safety. Ned's desire to see Peter causes him to unintentionally spark a portal, one that he's eventually able to open, since he took Dr. Strange's stolen sling ring from Peter. I thought this ability required extensive training, but whatever. Ned opens a portal that brings them Andrew Garfield's Spider-Man, since evidently he's also been brought to this world and has just been wandering around this whole time. This brings up some interesting questions. If Andrew and Toby's Spider-Man were running around unaccounted for, who else is here that we don't know about? And why isn't Tom's Spider-Man concerned about finding them? Venom pops up in a post-credit scene. Shouldn't we want to find and cure him? Though to be honest, euthanasia is this guy's only hope. And what about the other Spider-Men themselves? How do we know they don't also need curing? Sure, they aren't villains, but how do we know they won't also die when they return to their worlds? Fruit for thought. Now, to avoid confusion, I'll refer to the various incoming Spider-Men by different names. We'll have Tom, Andrew, and Spider-Man. Check? Oh, come on, it's just a joke. Still. Andrew Spider runs through Ned's portal and immediately removes his mask with no hesitation. Because this movie is so flip-floppy on if it actually cares about secret identities. They do some jokes together to get to know each other. They then decide to keep using the portal until it lands on Tom's Spider-Man. But they Вы гангстеры? Да. Джойнт в моих зубах, это только недавно встал. Поднялся, потому что разрывается труба. Сказали мне поднялся, считаю, это не так. Считаю так, потому что на моем гвапе грязь. Мои банды, не банды как репку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Мои банды, не банды как репку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Я не могу принять бедность. Я прыгну будто лебра. На мне жирная котлета, мутим мясо, я не веган. Меньше рэперы базарят, что толкать товары грех. Нахуй ты читаешь рэп, если хочешь, чтоб я сел. Этот тип еще пиздюк, но читает вам морали. Они точат трассы, пока мы руки морали. Они слушают мой рэп, но боятся со мной факаться. Я с ними подавно. Я за рэп, в котором яйца, я за рэп, в котором правда. Я начал хасать, чтоб хватало. Меня зарядка заряжает. Я везу пакет на полежайку. Я люблю траву, у меня лужайка. Я клаубол, да я на них клаубол. Я клаубол, на клаубол. Я клаубол, да я клаубол. Я клаубол, да я на них клаубол. Мои банды, не банды как репку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Мои банды, не банды как репку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Рэперы штамповки носят шмотки как один. Приоритетов клубы жопы будут трясти. Мы все в расцвете сил, но еще есть куда цвести. У меня есть суперспособность превращать свою кровь в акрил. У нас закончилась текила, и мы перешли на джин. Если я двину в твой город, то он станет моим. Мы катаем по городу свободно сверху вниз. Нас не заменить, как ферги, бэкет пис. Да мы как туристы, тут у нас есть мир и виза. На меня заводит, выхожу с ней пару месяцев. Да мы как туристы, тут у нас есть мир и виза. На меня заводит, прохожу с ней пару месяцев. Там где-то не видал, и текилы целая пита. Я прыгаю в угол, манжи встречаю тех, не любят бить. Да не эйса проки, но я нуждаюсь в девчонке, как лирик. Стекла тачки темные, как морфин, и не то, что киллер. Ее сад как гравин, он как целый лонговый пик. Я все еще не знаю, и
Мой чеснок в моей квартире, все, что нельзя, мы монтизируем. Мой чеснок в моей квартире, все, что нельзя, мы монтизируем. У нас закончилась текила, и мы перешли на джин. Если я двину в твой город, то он станет моим. Мы катаем по городу свободно сверху вниз. Эй, нас не заменить, как ферки, байк и приз. Эй, да мы как туристы, тут у нас есть мир и виза. На меня завозят, прохожу с ней пару миссий. Да мы как туристы, тут у нас есть мир и виза. На меня завозят, прохожу с ней пару миссий. Я получаю бабки, да не всех печалит. Твои девки хотел надо выбросить, чтобы вы забрали. Я очень быстро схожу с ума, забираю. Позвони мне через банкомат, мой персонаж не играбельный. Там лепишка с инсты, а меня тоже захватывает. Если есть сильно развит, считай, я торгую килограммами. Считай, я торгую килограммами. Если есть сильно развит, Там ЗБ бороду сбрил на стриме и стрелку на голове выбрил. Че? Это за сколько? Это за сколько он это сделал? Совсем уже все. Аниме никто не смотрит. В ССЧ за лям? Реально? Я думаю, за 2 он бы такое мог бы еще с кем-нибудь из своего близкого окружения провернуть. Не будем персонализировать. Бля, даже интересно стало. Ой, блядь! Это что такое? Это что за пиздец? Это, бля, это ебало, как будто из картона вырезали. Криво. Еще усы, как у Адольфа. Ой, блядь. Сука. Жесть, старый кринжа наваливает. Батя стал виджелить. Если я скажу это было очевидно. Что он рано или поздно туда искать. Эльфбар, классно, ну-ка дайте шум ему! Просто кому впадлу, блядь, че? Просто на стриме, чтобы видно было. Ну, блядь. Вы видели? Это что за пиздец? Видно, да? Просто вот сравните вот с ебалом, которое сейчас у вас, блядь, посередине стоит. Ебали-бабали. А он тебе ответит, зато у тебя таких денег не будет. Да. Прямо к нам на чен. Нет, ну, за миллион, поймите. Если за миллион, то можно. Спасибо за донат. Сейчас всей души. Антоха, глядишь, РБЛ воскресит, лям собрали. А если он воскресит, он ивент так и проведет. В таком виде. Сейчас об актуальном. Ведь ЗБ начал смотреть аниме. Приобщаться к японской культуре. Это... И вот мы здесь. Спустя сколько там, 2 года, блядь, с этой фотографией в моем чате. ЗБ, да, уже видели, уже поугорали. Скоро ЗБ за донат станет квадропером, бля, кстати. Пизда, в натуре, слышь. Я уверен, кстати, вот это сделает 100%. Вот ему, типа, там лям еще сверху, блядь, он будет на четвереньках ползать и молоко, блядь, с миски колокать.
Хардкорный Warcraft в официальном и неофициальном состоянии существует уже несколько лет. За это время было много извращенных способов ломать хардкорным игрокам игру. Но, пожалуй, самым известным игроком, который ушел дальше всех, является Тини Виолен. На его счету десятки убитых топовых хардкор игроков. Его поступки обсуждали топовые стримеры, а его деяния то и дело попадают в заголовки игровых СМИ. В этом ролике я хочу рассказать историю о этом без преувеличения легендарном грифере World of Warcraft. Начать стоит с того, что известный ныне хардкор-грифер Тини Виолен обрел популярность задолго до появления хардкор-серверов. Раньше Тини Виолен играл на сервере Гнев Земли, и как минимум на момент начала 2021 года он успел там себя зарекомендовать как противного тролля, который мешал нормальным игрокам играть. Если верить упоминаниям с Discord сервера этого реалма, активно вызывать горение он начал примерно во второй половине февраля 2021 года. Чем же он вызывал ненависть? Он занимался такой штукой, как диспел мировых бафов. В классике добыча мировых бафов процесс геморройненький. То нужно сходить в тернистую долину, там бафнуться, то поколесить немного по континентам, то дождаться, пока кто-то не принесет голову дракона в столицу фракции. В общем, это душный процесс подготовки к рейдам, который мало кому нравится. А с помощью заклинаний и рассеивания эти бафы можно снимать. Стоит ли мне говорить, что человек, потративший условных полчаса, чтобы собрать какие-то бафы, будет явно не в восторге обнаружить, что какой-то тролль их снял за пару секунд. Занятие было настолько увлекательным для Тини Виолена, что он не пожалел денег оформить себе несколько учетных записей. У него было открыто сразу несколько окон с персонажами, которые были расставлены в разных уголках Азерота. Как правило, сам Тини Виолен находился в мертвом состоянии, готовясь воскреснуть в любую секунду, чтобы снять мировые бафы у своей жертвы. А так как он мертв, заметить его или воспрепятствовать ему крайне сложно. Отметить стоит то, что он иногда занимался и антигриферингом. Вот тут вот игроки собрались получать мировые бафы от головы дракона. Игроки Альянса пользовались этими сборами, чтобы совершать точечные набеги и выцеплять рандомов. Тини Виолен следил за этими игроками и оперативненько старался их убивать. Так что нельзя сказать, что он был прям отъявленным грифером, который делал только зло. Я бы сказал, он просто чувак, которому весело заниматься движем в открытом мире, причем неважно, будут от этого страдать невиновные игроки или коварные ганкеры. Тем не менее, несмотря на такие, казалось бы, неплохие поступки, они никак не отменяли того, что он просто вызывал у людей горение. В марте 2021 года для игроков классики произошло некоторое облегчение. Blizzard на PTR-серверах начала тестировать один предмет – темпоральный манипулятор, который позволял игрокам не так сильно бояться рассеивания мировых бафов, так как штука позволяла их сейвить. Стоил предмет ни много ни мало 10 золотых, но в теории вещь могла решить немало проблем с гриферами. По-настоящему возрадоваться игроки сервера смогли уже в апреле 2021 года. Тогда стало известно, что Тини Виолен был забанен, причем, как предполагалось, по своей же глупости. Тини на очередном стриме в очередной раз занимался рассеиванием бафов на куче своих аккаунтов. И вот, один зритель решил задонатить ему 3000 местных золотых на Твиче, что равнялось примерно 38 баксам. Зритель попросил стримера дать ему неуязвимость и не трогать его, когда он будет тусоваться в столице. Через пару минут этот игрок действительно появился в столице, но вместо того, чтобы быть загриференным, как и куча других игроков, Тини его пропустил и сказал, что у этого чувака иммунитет. Этот момент запалил один человек, который написал, ну, скажем так, донос со всеми фактами на Reddit. Пост разошелся и, предположу, был замечен сотрудниками Blizzard. До этого Тини Виолен находился в эдакой серой зоне. То есть он хоть и гад и действует коварно, но играет на PvP сервере и мешает противоположной фракции, а посему все в кавычках легально. Послужил ли именно этот момент причиной блокировки или нет, точно сказать сложно, но итог все равно был один. Все его аккаунты, их было 16 штук, были забанены. И радости игроков не было предела. Правда, это было лишь начало. Он затаился, и особо значимыми событиями ни в оставшейся части 21 года, ни во всем 22 году он не отметился. Лишь 2 года спустя он вернулся, чтобы творить хаос, как в старые и добрые времена.
к моменту его возвращения в 23-м году стремительную популярность начинает набирать хардкорный Warcraft. Сначала не в официальном виде, а в виде отдельного аддона и целого сообщества, которое модерировало разные процессы. Тини Виолин сам проникся хардкором и присоединился к одной из известнейших, сильнейших хардкор-гильдий – Хардкор Элит. Вместе с ними он осваивал рейды и подземелья, а также участвовал при закрытии Ктуна, финального босса Анкеража. Смущало ли его согильдейцев то, что с ними играет чувак, который еще 5 секунд назад занимался рассеиванием мировых бафов, вопрос спорный. О нем, кстати, чуточку позже. Но он, что важно отметить, даже не скрывался, ходил под своим ником и даже периодически стримил их заходы. Но вот точно можно сказать, что у Тини Виолина вызывало некоторое смущение само хардкор-сообщества, а вернее его эдакий эгалитаризм. В целом, к хардкор-сообществу Хардкор Элит уже тогда были некоторые вопросы. Верхушку гильдии, которая являлась основой всего хардкора, иногда подозревали в нарушении правил. То есть для всех правила одни, но для своих можно какие-то углы немного сгладить. Еще отметить стоит, что в хардкор-сообществе была такая штука, как реабилитация умерших игроков. Так как гриферов, желавших испортить какому-то хардкорщику жизнь, хватало и без Тини Виолина, сообщество при предоставлении пруфов могло реабилитировать игроков и возвращать им статус «живой». Естественно, «ой, меня убил кабанчик, пока я отошел в туалет» — это не причина для реабилитации, а вот то, что игрок умер от грифера, который обманом флагнул персонажа, к примеру, вполне себе да. Да и к тому же, к моменту инцидента, о котором дальше пойдет речь, было много споров по поводу зелья окаменения, которые считали чем-то не очень честным в рамках хардкора, а также по полной шла драма с аддоном Rested XP, который был тесно связан с верхушкой хардкор-сообщества и что в свою очередь привело к тому, что один из основоположников современного хардкора решил залечь на дно. Но это уже другая история. Вернемся к Тини Виолину. Однажды, когда гильдия проходила 4 всадников, Тини Виолин, будучи танком, намеренно саботировал тактику и привел босса в ненужное место, из-за чего по рейду прошелся заряд, который убил кучу игроков. Из-за этого саботирования в тот момент погибло 36 игроков, практически все рейдеры. Это была катастрофа. Хардкорные рейдеры, коих самих по себе не очень много, еще не сталкивались с такими гриферами. И опять же, Тини Виолин уже был в гильдии не одну неделю и даже не один месяц, и никто не ожидал, что он сделает то, что сделал. Клип с этим вайпом быстро разлетелся по сети, а популярность какого-то диспеллера бафа вышла на совершенно новый уровень. Немногим после этого инцидента популярный стример StaySafe TV взял у Тини небольшое интервью, чтобы он рассказал о себе, своей мотивации и планах. И Тини поведал несколько интересных фактов. Начнем с того, что он же является диспеллером мировых бафов. Зачем он этим занимался? Он объяснил, что его в прошлом киданули на легендарного лорда Скоробея, а также на легендарный Атиеш, после чего он таким своеобразным способом начал мстить игрокам. О том, что у него когда-то отжали этого маунта, он упоминал на стримах еще во времена рассеивания бафов в 2021 году, так что это косвенно подтверждается. Да и грифером он себя не считает, он поступал в рамках мирового ПВП, который может быть неприятным, но все же остается ПВП. Когда он увлекся хардкор Варкрафтом, он не собирался устраивать инциденты вроде ранее описанного. Ему реально доставлял кайф дух хардкора и ванилы. Он много месяцев играл в хардкор гильдии и завел много друзей, а с его слов он многое сделал, чтобы гильдия стала лучше. Он помогал воинам и магам правильно играть, помогал разобраться с логами и как лучше сражаться. Но со временем, а в гильдии для контекста он провел не менее полугода, он начал замечать коррупцию. К примеру, было правило, что не хардкорные персонажи не могут помогать хардкорным персонажам. И из-за этого у него отлетело пару товарищей. Но при этом, когда они осваивали Накстромас, он четко видел, как некоторые игроки, очевидно, использовали для получения каких-то бафов не хардкорных персонажей, но при этом отказывались объяснять, что и зачем. По его словам, внутри гильдии из-за таких инцидентов росло внутреннее недовольство, и он понимал, что с выходом официального хардкора такой коррупции просто не будет. Поэтому, видя, что труп духа хардкора имеют как только могут, решил устроить
День возмездия. За день до инцидента в Накстромасе он, с его слов, начал предупреждать своих приятелей, что День возмездия близок и что он хочет остановить фейковый хардкор. Ну и также в конце интервью он отметил еще одну примечательную деталь. Он больше не планировал делать новых дней возмездия. Но это было не так. Некоторые его озвученные тезисы подтвердил другой игрок под ником Calamity, которая являлась одним из главных игроков хардкор гильдии. У нее тоже взяли интервью, чтобы она прояснила позицию, так сказать, с другой стороны. Она действительно подтвердила, что Тини был в гильдии много месяцев, был нормальным чуваком, реально учил некоторых людей играть и даже тусовался с ними в других играх, кроме Варкрафта. Но зачем они вообще его взяли, учитывая, что он имел и до Накстромаса сомнительную репутацию? С ее слов, они узнали о его прошлом слишком поздно. А когда узнали, то подумали: окей, мы с этим чуваком прошли уже кучу всего. Он имел миллиард возможностей нас убить, но при этом этого не сделал. И примерно основываясь на такой немного абсурдной логике, они решили его оставить. После этого случая Тини переехал на другой сервер, а позже присоединился к другой топовой гильдии, гильдии Frontier. Да, мы можем называть Тини каким-то отъявленным грифером, но правда стоит отдать должное, что играть он умел, и то, что его взяли в такую гильдию, о многом говорит. Эта гильдия была нацелена на прогресс, и чтобы вы понимали, они первыми на официальном хардкоре закрыли Рагнароса, первыми закрыли Логово Крыла Тьмы и первыми закрыли Накстромас. И его история пребывания в гильдии Frontier напомнила историю с Хардкор Элит. Тини абсолютно не скрывался, использовал старый ник и даже вновь стримил некоторые их заходы по рейдам. Даже в том интервью со Stay Safe TV он думал, что после произошедшего инцидента его не возьмут во Frontier. Но, видимо, его навыки оказались полезнее рисков. Насколько это было глупо брать в себе в статик человека, который еще не так давно отметился одним из величайших вайпов в хардкоре. У людей это вызывало опасения, и даже можно найти один, в какой-то мере, пророческий комментарий, в котором говорилось, что история может повториться. И так и произошло. Когда гильдия Frontier закончила покорение хардкор-классики, Тини решил устроить второй день возмездия. Хотя, напомню, прежде он говорил, что не собирался этого делать. Но он решил устроить день возмездия не Фронтиру, с ними то как раз все было окей, а все той же гильдии Hardcore Elite, которую он загриферил в прошлом. Но как? Очевидно, что во второй раз в гильдию Hardcore Elite его не пустят. Но он решил поступить коварнее. Предположительно, он купил аккаунт у одного из рейдеров гильдии и под этой личиной пошел с гильдии в Анкераж. В Анкераже, перед Ктуном, он внезапно подключил трансляцию на Твиче и намеренно выбежал из коридора, что из-за механики босса привело к тому, что босс зарядил лучом по рейду, из-за чего погибло 13 игроков. Потом он подключил микрофон и начал извиняться своим голосом, включил дурачка, что вот типа сорян, случайно выбежал, мышка соскочила и так далее. Все быстро поняли, с кем они имеют дело. Вновь. Одна и та же гильдия и один и тот же итог. Только в этот раз реабилитировать персонажей за гриферинг никто не собирался, так как это уже официальный хардкор, где такой возможности тупо нет. Немногим после этого Тини был забанен. В очередной раз. С одной стороны, это был для кого-то повод порадоваться, что в целом игроки на форумах и делали. Но судя по его реакции в момент бана, он не то чтобы был сильно удивлен. Это буквально была самая безэмоциональная реакция на блокировку в стиле «О нет, меня забанили». Была самая безэмоциональная реакция на блокировку в стиле «О нет, меня забанили. Снова. Окей». No. Wow, we just got banned, chat. Wow. Также он пообещал, что вскоре настанет третий день возмездия. На данный момент он вновь затаился и не стримил уже более полугода. Абсолютно не удивлюсь, если он продолжит играть на классике и рано или поздно снова даст о себе знать. Тини Виолин действительно уникальный грифер, на счету которого жизни десятков хардкорщиков. Он тот, о ком говорили топовые стримеры, о ком долго дискутировали на форумах игры. Мнения насчет его персоны разные. Одни считают, что чувак занимается чем-то не тем в жизни и только убивает хардкор, мешает нормальным игрокам. Другие говорят, ну,
Это весело. Чувак имеет свою, хоть и странную, но все же идеологию, и даже некоторые люди его поддерживают. Как бы то ни было, варкрафтерам он надолго запомнится как самый эпичный, самый коварный грифер хардкорного Варкрафта. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи! На мне задница, прыгай на мне задница. Чувствую себя как фейс 2017. Мы как глюкоза, Россия, слушает, им нравится. Если деньги суки, я знаю, как им понравится. Хуй ты мне понравишься. Этот рэпер 10 вайпер, хз, как он называется. Типа влево шаг, вправо шаг, деньги просто спаунятся. Скажи, что слушаешь вайпер, если хочешь ей понравится. Факт. Вайпер лига, это чемпион. Теперь как Нико Белик на FM Владивосток. И ты ничего не дропаешь, потому что у тебя застой. Ты переводишь чужой рэп, а у меня секси рэп. Бам-бам-бам, тебе не уклониться. Присядь на колени перед тобой мистер. Еще ниже, еще ниже. Если счастлив, прыгнешь, твоя мама погибнет. Блять. Прыгай на мне задница, прыгай на мне задница. Чувствую себя как фейс 2017. Мы как глюкоза, Россия, слушает, им нравится. Если деньги суки, я знаю, как им понравится. Suicidal tendencies у половины рэперов. Не прошло и, сука, половины хэви-металла. Они уже кроются, они уже ловят бледного. Чувствую себя угрозой для всей планеты. Алло, блядь, а где ты? Как мы выглядели год назад, вы сейчас одеты. Посажу Лохматова, как песика в джерк клетку. Бэквудс, обнимаю бездну. Твоя гона фейк в стиле, и она без буб. Таблар между народом бесконечно стрельнут. Даже когда вокруг бесконечно суки, ты без сук. Прыгай на мне задница, прыгай на мне задница. Чувствую себя как фейс 2017. Мы как глюкоза, Россия, слушает, им нравится. Мои треки пробуждают внутри один, как России гимн. Я скинул маме 5000, она думает, я young boy never broke again. Убил рэпера на камеру, его сука думает, что из ИГИЛ. Моя сука говорит, не, я хочу на работу. Я говорю, если сать хуй, вот твоя работа. Я говорю, давать мне в туз, вот твоя работа. У меня есть оклад, и мы едем со Свози боем в лес, и там ищем клад. Мы хотели меф, его сошкурил флаг. Свози звонит Марат, говорит, давай ограбь гараж. Надо достать травмат, моя студия выглядит так, будто это гараж. И я вечно пьян, но я не пью гараж. Ты блатной, веду в одном лице, будто бы ты выебал сам себя. У меня много фанатов, а ты слушаешь сам себя. Я молодой янг-трэп, я хочу сам сиять. И скоро будет кустик, ведь я взял семян. Мои пацаны с деревни, да, я знал селян. Я купил селин, а потом селин. И я везу дерьмо в метро, как сточные трубы. Я ебу твою дуру в ее сочные губы. Чел, тебе пизда, мы не сможем договориться. А я вырыл клад, сейчас спидер водится. Но я не водился с пидорами. Мои пацаны стали красными, завтра я брошу рэп. Хотя Москва прогрессивна, не мусорится, это прошлый век. Моя студия как 20 век Фокса, это прошлый век. Я накурился, теперь я узбек. Я накурился, теперь я по гороскопу таджик. Мусора меня принимают, я говорю им, что у меня нет фамилии. Где ты взял этот странный бренд? Наверное, фамилии. Я не носил
о мире, но могу тебе снести ебальник. И раз на раз и при поддержке братьев. Можно на ножах, а можно при поддержке дагов. Можно на стволах, а можно при поддержке красных. Легализуйте ядерный удар по Соединенным Штатам. У нас твои, сука, сейчас соединенные пахи. И она пьет мою кончу как чай. Эта сука черная, как чунга-чанга. Бросаю ксанокс 9 кругов ада. Я накурился сильно, не могу понять, кто я, Трикстер или Джон Гарри. Я накурился сильно, не могу понять, кто я, Равшан Алиев или Давид Курбанов. Мои куплеты пробуждают патриотизм, как родная Русь. Можете мне дать пизды и быть спокойными, я не мусорнусь. Скинул папе 5000, он думает, я стрельнул. Навел пушку на еблана, он думает, я стрельну. Я сам еблан, я стрельну. Твоя сука нюхает меня, думает, что я первый. А я еблан, думаю, что у нее я первый. Но я был под вторым. Искали один клад двумя компаниями, но он оказался наш, как Крым. И я смокнул укропа, как будто я на Донбассе. Моя жизнь драма, как будто бы я в Краснодаре. Меня называют Гарри, как будто бы я армянин. Я продаю Гарри к русским людям, как будто бы я цыганин. Но я сам русский. Меня заебал этот барыжий ход. Но Москва прогрессивна, и тут барыжить модно. Но я буду ебать каждого барыгу, как будто бы я Ханти-Хам. Я докурился сильно, не могу понять, кто я, Шок-Джи или Хамти-Хам. Москва это ярмарка тщеславия, каждый хочет заполучить свой гадкий хайп. Но мне плевать на хайп, мне нужен только кэш. Молодые деньги, мы как ОПГ. Но есть только 3 главные буквы, но это экстремизм. КРФ, это вещь, у которой нет души. А мы на улицах, мы знаем реально. Моя тёлка с блатными ебалом. Момент, пока я был со старшим, я знаю, как двигаться ровно, я плак со стажем. Я ебал твою тёлку, пока ты в треках плакал. Воронеж знает наши имена, я думаю, что я All Black. Записал романтический трек о любви, я думаю, что я low life. Моя хоми скидывает по 1.5, а я по 1.3. Он говорит мне, у тебя low life. Надо же.
Мои треки пробуждают патриотизм, как России гимн. Я скинул маме 5000, она думает, я young boy never broke again. Убил рэпера на камеру, его сука думает, что из игил. Моя сука говорит, не, я хочу на работу. Я говорю, если сать хуй, вот твоя работа. Я говорю, давать мне в туз, вот твоя работа. У меня есть оклад, и мы едем со Свози боем в лес, и там ищем клад. Мы хотели нефть, его сошкурил флаг. Свой звонит Марат, говорит, давай ограбь гараж. Надо достать травмат, моя студия выглядит так, будто это гараж. И я вечно пьян, но я не пью гараж. Ты блатной, бедуй в одном лице, будто бы ты выебал сам себя. У меня много фанатов, а ты слушаешь сам себя. Я молодой ангтрэп, я хочу сам сиять. И скоро будет кустик, ведь я взял семян. Мои пацаны с деревни, да, я знал селян. Я купил селин, а потом селин. И я везу дерьмо в метро, как сточные трубы. Я ебу твою дуру, в ее сочные губы. Чел, тебе пизда, мы не сможем договориться. А я вырыл клад, сейчас спидер водится. Но я не водился с пидорами. Мои пацаны стали красными, завтра я брошу рэп. Хотя Москва прогрессивна, не мусорится, это прошлый век. Моя студия как 20 век Фокса, это прошлый век. Я накурился, теперь я узбек. Я накурился, теперь я по гороскопу таджик. Мусора меня принимают, я говорю им, что у меня нет фамилии. Где ты взял этот странный бренд? Наверное, фамилии? Я не носил о мире, но могу тебе снести ебальник. И раз на раз, и при поддержке братьев. Можно на ножах, а можно при поддержке дага. Можно на стволах, а можно при поддержке красных. Легализуйте ядерный удар по Соединенным Штатам. У нас твои, сука, сейчас соединенные пахи. И она пьет мою кончу, как чай. Это, сука, черная, как чунга-чанга. Бросаю ксанокс 9 кругов ада. Я накурился сильно, не могу понять, кто я, Трикстер или Джон Гарри. Я накурился сильно, не могу понять, кто я, Равшан Алиев или Давид Курбанов. Мои куплеты пробуждают патриотизм, как родная Русь. Можете мне дать пизды и быть спокойными, я не мусорнусь. Скинул папе 5000, он думает, я стрельнул. Навел пушку на еблана, он думает, я стрельну. Я сам еблан, я стрельну. Твоя сука нюхает меня, думает, что я первый. А я еблан, думаю, что у нее я первый. Но я был под вторым. Искали один клад двумя компаниями, но он оказался наш, как Крым. И я смокнул укропа, как будто я на Донбассе. Моя жизнь драма, как будто бы я в Краснодаре. Меня называют Гарри, как будто бы я армянин. Я продаю Гарри русским людям, как будто бы я цыганин. Но я сам русский. Меня заебал этот барыжий ход. Но Москва прогрессивна, и тут барыжить модно. Но я буду ебать каждого барыгу, как будто бы я Ханти-Хам. Я докурился сильно, не могу понять, кто я, Шок-Джи или Хамти-Хам. Москва — это ярмарка тщеславия. Каждый хочет заполучить свой гадкий хайп. Но мне плевать на хайп, мне нужен только кэш. Молодые деньги, мы как ОПГ. Но есть только 3 главные буквы. Но это экстремизм, КРФ. Это вещь, у которой нет души. А мы на улицах, мы знаем реально. Моя тёлка с блатными ебала. Момент, пока я был со старшим. Я знаю, как двигаться ровно, я плак со стажем. Я ебал свою тёлку, пока ты в треках плакал. Воронеж знает наши имена, я думаю, что я Алблак. Записал романтический трек о любви, я думаю, что я лоу-лайф. Мой хоми скидывает по 1.5, а я по 1.3. Он говорит мне, у тебя лоу-лайф. Надо же. Damn, my nigga Bleaky, you made that. Hey, Onyx, man, you crazy, dude. Я с водкой и Скотт 10. Теперь и Хавы баров Скотт бесит. Я могу выпускать в месяц 100 песен. Мне нужно сейчас перевести вес на Селигерскую. Сделал все движения, теперь еду на детскую. Теперь еду на бенды, съесть там Google Plex таблеток. Гарик русская легенда, бывает твоя баба мусорка. Молодые деньги, лейбл, районная музыка. И за мной улица, вся братва русская. Есть братва воронежская, есть братва курская. Есть Варик на Измайлова и есть Варик на Кунцево. Привезем вонючего газка, как будто с Кунцевым. И на нас дорогие шубы, будто из куниц. Сука, тебе не давала, ты ей сделал кунис. Я искусно рифмую, дурень, ты это не купишь. Сука, не соси, если ты это не. Я вечный президент рэпа, тут как Владимир Путин. 95% остальные OG Буди. Вайперов по тюрьмам обладает похуй. Остальных, кто не согласен, отхуярим с вормом. Районные деньги, посмотрите ники в ростере. Мы молодые звезды, да мы все были на тостере. Я люблю жопы толстые, а у вас ёбло постное. Ведешь себя как тёлка, будут переломы костные.
15 лет я попробовала первый раз мефедрон. Приходила в школу постоянно употребленная. В 16 лет у меня случилась первая передозировка таблетками. Приехала на студию, там снимали порно. На следующий день была моя съемка уже первая в порнухе. Я не сильно худела, не как скелет, но просто мне нравилось вот этот вот вайб мефедроновой шлюхи. Мефедроновой шлюхи. Меня можно купить. Вот после психушки второй раз я решила, ну, какая-то жесть, у меня уже и долгов, и микрозаймов набралось. И меня папа отправлял на какие-то заработки, там не искал куда-нибудь на Камчатку или что-то подобное. И мне бабушка предложила, вот когда я выйду из психушки, полететь с ней в Анапу на месяц, ну, чтобы уйти от всего от этого, чтобы я там смогла немного прийти в себя. Вот мы улетели в Анапу, познакомилась там с армянином, мы с ним также продолжали употреблять в отелях в Анапе. То есть, ну, я от себя не смогла убежать, от наркотиков тоже. Где бы я ни находилась, там, по каким бы городам я ни ездила, все равно всегда находилась. Прилетела я в Екатеринбург на несколько дней, и потом мне мама предложила к ней слетать, пожить тоже у нее. И в своем городе я, опять пошла в разнос и прилетела к маме. Там, естественно, у меня нет работы. Мамы, в принципе, я сама там не хотела ни с кем знакомиться, потому что я тоже понимала, что какая-то жесть. Но я продолжала сидеть. Это вообще, такая тема для меня. Я там всегда знакомилась с самыми жесткими своими соупотребителями, с которыми мы сильно сходили с ума. И вот как раз там я тоже листала, нашла какого-то чела, который предлагал работу. Мы с ним начали переписываться, он мне там начал говорить какие-то суммы огромные за какие-то съемки там. Но купил мне билет в Санкт-Петербург. Я прилетела, приехала сразу. Маме там сказала, что я еду помогать подруге с открытием кофейни. Вот, это мне все еще 18 лет. Приехала на студию, там снимали порно. Вот, на следующий день была моя съемка уже первая в порнухе. И там я проснималась 2 месяца. Естественно, употребляла, еще больше употребляла у меня, когда я переехала в Питер. Это получилось вообще спонтанно, у меня не было жилья, то есть я просто, бомжевала. Возможно, не в привычном смысле этого слова, но у меня был с собой всегда этот желтенький чемоданчик, и я, по впискам просто жила, там бывало, повезло, что какая-нибудь милая соупотребительница или мальчик зовут к себе пожить, но мы быстро с ними ссорились, и меня выгоняли, либо я там в шизе кого-то выгоняла. Бывало так, что я даже там, как-то что-то в баре ночевала или где-то, но мне было, в принципе, не принципиально. Расскажи, что такое вот эти вот вписки, тусовки, шиза, вот чтобы подробнее для людей неосведомленных. Вписка — это в каждом городе есть чат, там прямым текстом пишут: приглашу там 2 девочек себе сегодня на мяу, или что-то подобное. Там, получается, я еду к незнакомым челам, в основном это мужчины, и, естественно, в основном это, они рассчитывают на секс под наркотиками. Кстати, вот через эти чаты мне подруга рассказала про то, что существует такой сайт, как там, где ищут всяких содержанок и тому подобное, и так я поехала на свою первую встречу с мужчиной за деньги. Не страшно вообще ехать туда? Вот ты же едешь, получается, в неизвестность, там может быть и 1, и 21 человек. И Конечно. Что было вот самое страшное или такое жесткое на этих вот встречах? Как-то раз, было, наверное, самых жестких 2. Как-то раз я приехала к челу, и я захожу, он меня встречает у подъезда. Я захожу, и там просто, однокомнатная квартира, и она вся в мужиках, и в основном не русских. Там, не знаю, квадратов 30, наверное,
и там, ну, нет свободного места, как в клипах у Скриптонита, там, где всякие тусовки. Ну, это страшно. Я сидела, я ждала, пока мне дадут, типа, этот наркотик, чтобы, ну, мне стало нормально, потому что, ну, на тот момент, как бы, денег уже нет, чтобы у самой покупать, употреблять. Вообще, в принципе, особо страха не было, но я поняла, что это не то, я выхожу, говорю, сейчас я позвоню, и вернусь. Я выхожу в подъезд, меня что-то потрясывает, но от того, что тоже, ну, нет наркотика во мне. Я спускаюсь на первый этаж, сажусь около, ну, за лифтом, там дверь, и слышу, они спускаются, я ищу, куда мне дальше поехать, ищу другую вписку, потому что здесь мне не очень оставаться с этой толпой мужиков. И слышу, как спускается этот чел, который меня позвал, и переговаривается там с каким-то другим, что типа, мол, там, да, она убежала или ушла, испугалась нас. Потом я подождала несколько минут, выхожу, уже жду такси на другую вписку, и эти челы на машине проезжают и, ну, очень настойчиво уговаривают сесть к ним, поехать с ними. Слава богу, все обошлось, но я знаю, что в таких историях девочки попадают просто в какое-нибудь секс-рабство и так далее. Мне просто повезло. И вторая была... Это была моя последняя тусовка перед реабилитацией. Я тогда уже... Ну, вот, кстати, шиза, объясните, что такое. Это когда я очень долго употребляю, и, ну, от недостатка ресурсов в организме, от недостатка сна, там, питания, ну, меня начинает коротить как-то. Ну, и я схожу с ума, и самое страшное в том, что когда я схожу с ума, я вообще не понимаю о том, что я схожу с ума. Я помню, у меня было, когда я называла чела, мальчика, я вообще не могла понять, что он мальчик, хотя он, ну, абсолютно маскулинный был. И я его называла она, типа, постоянно. И, ну, короче, это вообще непонятно, что происходит с головой. И чаще всего на шизе вот это вот стоять у глазка и смотреть там соседей или, не знаю, ждать постоянно ментов. Это ощущение, что постоянно кто-то присутствовал, ну, то есть мы втроем там тусим. Ощущение, что с нами кто-то еще был, или что за нами сейчас приедет кто-нибудь, или, ну, какая-то такая штука, что меня постоянно хотят обмануть, что все против меня, что на меня сейчас ножом кинутся, или я сейчас ножом кинусь на кого-нибудь. Вот, вторая ситуация. Тоже поехала с подругой уже в пол. Последствия такого долгого употребления у меня начали отказывать почки, я ссала кровью, у меня начали кровоточить десна и пальцы на руках облазить, ногти стали очень ломкими, то есть, ну, они просто как бумага такие. И я, в принципе, думала, что это, ну, я себе так рассказывала, что это все не из-за наркотиков, которые я употребляю, а просто, ну, что-то витаминов, наверное, не хватает. Я ходила к стоматологу, к ортодонту, ходила там к терапевту, чтобы мне прописали витаминки. И вот я, типа, занюхалась амфетамином и иду к стоматологу спрашивать, ну, что у меня с деснами? Ну, это ненормально, что они кровоточат, у меня, типа, зубы немножечко подшатываются. И она говорит, ну да, наверное, у вас недостаток витаминов, там уже не постоянно. Вообще нету страха какого-то там пациента? Снимаем откровенное видео. Расскажи страшную правду. Анонимно. Выплесни боль. Уже в этом состоянии, там без разницы. Да, я поняла, что как будто бы это того стоило. То есть, ну, меня можно купить, вот потерпеть ради того, чтобы... Ну, хотя на самом деле я сейчас понимаю, что 48 тысяч — это вообще не такая большая сумма ради того, чтобы... Ну, что было. Я купила себе AirPods, потому что я свои старые потеряла в грибном трипе в самолете. Но это была единственная вещь, которую я себе купила вот на эти гонорары, потому что дальше, ну, съемки были более жестче, то есть там, ну, такая стратегия, что девочку нужно там сначала с более слабых и, ну, очень быстро до более жестких, там, ну, до 5/5 или что-нибудь такое. И, ну, все, потом просто, ну, это расход. Ну, то есть девочка уже не нужна, потому что она отснималась во всех жестких сценах,
и больше неинтересно. И, ну, естественно, там повышение типа гонорара идет, чем жестче сцена, тем больше гонорара. Я вообще не видела этих денег, как будто бы, ну, типа, они ко мне приходили, и они сразу же улетали на погашение там кубышки в Тинькоффе, там какой-нибудь кредитки и на употреб. И, в принципе, все. То есть, ну, как будто бы у меня там были вот траты по карте там, ну, лям в месяц, но этих денег не было. Они были, ну, на сайтах, там, на закладках или на чем-то таком. Вот туда ты же ходила уже ну, в измененном сознании, получается, на эти все съемки, и там отчет люди отдавали, что ты наркоманка, или ты это все скрывала очень тщательно? Вообще я там начала встречаться с оператором, который снимал меня, и вот продюсер, который мне купил билеты. Мы с ними жили втроем и втроем употребляли. Ну, естественно, руководство там, ну, типа создатели, студии, они знали, что мы употребляем, но это, в принципе, пока это не мешало работе, всем было норм, потому что там, ну, очень много людей, кто употребляет. И, ну, на съемках, естественно, это не разрешено, хотя я знаю, что некоторые студии, наоборот, накачивают, типа, девочек, тем более амфетамином или мефедроном, потому что там, ну, не хочется есть, следственно, нет, извините, говна в жопе, и легче трахать. Я начала приходить, это начало мешать работе, съемкам. Я помню, на одной из съемок я просто, ну, типа, отрубилась, у меня закатывались глаза. На одной я словила эпилептический припадок, и меня просто уложили спать. То есть, ну, мне не вызывали скорую, меня просто уложили спать. И на следующее утро я просто открыла глаза и такая, а что было? Вот, мне рассказали. Ну, естественно, меня штрафанули за пропажу съемочного дня. Но когда узнали, что мы употребляем, меня просто попросили, ну, оператор меня просил не делать этого прямо на съемках. Ну, после съемок мы с ним всегда ехали употреблять потом. И потом как-то нас пригласили втроем на совещание с вот этой студией. Сказали, что если мы будем продолжать, то, ну, не надо такого. Вот. И я, на самом деле, когда я попала на реабилитацию, я узнала, что на меня кто-то подал заявление за распространение порнографии, и меня хотят привлечь там к уголовной ответственности. Это же уголовка вроде как. Я написала объяснительную, но у меня есть подозрение, что это сделала как раз вот-таки вот эта вот студия, потому что я оттуда ушла очень резко, и, ну, как будто бы они могли это сделать, потому что, ну, кому еще, зачем? Вот. Ты разобралась с этими делами? Да, сейчас, ну, мне помогал с этим папа, я сама вообще особо не шарю в этом, но мы написали объяснительную, что это мои эти завистницы создали с помощью искусственного интеллекта. Я забыла, как называется этот вид видео. Ну, короче, что это не я. А расскажи какой-нибудь вот самый такой жесткий случай, не знаю, может, из употребления или из закладок, или из полиции, или что-то, может, умер кто, или вообще в целом. Это же наверняка в этой контркультуре ты там чего только не видела. Но слава богу, что из моего окружения я не видела смертей, и в основном всегда, короче, у меня были передозировки, и моим соупотребителям не везло, типа, видеть меня в неолё, там, полусиний, с пеной изо рта. Но смертей я не видела, но я знаю, что у моей там близкой подруги, некогда соупотребительницы, у нее чел просто откинулся на балконе под мефом. И все, он первый раз употребил, но и его нет. Закладок или чего-то такого жесткого. Но на самом деле, мне кажется, мне просто очень везло, потому что я никогда не попадалась на... Ну, то есть меня не забирали в полицию, меня не ловили. И это помогало, короче, способствовало тому, что я продолжала употреблять дальше, потому что я не видела как будто бы этого пиздеца. Но, возможно, еще я это связываю с тем, что я просто не замечала опасности. То есть, возможно, и были какие-то опасные ситуации, но я просто не видела, что это опасность. Как-то мы с парнем, с моим соупотребителем поехали в лес за закладкой.
Ну, уже там тоже день 5 или 7 был употреба. За нами полицейская машина едет, такая огромная, как микроавтобус или что-то такое. И мы продолжаем рыть. Но вообще в тот момент без разницы. Она просто уже стоит там, ну, не знаю, метров 10 от нас, наверное. Мы продолжаем рыть. Очень много я как бы занималась предательством своих близких людей, ну, близких типа, ну, как я на тот момент считала в употребе. У меня были принципы, что я никогда не буду унижаться за наркотик и никогда не буду обманывать за наркотик. Но эти принципы быстро полетели вообще. Я помню, мы тусили вчетвером, я, мой парень с употреб и подруга, типа, и ее парень. И мы с этой подругой поехали за закладкой. Она была куплена на мои деньги. Ну, типа, короче, хз, я уже не помню. И она предложила забрать вес себе и сказать им, что мы не нашли. И, типа, потихо нюхать в туалете. Я так и сделала. Короче, в итоге потом, естественно, ребята, которые с нами были, они об этом узнали. И, ну, я помню, я бежала по лесу. Там, короче, все как будто бы кадрами. Но вот это перед тем, как я попала в психушку, было второй раз. Я бежала по лесу, мне чел говорил, что вот там стоит твой папа, вот там стоит полиция, а тут я, выбирай, к кому ты пойдешь. И, ну, я его била кулаками по голове, он плакал. Мне казалось, что он меня преследует. Я 4 часа по лесу шла из загорода к центру города. И все это время он шел за мной, как будто бы, ну, либо ему было жалко меня, либо там, ну, он реально меня преследовал. Я уже не помню, это было вот в Шизе как раз-таки. И у меня еще телефона не было, он у меня его забрал, или он у меня был в кармане, просто я его не могла найти у себя в кармане. Я добежала до центра города, добежала, я не помню, как это было, и попросила у охранника в торговом центре вызвать мне скорую. Меня выгнали из торгового центра, скорую мне не вызвали, в итоге я ее сама вызвала, найдя у себя телефон в кармане или где-то. Я помню, я когда уже сидела в этой скорой, я вот так вот руку к окну прикладываю, но там вообще такое безумие, типа, и я смотрю на этого чела, который был со мной, я понимаю, что так вроде как бы я от него вот бежала все это время, но я не хочу от него уезжать. Телеграм-канал No Narco. Все, что тебе нужно знать о жизни наркоманов. Подпишись, ссылка в описании. Давай тогда вернемся к процессу твоего здравомыслия, как тебе все-таки удалось выйти вот из этого состояния и поделись вот этими чувствами, когда твоя наркоманская жизнь вся спланирована, у тебя все четко, а тут тебя извне забирают, помещают. Вот что ты переживала в эти моменты, в период, и потом как начала уже вот оттаивать и выстраивать отношения с родственниками, социумом, сама с собой. Ну, когда меня забрали на реабилитацию, я помню, я приехала, и ну, это было, меня сначала не только забрали, потом на ребу, и на ребе я согласилась остаться, если мне нальют кофе и дадут покурить электронку. Ну, как бы вот такая вот моя цена была. И мне электронку не дали покурить, кофе налили, но я его не выпила, и я пошла спать, потому что мне уже тогда было без разницы, где я, да хоть в тюрьме, хоть на ребе, хоть, ну, не знаю, на притоне, вообще без разницы. Потом я там сутки или 2 проспала, и начала говорить, что спасение утопающего, дело рук самого утопающего, что вы мне никто не поможете. Ну, я очень злилась на родителей, но тем не менее я их, ну, очень любила, очень люблю. У меня всегда была вот эта вот какая-то хотя бы доля адекватности, где-то глубоко, но была. И я понимала, что они просто хотят лучшего для меня. Но изначально мне казалось, что меня просто, ну, типа, в тюрьме заключили, что меня в детдом сдали или что-то, ну, какие-то подобные налоги. Я, на самом деле, на реабилитации быстро пришла к тому, чтобы, ну, начать что-то делать. Я решила для себя, ну, с помощью психолога там и там групп, что я, ну,
сейчас я не могу ничего сделать с тем, чтобы выйти отсюда. То есть, в окно я точно кидаться не буду, я не из этих. Сбегать как-то тоже, да хз, не очень хочется, потому что там все то же самое будет. Я решила, что раз я все равно не могу отсюда выйти, то я попробую хотя бы взять что-то полезное отсюда. В любом случае, даже если я там, выйду, я продолжу употреблять, у меня будут какие-то знания. Я восприняла это как такой краткий курс психологического факультета. Мне на самом деле это помогло, и я очень, тяжело мне было соглашаться с тем, что там говорят. И до сих пор, я помню, я выходила когда с ребы, я сдавала итоговое задание, и у меня там все еще были какие-то сомнения по поводу того, что для меня секс за деньги, секс-индустрия равна употреблению. То есть, я до сих пор, наверное, считаю, что содержанчество — это норм, или там, что я могу просто иногда спать с каким-нибудь богатым мужчиной, чтобы он мне давал деньги, и это норм. Очень тяжело вот эти вот жизненные установки, которые помогали мне в употреблении выживать, как-то пересматривать в реальную, чистую, трезвую жизнь. Сейчас мне мешает то, что я там не смогла до конца пересмотреть вот эту вот установку. Тем не менее, я очень благодарна реабилитации своим родителям за то, что вообще у меня была возможность оказаться на реабилитации, потому что у кого-то ее просто нет. Я вот смотрю на группах, на собраниях ребят, которые приходят сами. Я на ребу попала в 18 лет, и у меня как будто бы есть время там еще что-то исправить и так далее. Реабилитация, она дает вот это вот первые полгода самой острой абстиненции, как бы просто в закрытом, безопасном месте ее прожить. А у некоторых этого нет. Я не представляю, что... я бы, наверное, я не знаю, смогла бы я вообще сама прийти к этому. То есть, если не родители, ты не факт, что дошла бы даже до группы или вообще где-то оказалась бы на пути выздоровления? Вообще, у меня была сохранена визитка анонимных наркоманов, но мне папа сказал, что это сообщество, где все, какие-нибудь старпёры собираются и употребляют вместе. А мне зачем идти к старпёрам, которые употребляют вместе? Еще мне кто-то говорил, мальчик, который ходил из моего родного города на собрание, что там просто тоже старпёры пьют китайский чай, который въебывает, и норм, кайфуют. И я особо не видела в этом смысла. На самом деле у меня уже было понимание, к концу употребы моего, что можно по-другому, но я хотела по-другому. Мне было вообще не ок в этом жить. Я просто, я с ума сходила. И я хотела, чтобы все было нормально, но я не знала, как. Возможно, я бы и пришла в сообщество сама, но через время какое-то, и это было бы тяжелее. Форум No Narco. Онлайн-площадка помощи зависимым и их родственникам. Ссылка в описании. Если я правильно понял, у тебя все равно, находясь в употреблении, было осознание того, что ты не свою жизнь проживаешь, и ты не хочешь этого, и хотела бы выйти, просто не понимаешь как. Да, было. И вообще, в принципе, у меня сейчас есть иногда ощущение, что я проживаю не свою жизнь. Вот это вот стремление к постоянно идеальному чему-то и нарциссичному, как говорит мой психолог, что либо все, либо ничего. И сейчас в чистоте бывает тяжело смиряться с тем, что, что-то, такое, среднячок, и мне не очень плохо, и мне не сильно хорошо, мне, просто нормально, обычная жизнь. Скажи, сколько у тебя на сегодняшний день чистоты? Сейчас у меня 1 год и 3 месяца, 3 недели и 4 дня. Это прям до 4 дней, да? Йоу, да. Вот то, что среднячок, оно имеет место быть. Ты же понимаешь, что оно после вот этой такой дофаминовой гонки вверх-вниз, что вот это состояние, оно еще долго будет приходить в норму. И, возможно, где-то ты даже будешь подсознательно сравнивать свое состояние, чувства, взгляды
Как бы ты там это ощущала или как здесь у тебя это происходит? Конечно, да. И у меня вот осенью это и наступил период очень такой непростой. Я уже думала идти торчать, и, ну, я себе создавала ситуации, в которых я вот не так давно сидела с челом, который нюхал мой наркотик, и я уже думала попросить у него. Но я просто вспоминаю, что там все понятно в употребе, там, все одинаково. И я вспомнила, что мне там завтра нужно вести йогу, ехать, что у меня там, есть какие-то дела, что у меня сейчас недостаточно денег для того, чтобы нормально идти торчать. Да их никогда не будет достаточно для того, чтобы торчать, типа. Но мне не хочется опять просыпаться утром с этой ужасной виной и тяжестью, что я что-то не то делаю, потому что, все равно подсознательно в употребе я всегда понимаю, что я, что-то не то делаю, что можно по-другому. И у меня бывало вот еще этой осенью такие вот умозаключения, что я жалею о том, что я пришла в сообщество, потому что, если я сейчас сорвусь, то я не смогу нормально торчать, потому что я знаю, что можно по-другому. Но вот, типа, я завидую, возможно, даже какая-то часть меня завидует тем людям, которые не знают, что такое чистая жизнь без сообщества. Которые не знают, что такое чистая жизнь, потому что, они могут без зазрения совести продолжать торчать. Вот, у меня так уже не получится. Но это и как бы и плюс, но моя зависимая часть, она такая, нам это не нравится. Это, как говорится на реабилитации, если даже тебе реабилитация не помогла, то торчать как раньше ты уже не будешь. Да. Именно так. Расскажи, какие у тебя вот сейчас планы на будущее? Но сейчас я начала бить татуировки. Я не знаю, как я к этому пришла. Я помню, на реабилитации я писала себе список того, что я хочу сделать, когда выйду. Так вот, вроде это из этого списка ко мне пришло. На самом деле из этого списка я даже мясо особо нормально не поела и не полазала, и не покаталась там на сноуборде. Но я начала бить татухи, я беру за это уже деньги. Я планирую сейчас развиваться в этом. Также, так как я отчислилась с первого курса университета, я сейчас готовлюсь к биологии, к ЕГЭ, потому что я биологию не сдавала, с репетитором каждую неделю. Буду сдавать ЕГЭ по биологии, поступать в психологический, учиться. Я сейчас очень остро понимаю свою необходимость в обучении, потому что всю жизнь работать в кофейне или там какие-то темки мутить, чтобы добыть денег, чтобы жить, но это не по кайфу как-то. Вот я работала как раз-таки бариста в кофейне, но сейчас я оттуда ушла, и я переезжаю перезимовать в теплые края. На самом деле это прикольно, что я могу сейчас сама себя обеспечивать, рассчитывать там свои финансы, я веду там себе в заметочках вот эти типа таблички, и это так классно, я чувствую себя в этом взрослой, самостоятельной, и я молодец. То есть, я, может быть, и трачу там также импульсивно деньги, как, допустим, наркотики сейчас, на шмотки, но, тем не менее, это меня не разрушает и не убивает, и мне не нужно там неделю еще восстанавливаться после этого. Блин, здорово. Что бы ты пожелала наркоманам, которые сейчас остаются в употреблении, их родственникам? Дойти до своего дна и прийти к сообществу. Но на самом деле без собственного желания, мне кажется, то есть, чтобы желание появилось... Так, ладно. That you wanna get out. I can see it in your eyes that you need it.
take your time. We're smoking on the spot. Girl, you know you make my cold heart warm with a touch. One kiss, then we fucking, I just can't get enough. Put it on me, that's the best part, baby, the trust. Trust me, I got nothing for you other than love. I remember eating pussy on the back of the bus. I remember getting nookie till the sun came up. All the places that you took me, no one came with us. Same hoes overlook me, now they on my nuts. I can see it in your eyes that you wanna get out. I can see it in your eyes that you need it right now. That you need it right now. That you wanna get out. That you need it right now. That you wanna get out. I just wanna hear the sound on the narrow side of town. Baby, we could leave right now. Oh, yeah, I just wanna feel alive. Baby, take your time. We're smoking on the spot. Girl, you know you make my cold heart warm with a touch. One kiss, then we fucking, I just can't get enough. Put it on me, that's the best part, baby, the trust. Trust me, I got nothing for you other than love. I remember eating pussy on the back of the bus. I remember getting nookie till the sun came up. All the places that you took me, no one came with us. Same hoes overlook me, now they on my nuts. Don't stop. Холодный мальчик был. Чё, сука? Я-то мальчик был. Чё за хуйня? In this video, I'll be breaking down and analyzing the lieutenant of the 3rd Division, Izuru Kira. Kira has a somber and introverted personality, but through his character we truly get to understand what it means to be a Shinigami. Kira literally embodies the weight of duty via his Zanpakuto Wabisuke, which is literally able to force his opponents to bow down their heads in submission to him. His Zanpakuto ability is an incredible metaphor for what his character represents.
as he is somebody who bears the burden of authority as well as being able to inflict it onto others. From his early days within the Shinigami Academy to becoming the lieutenant under Genichimaru, and then later surviving a devastating injury during the 1000-Year Blood War arc, Kira's journey is really fascinating to examine. And since his character had made a prominent appearance within the No Breeds from Hell one-shot chapter, you can definitely bet that we're going to be seeing more of him in the future. In this video, I'll be examining the transformation of Kira's character by going over his entire story within the Bleach manga, as well as some additional material that we learn from him in some side stories which you may not know about, like beginning of the revive of Tomorrow. Do stick around until the very end of this video because you'll hopefully understand why Kubo once said that Kira's Bankai would be too nauseating for him to draw. So without further delay, here is my complete breakdown and analysis of Izuru Kira. We got really tired of the same old boring anime shirts, so we decided to launch Getsuga.com with the aim of creating designs inspired by our favorite anime and manga. We came up with designs that look cool and represent all of our favorite stories. Check out the latest Instinct collection, which features some amazing designs like this Frosted Heavens design inspired by Toshiro Hitsugaya, or this Instinct design inspired by Holo Ichigo, and my personal favorite, which is the Heart design, which was inspired by Ukiura Shifa. Do not miss out, go to Getsuga.com and wear your favorite stories. Kira makes his debut appearance within chapter 72 of the manga and in episode 21 of the anime. Kira's most notable feature is his blonde hair, which is usually combed to one side covering his left eye. Kira's appearance continues to alter all the way up until 12 years following the defeat of Yhwach during the No Breeds from Hell one-shot chapter, where we see him wearing a modified hooded Shinigami Shihakusho, and he still appears to have the injuries that he had sustained during the 1000-Year Blood War arc. Kira's personality presents us with several different contrasts. Outwardly, his demeanor is very introspective, as it's evident that he struggles with social interactions. While this may appear to be a weakness because he is a lieutenant of the 3rd Division, it actually provides him with several unique strengths in observation as well as his critical thinking, which helps him to come up with strategies in battle. Kira's tendency to analyze what's going on thoroughly makes him very adept at detecting unusual behavior as well as very subtle changes in his environment. Kira is a character who is not to be underestimated. Often, a lot of his flaws that he presents transform into some of his greatest strengths. He appears to have a very pessimistic worldview, as he believes that battles should be rooted in despair rather than pride and glory, but this demonstrates that he has a profound understanding of the true nature of conflicts. His beliefs shape his approach towards battle, while he fights not for honor like most Shinigami or excitement like individuals from the 11th Division. He fights with determination for the sole purpose of carrying out his given orders. And other than that, Kira typically hates fighting, unless he has been told to do so. In chapter 101, we had seen Kira defend his captain Genichimaru after a grief-ridden Momo had accused Gin of Aizen's death. In chapter 127, we do see Kira regret raising his sword against Momo, his close friend, even if it was for the sake of defending his captain, as he calls himself a monster for doing so. It's really interesting to examine the growth of the captain as he calls himself a monster for doing so. It's really interesting to examine the growth of Kira's character, especially when you compare how he had behaved during his days in the Shinigami Academy. He was typically a top-ranking student, and he was so confident with his decisions that it was bordering on arrogance. However, after his experiences within the Gotei 13, especially after serving as a lieutenant under Captain Genichimaru, it had led to Kira becoming somebody who deeply questions both himself and some aspects of his duty as a Shinigami. From this, we can confirm that Kubo has deeply woven in themes of responsibility and guilt into Kira's character. Kira was born into a lesser known noble family, and he had a pretty upsetting early life with the loss of his parents at a young age. It makes sense that this loss had shaped Kira's perspective and personality, and it may have contributed to his gloomy outlook on life. Kira's story truly begins on the day that he had entered
to his gloomy outlook on life. Kira's story truly begins on the day that he had entered the Shinigami Academy. He went to visit his parents' grave, and it is there that he had met Renji Ibarai for the first time, who had fallen out of a tree onto his parents' grave. Rukia had then appeared and had told off Renji for having fallen asleep in the tree, and this is where the three of them had gradually become friends. Within the Shinigami Academy, Kira quickly distinguished himself as a prodigy, especially excelling in Kido while maintaining his competency in swordsmanship. He was actually placed in an accelerated class for gifted Shinigami alongside Renji and Momo. Kira's early success within the academy had masked some deeper problems with his character. While outwardly he was confident about his abilities, even stating that he may even be able to surpass his senior Shuhei Hisagi, but on the inside there remained an underlying current of self-doubt which would later end up defining his character. A key moment for Kira's development had come during a training mission to the world of the living, and this had started as a routine console ritual, but it turned into a terrifying encounter with multiple hollows, which had resulted in the death of one of their instructors. This incident revealed both Kira's tactical ability and his loyalty to his friends. When Momo had rushed to help her senior Hisagi, Kira and Renji had followed her despite their fear. Thanks to the timely intervention of Aizen and Gin, not only were their lives saved, but it also had set the stage for future relationships which would have a profound impact on the journey of Kira. After he had graduated from the Shinigami Academy, Kira had first served within the 5th Division under Aizen before later being appointed under the 4th Division, where he had developed vital healing skills which would prove to be useful in the future. Ultimately, he ended up becoming the lieutenant of the 3rd Division under Gin Ichimaru, and Gin would have the most significant influence upon the development of Kira, shaping both his leadership ability as well as his understanding of duty versus personal loyalty. In question 142 asked on Kubo's official fan club, Kubo reveals that when Kira was serving under the 4th Division, it was Aizen who had recommended to Unohana that he be transferred to the 3rd Division. During the Soul Society arc, Kira is among a group of Shinigami who had witnessed the arrival of Ichigo and the others within Rukongai. He is also present when the lieutenants are first briefed about Ichigo and the others' invasion of the Serete, immediately placing him in a position where his duties and relationships will be tested. After Renji's defeat by Ichigo, Renji is brought in wounded as we see Kira's compassionate side as he alongside Momo watch over that old friend from the Shinigami Academy. However, Byakuya arrives and orders Renji to be imprisoned. Kira's response here reveals his deep-seated adherence to hierarchy rather than joining Momo in protesting Byakuya's decision with this really harsh order. Kira quickly moves to apologize to Byakuya and encourages Momo to do the same. This was one of the first examples of Kira suppressing his own personal feelings in favor of maintaining order and respecting authority. One of the key moments for Kira's character during the Soul Society arc is when Momo, who is devastated by the death of Aizen, attempts to attack Gin Ichimaru. Kira intervenes, blocking her attack not out of malice, but from an unwavering sense of duty to his captain. As he tells her that he doesn't care what her reason for attacking Gin is, he cannot allow her to point her sword at his captain. After she continues to yell at Kira to get out of the way, to which he refuses, it results in her unleashing her Shikai and using its ability against him. Kira still tries to reason with her, but she fires off another blast from her Shikai towards him as he then with her Shikai and out of the way, to which he refuses. It results in her unleashing her Shikai and using its ability against him. Kira still tries to reason with her, but she fires off another blast from her Shikai towards him as he then activates his own Shikai. As they charge towards each other, they are countered by the arrival of Hitsugaya, who immediately stops them from fighting. He then orders for the two of them to be arrested and imprisoned. While imprisoned, Kira struggles and hates himself for having raised his sword against Momo. After all, he considers her to be one of his closest friends. Before he can ponder on this for too long, he is interrupted by the arrival of his captain, who offers to free him. While Kira and Gin are walking through the Serete, they are confronted by Hitsugaya, who had figured out that it was
was Gin who was responsible for breaking Kira out of prison. Hitsugaya attempts to kill him before Momo has the chance to, but then Momo arrives and shockingly points her sword at Hitsugaya. Gin advises Kira to back off unless he wants to be killed by Hitsugaya, as the captain of the 10th Division advises him that backing up is not enough and that he should leave the area altogether, telling Kira not to stop running even after they leave his sight, hinting at the incredible power that Hitsugaya is about to unleash against Gin. He warns Kira that if he stays within 7 miles of where they are fighting, then he cannot guarantee that he won't be dragged into the fight. Kira then witnesses the incredible Shikai release of Hitsugaya as he sees it for the first time and is amazed by its incredible power. Kira's role becomes apparent after we learn about Aizen amazed by the incredible Shikai release of Hitsugaya as he sees it for the first time and is amazed by its incredible power. Kira's role becomes apparent after we learn about Aizen is about to Hey, let's write something. What rhymes with even? As in, I don't get mad, I get even. I don't want to be a lady. I want to wear trousers and have a sword and kill people. I'm not like you, Rebecca. I'm plain. I don't want to be a lady. I want to wear trousers and have a sword and kill people. I'm not like you, Rebecca. I'm plain. I bet you didn't know girls could fight like this. Stop objectifying me. My perfect little body's not for you. It's for the forest. At least the birds can fly away. This country manor is a prison. Jane, all you ever think about is the next dance. Why don't you ever think about science? Or maybe I'm not like my other sisters. Come on! Get me out of this corset. I don't care how snatched it makes me look. Pleasant society. More like horrible society. I read books and write plays and think about war. Go on adventures and stumble through the forest and forage and find little mushrooms and all the men in town are in love with me. I'm not even interested in marriage and still all the... I don't want to... all mushrooms and all the men in town are in love with me. I'm not even interested in marriage and still all the men in town fancy me the most. Friend. Look at that! I'm wild! Untamed. Boys, wait for me! Wait! Wait!
дела на кухне. С нами солевые шишки, работяги как мухи, мрудная нам как пюренки. Я приседаю на раз со штангой в 120 килтема.
пришло мое время. They can't
unleash against again. Who are you? Jesus Christ, you scared the shit out of me. Хардкорный Warcraft в официальном и неофициальном состоянии существует уже несколько лет. За это время было много-много извращенных способов ломать хардкорным игрокам игру. Начать стоит с того, что известный ныне хардкор-грифер Тини Виолин обрел популярность задолго до появления хардкор-серверов. Раньше Тини Виолин играл на сервере Гнев Земли и как минимум на момент Да, действительно. Позже уже журналисты, когда-то существовавшего... Несколько километров, он жил вообще в другом месте. Ну хорошо, это не так важно. Допустим, он пришел туда, там его избили. Туда подраться. Нет, он пришел драться. Не избили, он пришел драться. И в драке там вроде как об какую-то железяку ударился. В драке всякое бывает. Потом врачи говорят о том, что в его крови был алкоголь. Был, да, действительно. Позже уже журналисты, когда-то существовавшего оппозиционного издания «Тутбай», поговорили с врачом, который проводил обследование тела Романа и сказал, что алкоголя там не было. На него тут же заводится уголовное дело на врача по разглашению врачебной тайны. Правильно. Сразу же после этого силовики задерживают журналистку, которая с врачом поговорила. Правильно. На вас подают в суд. Нать Елена. И говорит, что на нее давили. Она сейчас уехала, и она там раздает много интервью. Давайте я вам расскажу, как дело было. Пьяный мужик сидел дома, услышал, что какая-то там потасовка во дворе, за 3 километра прибежал, за 3 километра, устроил драку, напал на людей, которые тоже имеют право наводить порядок в своем дворе от всякого мусора нацистского. Напал на людей и случайно в драке получил вот эту травму. Дальше врач сразу связался с этой самой пропагандисткой. У вас это называется иноагенты, у нас они экстремисты. Дальше, к сожалению, был летальный исход. Уже были привезены во двор свечи, уже во двор были привезены эти самые, значит, там флаги и все остальное для готового митинга. Они это ждали, все есть в сюжете, я смотрела. Они ждали, поскорее бы сдох, поскорее бы умер. Они трупа хотели, они трупа ждали. Что нам с такими людьми делать? В белых перчатках воевать по закону? Значит, хорошо. То, что какой-то ситуации, я не хочу уходить в версии, могут пользоваться те или иные политики, такое периодически происходит. Есть версии совершенно разные. Я хочу поговорить о другом. Я говорю про закон Беларуси и про то, как он нарушается. И про то, как потом получаются очень странные цепочки посадок, когда врач говорит, как врач, не нарушая клятву Гиппократа, про диагноз, за ним тут же приходит, заводит уголовное дело, тут же приходит за журналисткой, просто потому что... В смысле не нарушая? Он журналистам, другим людям, чужим, не родственникам, рассказал врачебную тайну. Как-то он не нарушил. Хорошо, но почему врачебную тайну нарушать нельзя, а Конституцию Беларуси можно? Врачебную тайну нарушать нельзя, потому что вы имеете дело с жизнью человека. Конституцию Беларуси тоже нарушать нельзя. Но еще раз... Но вы понимаете, как это выглядит со стороны? То есть человека за нарушение врачебной тайны тут же приходит КГБ, а другим можно нарушать даже Конституцию, не то что какую-то врачебную тайну. Я имею в виду вас. Слушайте, давайте, вот это крючкотворство называется. Вот это крючкотворство, тем можно, Почему? тем нельзя. Еще раз. Нет, ну я же просто про законы. Вот, про законы. Еще раз. Была чрезвычайная ситуация. Страну шатали, страну разрушали. Можно сказать, внешняя агрессия. Блицкриг. Хорошо, это Лукашенко. Вы тут при чем? Я, как его сторонник, руководствуясь своим внутренним чувством, делал то, что считаю нужным. Ну, то есть получается, что угодным Лукашенко людям можно нарушать главный закон страны. Нет, нельзя.
Более того, Тогда- за исполнением всех законов сторонников президента следят намного более тщательно, чем за кем-либо другим. Но правильно ли я понимаю, что спустя некоторое время вас наградили орденом мужества? Это же тоже показательно. То есть вот тут вы нарушили Конституцию, на вас подали в суд, и суд даже вас никуда не вызвал, хотя я вам зачитала закон, и вы сами говорите, да, нарушил. А через какое-то время вам дают орден, и это людям как бы сразу дают понять, что вот что обычные люди могут тут подумать, что этому человеку, как слуге государеву, можно все. Абсолютно нормальная ситуация. На страну совершена агрессия. И когда люди защищаются от агрессии, они могут использовать все средства, любые средства. И затем иногда... И вы в том числе. Да, я в том числе. Еще раз, можно наплевать на все для защиты своей страны. И так делает Россия, так делает Китай, так делают Соединенные Штаты Америки, когда они застрелили Эшли Бэббит у себя просто во время митингов героя американской войны, награжденную Я поняла, медалями. давайте не уходить в американскую военщину, это мы все. Я вот хочу сегодня просто говорить на митингах только про застрелили. Беларусь Да. и только про вас. Мне Ну, кажется, это самое сравнительный интересное. метод, он действует вообще? Метод сравнения? Ну, сравнительный метод обычно действует не только в плохую сторону, сказать, что вот там точно так же плохо или еще хуже, а бывает тогда что-то хорошее. А вот я хочу вообще от этого уйти, чтобы качели эти не раскачивать, правильно? А давайте продолжим про журналистскую этику. Новость впечатляющая, но неудивительная. Количество россиян со счетами за границей увеличилось на 70% всего за год. Ну, причина здесь очевидна. Глобализация ни на кого не равняется и идет своим путем. Тысячам людей необходимо жить и работать без ограничений, которые продолжают обновляться и напоминать о себе. Но, друзья, слава богу, есть сервис, который буквально переворачивает игру в этой сфере. EasyPay World – это лидер на рынке удаленного открытия карт иностранных банков. Он помогает вам получить новую Visa и MasterCard от банков СНГ и Турции, не пересекая границ. Это не только помощь в бизнесе, но и способ не расставаться с привычными мелочами. Оплата вообще любых сервисов, покупки в зарубежных магазинах, бронирование отелей и работа через Apple Pay. Заказ делается удаленно через чат-бот. Ну а если вы живете в Москве, карту можно забрать в одном из офисов компании или заказать доставку за 12 часов. Согласитесь, это не просто удобно, это спасение времени и нервов. EasyPay World знает, что такое клиентоориентированность. Помогают выбрать карту, объясняют, как работает ее функционал, а все вопросы по ней решит личный менеджер. И главное – это надежность. Все операции проходят через безопасный сервис ЮКасса. И если вдруг что-то не получится, вам просто вернут деньги. Хотя, судя по отзывам 50 тысяч клиентов за 2,5 года, такие случаи почти исключены. Всего за день вы можете оформить карту, которая откроет доступ ко всему миру. Ссылка, как всегда, в описании. Переходите, консультируйтесь и забудьте о сложностях с иностранными банками. Ну что, пройдемте. Это место, компания. где творится самая адская белорусская пропаганда. Помните, пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. А вот увидел бы он вживую кого-нибудь из этой продажной кодлы, врезал бы и в пьяную морду латушка, и в смазливую напомаженную харю Путила, и в липкое гнилое рыльце Дудя. Что, либеральная сволота, отвалили бабла к референдуму? Решили тяжелую артиллерию подвести? Юрка, любовничек Навоша отвалил зеленых. Это я к чему? У Змагаров сегодня оргазмическая феерия. Телекомпания ОНТ, наш второй канал. У Змагаров сегодня оргазмическая феерия. Телекомпания ОНТ, наш второй канал, и СТВ, ну как считается третий. СТВ – это мой канал, это где я работаю, да, это... Но он как что вот в России?
Чем можно сравнить? Ну, у нас похожая система, то есть у вас есть Первый канал, есть НТВ, есть ВГТРК холдинг. Ну вот мы что-то типа, ну, наверное, НТВ. Стрел идет по людям, по детям. Я был возле памятника, 200 детей погибли за это время. Так мерзавец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара какого-то покажи! Детей погибли за это время. Так мерзавец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара какого-то показываешь! Что? Александр Лукашенко выстроил модель жизни, при котором человека зовут наверх, к творчеству, к достижениям, к звездам. Он отдает всего себя служению Родине. Он великодушен, он прощает, но кто-то упорно желает оставаться скотиной. У вас новости, да, сейчас? Главная новость какая? Президент встречается с аграриями, народный флешмоб, люди просят выдвигаться Александра Григорьевича. Первая новость все равно Лукашенко с аграриями. Естественно, конечно. А почему это главное? Первая новость все равно Лукашенко. Да, сейчас? Порно желает всего себя служить скотиной. У вас новости, да, сейчас?
like a penis. It's short, hangs out, simple.
Класс. Главная новость какая? Президент встречается с аграриями. Народный флешмоб. Люди просят выдвигаться Александра Григорьевича. Первая Актуальная. новость все равно. Лукашенко с аграриями. Естественно, конечно. А почему это главная новость? Ну, потому что все, что связано с президентом, это всегда новость номер один, это всегда главное, мы всегда это обсуждаем. А почему? Ну, потому что от этого зависит все в нашей стране, вся наша жизнь. От одного человека. Да, конечно. Ох, ну все, я святая святых, хотя, как вы это правильно называете, адская преисподняя. Давайте назовем жертвенник. Жертвенник. Вот здесь враги государства приносятся в жертву информационную. Они после этой программы, они бесятся, сходят с ума, плачут, бьются в конвульсиях, издают стоны, проклятия, изрыгают и понимают, что они просто зря прожили свою жизнь. Вы получили медаль за отвагу от президента Лукашенко. Такую награду, насколько я понимаю, обычно военные получают. Я знаю, что на эту тему возмущались даже ветераны Афганистана здесь. Ну, фейковые ветераны Афганистана, скажем так. Были же фейковые бабушки, фейковые ветераны, фейковые там врачи. У нас тут ходили группы, они переодевались, то они в студенты, значит, то они врачи, а потом это все оказалось труппа Купаловского театра, которая, значит, здесь исполняла всю эту ерунду. Даже не будем обсуждать, там переодевались, там кто-то не переодевались, но вы не допускаете, что в принципе вот есть такие люди, там, не знаю, какой-нибудь военный, который прошел войну, искренний патриот Беларуси, получил эту медаль, гордился, что вот он там кровь пролил, не знаю, ноги лишился и получил медаль. Вам не кажется, что действительно кто-то может быть, ну, скажем так, даже не то, что обижен, а просто такое ощущение, что, блин, я за это кровь проливал, а он языком, простите, требует. Ну, во-первых, это было за работу на митингах. То есть не то, что вот здесь вот в студии стоял, а за работу на митингах, где там нападали, били, плевались, там подходили какие-то боевички, значит, проверяли, есть ли со мной сопровождение, значит, слали все эти угрозы. То есть, я так понимаю, Александр Григорьевич вот из этого исходил, когда подписывал этот указ. Ну, и поэтому я не думаю, что боевые люди, ветераны, они наши сторонники, как вы правильно сказали, и они вообще о таких мелочах не думают. Любого ордена я недостоин, и поэтому надо раз за разом доказывать, еще раз доказывать и доказывать. Буду уже и ездил, и буду ездить на Донбасс, и все делать для того, чтобы оправдывать и в ваших глазах, и в глазах народа, и в глазах президента это высокое доверие. Прикоснуться к этой истории, прикоснуться к великому, прикоснуться к трагическому, прикоснуться к прекрасному, к этим замечательным людям, конечно. Война может быть прекрасной, на ваш взгляд? Да, может. Она прекрасна своими... Что прекрасного в войне? Есть подвиги, есть люди, которые оставляют... Но война — это всегда смерть. Это смерть, страдания. грязь, кровь, страдания. Но это и те люди, которые берут в руки оружие и защищают свою страну. Они могли бы уехать, они могли бы все продать, они могли бы там сбежать. Нет, слушайте, мы сейчас не о людях. Что прекрасного, вы можете описать? Вот что прекрасного вы видите в войне? Как прекрасно рядить победу, словно женщину в жемчуга, и идти по дымному следу отступающего врага. Гумилев видел прекрасное в войне тоже. Мы живой народ. Мы способны биться, защищаться, сопротивляться. Это русская контратака. Вы мобилизовались, как я понимаю, из армии в звании ефрейтора. Ефрейтор, да. Я небольшой спец, но мне вот мои военные друзья все сказали, что так даже не может быть, что обычно уже выходят в другом звании, и они мне сказали, простите, что есть такая поговорка. Про дочь-проститутку, да? Ну. Да, лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора. Я не очень в этом понимаю, но почему-то это считается каким-то даже обидным званием, слишком низким. Почему у вас обидное звание? Почему обидное? Во-первых, я лейтенант запаса, но это уже было присвоено после срочной службы. Да. Да, после срочной службы. Ну, а я никак не стесняюсь, и форма ефрейторская у меня дома висит, и замечательно. А почему в таком звании? Почему вы не дослужились хотя бы до сержанта? Ну, вот так вот не дослужился. Дослужился до звания отличный солдат. Отличный солдат, ефрейтор. Вот так вот, вот так провел службу, ну.
Я поняла, что чужие тайно записанные разговоры в определенных ситуациях брать — это нормально. Да. Скажите, а скрывать какие-то факты, умалчивать о деталях в угоду своих версий и своих целей — это нормально? Ну, ситуацию надо разбирать. Конкретный пример приведите. В мае 2021 года вы сказали про Протасевича, цитата: «Вот он, предположительно, среди боевиков Азова. Убийца мирного населения, нацист с позывным Ким». Давайте вспомним, кто это. Вот он рушит памятник Ленину. Вот он, предположительно, среди боевиков Азова, убийца мирного населения, нацист с позывным Ким. Один из основателей экстремистского телеграм-канала. В нем он отвечал за боевую составляющую. Объясните, пожалуйста, свои слова, потому что в 2014 году Протасевич действительно был на Донбассе как журналист-фотограф. И да, действительно, он фотографировался в форме с автоматом. Но мне важна ваша цитата. Что неправда? Убийца мирного населения. На тот момент существовала такая версия, потом она не подтвердилась. К нам приезжала прокуратура ЛНР, насколько я знаю, об этом публично говорилось, его допрашивала, и это не подтвердилось. А вы потом давали опровержение своим словам? Нет, не давал. Почему? Ну, ситуация ушла. Ну, подождите, ну вот вы распространили про человека, по сути дела, фейк, причем серьезный, что он убийца мирного населения. Потом, вы говорите, информация не подтвердилась. Почему вы как-то не... Ну, это публично прозвучало, это везде распространилось, что эта информация не подтвердилась, ну и все. А вы проверяли эту информацию, когда вы это говорили? Или это было тоже как вот, блядь, мразь и прочее? Захотел и сказал. Это было мое мнение, когда человек считает себя причастным к террористической организации Азов, даже фотографирование с ними, даже одевание в их форму, и тем более позирование с ними с автоматом, а тем более журнал «Черное солнце». Знаете, что такое «Черное солнце»? Это эсэсовская такая символика, в замке Вевельсбург находится. Так вот, то, по крайней мере, он берет на себя все преступления этой организации. И поэтому все правда. Ну, подождите, неправда. Он не убийца все-таки. Смотрите, Геббельса, если бы его взял Нюрнбергский трибунал, его бы казнили? Ну, я не знаю, наверное. Но он не убивал лично никого? Он лично не ставил дуло к затылку и не расстреливал? Протасевич, мы договорились уже до того, что Протасевич, он как Геббельс, правильно? Нет, не как Геббельс. Я вам провожу еще раз аналогию. Если ты берешь на себя эту идеологию, если ты берешь на себя их форму, если ты берешь на себя их символику, то ты разделяешь все их действия. Хорошо, простите, конечно. смотрите. Я разделяю все действия моих силовиков. Поняла. Смотрите, я хочу просто по фактам. Это вот единственное, что нас может спасти от Геббельса и мразей. Он не убивал мирное население. Вы произнесли, что он убивал. Да, я не скрываюсь, я не прячусь ни от чего. Да, я это сказал, да, я это так считал. По факту это не подтвердилось именно документально, но он, разделяя эту идеологию, разделяя эти смыслы, одев их форму, он фактически взял на себя это. Он же не сказал... Взял что, убийство? Да, все действия и преступления Азова на тот момент. Сейчас он по-другому думает, сейчас по-другому мыслит, он отрекся от всего этого. То есть вы по-прежнему считаете, что тогда вы были правы? Да. Вы работаете со Словом. У вас огромная аудитория, мы видели один из крупнейших телеканалов. Считаете ли вы, что, имея такую большую аудиторию, журналист должен нести ответственность за свои слова? Журналист несет ответственность за свои слова и за свою страну. И он может делать все для защиты этой страны. Вот все. Даже врать? Ну, смотря что считать ложью. Ложь? Ложь. Да. Ну как? Но вы сказали, вы сказали, он убивал мирное население. Он не убивал. Это ложь очевидная. Это доказанная ложь. Что с этим делать? Доказанная вашим президентом, которого вы очень цените и любите. Так. Ну, еще раз, смотрите, человек, который Извините, вы не любите аналогии, но, тем не менее, они помогают раскрыть. Человек, который в 1942 году
подступает там служить в СС и ходит в эсэсовской форме, но он никого не убил. Охранник лагеря. Почему у вас все аналогии сразу про СС и Гитлера? Ну, это... вы знаете, даже есть Азов такая... можно? Нельзя сравнивать Азов с СС? Смотрите, нет, есть такая шутка даже журналистская, что вот как только в любом разговоре и споре появляется Гитлер, человек проиграл. Этому даже, я сейчас забыла, есть какое-то название, какой-то термин. Я не знаю этого кто термина. первый упомянет Гитлера, тот... Повар в Освенциме виноват? Повар в Освенциме виноват? Смотрите, мы сейчас не про это. У каждого разная ответственность. Ну, действительно. Мы можем долго об этом говорить. Повар в Освенциме, конечно, виноват, но он виноват гораздо меньше, чем человек, который расстреливал людей. А тот, кто организовывал расстрелы, виноват еще больше. Это безусловно. Давайте вернемся к Протасевичу и конкретной фразе «убивал мирное население». Ваш президент сказал, что это не так. Вы готовы признать, что это ложь и что вы ввели в заблуждение граждан Беларуси? Нет, ну, публицистический перехлёст, может быть. Максимум. Вы знаете, была такая история, я не знаю, вы можете ее подтвердить или опровергнуть, потому что наши источники, мы поговорили с некоторыми вашими бывшими коллегами. Причем это не люди, которые там, ваши враги или соратники, они просто присутствовали при одной сцене, которая случилась на телекомпании. Причем это разные люди, которые это подтвердили. В 2019 году, когда в Беларуси проходили парламентские выборы, у вас был сюжет с названием «Выборы как повод для хайпа». Помните такое? Ну, может быть, смутно, ну. И вы там комментировали съемки, сделанные наблюдателем, который снял, как девушка подходит с несколькими помню, листами. Простите, сколько у вас бюллетеней в руке? Покажите. Да, и Покажите. Покажите бюллетени в руке. Кто вам дал столько бюллетеней? Откуда вы их взяли? Вас очень будет просто найти. Вас очень будет просто найти. Вы оставили свои данные сегодня. Я снял вас на видео. В прокуратуре вами заинтересуются. И вы в сюжете, в общем, сказали, что там был один бюллетень. И потом вы вышли в редакцию, и у вас там случился разговор с коллегами, якобы, и вы им сказали, главное – конечный результат, а правда всегда разная. Такое было? Ну, Ксения Анатольевна, я честно, вот никак не избегая вашего вопроса и подозревая даже, что это за люди, но я не помню, что я там кому сказал 6 лет назад. Ну, вы согласны с этой цитатой? Да, с цитатой согласен. Это новостная комната. Здрасте. Вот наши журналисты. Здравствуйте. Ньюсрум. Арина, прекрасный, замечательный корреспондент. Много новых, молодых, которых я еще не все имена знаю. Скажите, а здесь есть редактор? Вот кто? Редакторы там... А вот Юля редактор у нас, да? Вот давайте я вам назову сейчас 3 новости, а вы расположите их в порядке, какая первая будет, ну, в верстке, вторая и третья. Поехали? Первая новость. Президент Лукашенко посетил университет и наградил выдающихся студентов. Вторая новость. Упал самолет «Боинг» где-то в районе Италии. Погибло 150 пассажиров и пилот. И последняя новость. Извержение вулкана в Исландии. Ну, в принципе, классическая верстка предполагает именно тот порядок, в котором вы все озвучили. То есть мы сначала начинаем с внутренней повестки, соответственно, Лукашенко со студентами, потом самолет с жертвами, естественно, с нашими соболезнованиями, и извержение вулкана как красивое изображение. А можете привести пример, вот что должно произойти в международной повестке, чтобы такая новость была первая? Ну вот из того, что уже, например, было, и в вашей верстке в том числе, чтобы Лукашенко ушел на второй план. Вот что должно в мире произойти? Ну, мы национальный телеканал, как вам уже сказали. То есть, в принципе, у нас наша национальная повестка, она всегда на первом месте. А вот можете сказать уже не как редактор, а как человек, что, на ваш взгляд, важнее для людей? Падение самолета и жертвы или награждение студентов? Ну, смотря для каких людей, давайте так говорить. Да для любых, если честно. Ну, если это студенты или его родители, которого наградили, конечно, им будет интереснее их личное, чем даже жертвы многочисленные. Я бы так ответила. А можете мне тогда объяснить, как редактор,
А вот в чем новость награждения Лукашенко студентов? Ну, новость конкретно, конечно же, это не новость сама по себе. Новость в тех заявлениях, которые были сказаны, тех поручениях, которые были озвучены. Может быть, студенты поделились планами, или там ректор университета рассказал о каких-то новшествах, которые вводятся. Ну, конечно, новости ищем уже исходя из того, что было на мероприятии. Вы заканчивали журфак, я правильно понимаю? Я вот училась в том числе у Познера, и я помню, он всегда говорил, я на всю жизнь запомнила, что он говорит, понимаешь, вот если собака укусила человека, это не новость. А вот если человек укусил собаку, это уже интересно. Вот с этой точки зрения можете мне объяснить, какая задача у журналиста, на ваш взгляд? Ну, смотря журналист какой редакции. Исходя из редакционного задания, собственно, эта задача и формулируется. Если это выпуск новостей, то рассказать что, где, когда. Если это аналитическая программа, значит, дополнить это какими-то смыслами, найти логические связи, заглянуть за горизонт событий. А вот вообще журналист должен быть беспристрастным? Вот как бы... Беспристрастным? Да. Возможно, да. Должен, вы считаете? Против показа фильма Александра Сокурова, который, кстати, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, и беседу об этом интервью тоже. Фильм «Сказка» в Беларуси. Вы были против. Да, действительно. Вы видели этот фильм до того, как вы были против? Да. Где вы его посмотрели? Ну, где-то в интернете посмотрел. Тупые либеральные бредни, там что Сталин, Муссолини и Гитлер там в аду рассуждают на какие-то темы. Все это, во-первых, затянуто, все это скучно, все это неинтересно. И вот эти все банальщины там про диктатура, демократия. Я дам вам сейчас пас. Даже если бы я не смотрел, я был бы против. Вы вот к этому подводили? Вот даже если бы я не смотрел, я был бы против. Ну, я к этому не подводила. Было ощущение, что вы фильм еще не смотрели, но услышали фамилию Сокуров и решили запретить. Пастернака не читал, но осуждаю и правильно делаю. То есть Сокуров, в принципе, не может снять фильм, который озаренку может понравиться. Да, действительно. Это так? Да. Почему? Политическая позиция, жизнь его и так далее, и так далее. Ну вот как можно поливать грязью страну и получать награды от этой страны, от этого президента? Можете конкретно по фактам сказать, в чем он поливает грязью страну в фильме «Сказка»? В фильме «Сказка» сейчас скажу. Когда он просил, например, помиловать Сенцова. Помните такая история? Был такой террорист. Мы тоже за него... Террорист Сенцов. Террорист. Вы вступали за террориста. Сейчас вы видите... Но тогда мы... Нет, смотрите, я не вступалась. Тогда мы не знали, во-первых, что он будет иметь такую статью. Здесь очень важный момент. Вступаться или не вступаться. Тут важный момент, гуманизм называется. Был такой журналист, не помню, Попов, по-моему, фамилия, МБХ Медиа, который здесь работал в 2020 году на митингах, на протестах, понятно, поливал нас грязью и так далее. Наши его взяли. Ну, посадили в изолятор. Оказался в изоляторе. Ну и, соответственно, там службы, МИД российский, по-моему, там, давайте отпустите человека, это наш вот журналист российский, обзвонили там всех пресс-секретарей и так далее. Хрен с вами, отпустили, забирайте. Знаете, где он потом был? Он потом оказался на Украине, и он оказался куратором Дарьи Треповой от СБУ. И он убил Владлена Татарского, она убила Владлена Татарского, ранили людей. Так вот, где гуманизм? Вот, может, лучше он сидел бы в Беларуси? Вот где здесь гуманизм? Я не готова здесь отвечать за гуманизм всех людей на свете. Я просто считаю, что иногда проявлять гуманизм... То есть вот Сокуров говорил Путину явно про просто какие-то вещи. Просто отпустите Владимира Владимировича человека. Да, он совершил злодеяние, но смилостивились над ним. Вот была речь. Очень легкая позиция, безответственная. Потому что вы на Владимира Владимировича все повесили. Вот, ну, конкретно в этой ситуации. Жизнь других людей. Не повесили, просто попросили его. Ну, да, а ему отвечать за жизнь других людей. И иногда... Вы знаете, где он это просил? Ну, на каком-то совете по правам человека, по-моему. Что-то такое, да. Совершенно верно. Он для этого существует, собственно, чтобы приходили люди из разных сфер творческих и нетворческих и просили о чем-то президента. Вот у жертв теракта есть права? Да. Вот, действительно. Тяжела-то шапка Мономаха, помните? Так вот, очень легко, когда это в СМИ об этом говорят, об этом обсуждают. А вы просили о помиловании Квачкова? Я нет, но один, кстати, из Сокуров кандидатов... просил? Вот почему вы
почему Сакуров, почему никто не просил о помиловании полковника Квачкова, героя Чеченской войны. Кто-то просил, ну как. Ну вот а каждый. почему либеральный лагерь не просил? Вот вы же за права человека, за свободу, за то, чтобы распахнуть все узилища, чтобы никто не сидел. Почему никто не просил? Более того, у Чубайса спросили, может, помилуйте, ну что старику сидеть, полковнику? Он сказал, нет, будет сидеть. Ну ладно, все. На Чубайса, я понимаю, на Чубайса можно списать Нет, вообще это правда. все. Ну, это так и было. Все, Он тайные пружины. Все-таки про Сакурова. Мы с вами уже говорили про то, что есть разделение таланта человека и его какой-то позиции. Даже если вам не понравилось его выступление, допустим, помиловать Сенцова. В фильме «Сказка» что вы нашли такого ужасного, что белорусы не могут... Ну, во-первых, там предполагалась презентация вместе с ним. И о чем он должен рассказывать нашим людям? А о том, без что... него вы бы разрешили? Нет. Вот давайте тогда об этом. Почему даже вот просто этот фильм посмотреть нельзя? Ну, потому что это все либеральные бредни. Либеральные бредни про авторитаризм. А про что фильм? Ну, про власть, про авторитаризм, про то, что они все там Нет, в аду. подождите, можете описать фабулу фильма «Сказка»? Ну, там Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, по-моему, сидят в аду и рассуждают на общемировые темы. Чистилище. Чистилище, да. И рассуждают на общемировые темы. Государство — это смерть. А чем заканчивается фильм «Сказка»? Я не помню. Давно смотрел, не помню. Ну, подождите, вы говорите про вывод. Как вы увидели вот этот вывод, что государство — это все ужасно? Помните, А разве там нет такого вывода? Ну, напомните мне, я не помню, чем фильм заканчивается. Разве там нет такого вывода, что государство — это дерьмо? Bald geht's in die Schlacht. Warte. Bald geht's in die Schlacht. Bomb the Eternal City. This is the decision of my American friend. And your friend, too. Общий вывод делаете вы. Там нет общего вывода. То есть это как, ну вот, не знаю, черный квадрат Малевича. Для кого-то это про каждый увидит... Давайте не так. Там нет, это вы утверждаете как истину. Вы его не так видите. Ваша версия. Вы не так считали, а я так считал. Вот это мое понимание. Вы не помните финал, но у вас есть четкое ощущение, что это про либералов и про либеральные бредни. Кино, которое подтачивает основы государственности. Да, оно учит неокрепшие умы тем, что государство — это зло. Григорий, считаете ли вы, что белорусская нация привлекательнее, чем остальные нации? Президент надо сказал, белорусы — великий народ. Ну, что вы считаете под привлекательнее? И вообще слово «нация», тогда расшифруйте, что это имеется в виду. Ну, хорошо, давайте конкретно могу спросить. Вы националист? Ну, скажем так, я люблю свой народ не в ущерб другим народам, я просто разделяю позицию, разделяю жизнь моего народа, разделяю все его чаяния, все его мысли, но не националист. И, опять же, смотря, что есть националист там Поткин, есть националист Гитлер, есть националист Муссолини, есть националист, наши националисты, с которыми мы здесь боремся, воюем, сажаем их нафиг и так далее. Но, тем не менее, я... Вам просто слово не нравится, то есть у вас такая пауза, как будто вы себя чувствуете националистом, но слово не нравится. Ну, давайте назовем это национал-патриот. Почему? Вот национал-патриотом Я не делю можно по назвать? нациям. У нас в Беларуси все национальности вместе, в мире и так далее. Если вы мне скажете, что вы имеете в виду, задавая вопрос под националистом, я вам отвечу. Как вы относитесь к евреям? Нормально. Бобруйск, вторая столица Беларуси, говорят. Мы просто внимательно следили за протестами в Беларуси и, конечно, читали разные СМИ, государственные, оппозиционные. И очень выделялся среди негосударственных СМИ, точнее, наоборот, государственных СМИ в Беларуси антисемитский такой тренд. Ну, пример приведите.
Но вот после протестов 2020 года из страны уехали почти 5000 евреев, что очень много. даже не И в считал. разгар выборов, но это есть статистика. Очень часто звучали фразы об еврейском происхождении противников Лукашенко. В одном из ваших сюжетов про программиста Андрея Зельцера. Ваш сюжет? Да, мой. Отлично. Который погиб в перестрелке с сотрудниками КГБ. Вы тогда в этом сюжете сказали следующее, цитирую. «Они шли на квартиру к ублюдку, Зельцеру, айтишничку из Ярам, по некоторым данным гражданину США, космополиту гребаному, которому льготы государство давало, чтобы мразь отъела себе щечки. А потом этот Зельцер, вдохновленный Шрайбманом, Кацем, Колесниковой, Тихановской, решил, что он невероятный». И что здесь антисемитского? Я для наших зрителей, вы, несомненно, это знаете, поясню, что слово «космополит» в Советском Союзе – это известный такой эвфемизм к слову «еврей». Когда была борьба с космополитизмом, там попали очень много русских. Даже Вячеслав Михайлович Молотов. Да, у него жена была Полина Жемчужная, но Вячеслав Михайлович Молотов, он был русский из русских, поэтому это никак... Скажите, просто фраза «гребаный космополит». Нормальная фраза. Какое отношение имеет к тому, что совершил этот человек? Потому что патриот своей страны никогда не поднимет оружие на сотрудника правоохранительных органов этой страны. Значит, он гребаный, поганый космополит. То есть при чем здесь его еврейское происхождение? А оно тут при чем? Еще раз, потому что вы точно не можете не знать, что космополит это в советское время. Ну, Григорий, вы же обманываете. Нет, я не ассоциирую это эвфемизм для еврея. Нет, так а в Советском Союзе... Нет, оно значит человек мира, там, который вот видит себя гражданином мира и так далее. В Советском Союзе, когда не хотели говорить, что он гребаный еврей, говорили космополит. Это всем известная советская еще история. Это подтвердит вам огромное количество людей, и вы, конечно, это знаете, и поэтому вы используете этот термин. Нет, Ксения Анатольевна, вот, например, есть любой там беглый измагар с русской, белорусской фамилией, я назову его гребаным космополитом, не имея в виду никакого его происхождения. Ну, что-то я, честно говоря, не слышала, чтобы вы не евреев называли космополитами. Да по-разному я их называла всех. Не деля по национальностям. Нет, не деля по национальностям. Вы как-то говорили в интервью, что над смертью глумиться нельзя. Да, действительно. А вот гребаный космополит, который наел щечки, мразь. Ну, я говорил-то об убийце. Об убийце нашего героя, сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, у которого осталась дочь. То есть над некоторыми смертями все-таки может. Я не глумился здесь над смертью, над его жизнью я здесь глумился. Нет, ну вот над его поступком. Мразь, щечки, наел. Ну, вы же понимаете, человек погиб за свои ценности, которые противоречат вашим, но тем не менее его нету. Так убей же хоть одного, так убей же его скорее. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Знаете такие стихи? Константина Симонова про Великую Отечественную войну. Вот это был маленький эпизод Великой Отечественной войны в нашей стране. Еще одна ваша цитата из эфира, чтобы точно ничего не перепутать. Говорили об альтернативе прихода Красной Армии в Западную Беларусь в сентябре 1939 года. И вы эмоционально с таким криком заявили: тогда бы туда пришли немцы. И что бы делали дедушки Шрайбмана, если бы они там жили, если бы туда пришли немцы? Что бы они делали? Они бы превращались в мыло, огарки. И немцы пытались бы прикурить об эти огарки. Но они бы не смогли, потому что те и в таком виде оставались бы сырыми и гнилыми. Подобные высказывания, я даже понимаю, кем вы вдохновляетесь, они иногда свойственны Владимиру Соловьеву. Там, между руганью на немецком он может такое примерно сказать. Но есть один важный момент, о котором даже Владимир Соловьев каждый раз оговаривается, что я еврей, и поэтому я имею право вот так об этом говорить. А что неправда? Что не по факту? Здесь дело не в этом. Смотрите, есть какая-то этика, что вот условно человек может называть других людей там и рассказывать про то, как они вот рабами были. Еврей и Владимир Соловьев все время оговаривается: я еврей и имею право на такой тон. Считаете ли вы, что вы можете говорить про Холокост в стиле огарки, мыло, прикуривать
Подождите, еще об раз. этих... Это никак не оскорбляет ничьи чувства и так далее. Если бы не Красная Армия, они... Потому что, почему это сказано? Потому что они отрицают этот праздник и отрицают этот поход. Они говорят, что это развязанная вместе с Гитлером война. Они говорят, что это часть Польши. Вот если бы туда... Разве бы так не было? Разве бы немцы там не устроили Холокост? Так я к нему, как к представителю великого еврейского народа, обращаюсь и говорю, что ж ты за мразь такая? Зачем ты это говоришь? Зачем ты это делаешь? Тебе своих дедушек не жалко? Нет. Вы не так. Вот сейчас вы говорите так, как, ну, если еще бы убрать слово «мразь», было бы совсем хорошо. Но вы же говорите, вот смотрите, вы не еврей, у вас нет людей, которые столкнулись с этой трагедией. Вы же детально и эмоционально описываете. Они бы из них огарки Так бы немцы прикуривали. не делали огарки, не делали мыло. Вопрос не в том, делали или нет. Делали. Им бы дали прикурить об эти огарки. Имеет ли, на ваш взгляд, право человек говорить в таком тоне о большом горе другого народа, к которому он не имеет никакого С отношения? предателями этого народа, да. С предателями этого народа, да. И более того, Беларусь Холокост испытала на себе, как никто другой. Вы знаете, здесь и мемориал Яма, вы знаете, ну, точнее, здесь вот и в Минске, и Минское гетто было, и мемориал Яма, и убивали евреев. Более того, ну вот вы вот сейчас мне это все предъявляете. Вот я вам расскажу. Я не предъявляю, я просто спрашиваю. Я спокойно отвечаю. Вот расскажу одну историю, когда они спустились, вот эти вот с бело-красно-белыми флагами, которых вы прославляли, которые все здесь считались такими мирными протестующими, они спустились в мемориал Яма, спели песню «Могутный Боже». Автор Наталья Арсеньева. Наталья Арсеньева, ну, так немножко вам расскажу, она была женой Франца Кушеля, начальника местной краевой обороны при немцах, то есть местного полицая, который как раз-таки этих евреев и расстреливал, и не только, и белорусов, и русских, и всех на свете. И поэтому, когда они спускаются это и поют то, что она здесь писала, а она была главной пропагандисткой в белорусской газете при немцах. И вот они, когда это делают, они глумятся и над трагедией, и над болью, и над Белоруссией, и над нашей памятью, и над Великой Отечественной войной, которая для всех для нас была великой трагедией. И поэтому я им это предъявляю. Вы предатели своего конкретного народа, вы предатели большого белорусского народа, вы предатели своих предков. И я об этом им говорю. Вы уже сказали, что можно убивать людей, если они мешают твоей родине процветать. Если ты сам готов умирать за родину. Да. Поэтому я даже не знаю, стоит ли задавать следующий вопрос, но все-таки я спрошу. Вы знаете историю Максима Хорошина? Ну, цветочник, что ли? Да. Максим, кто бил? Кто бил? Кто бил? Максим, говори, ну старайся сказать что-нибудь. Кто бил? Катя, отойди, пожалуйста. Да, он там выходит такой, очень смешно на самом деле. Кому как? А за что его избили? Слушайте, ну я конкретную историю не помню. За нарушение если вы не правопорядка. помните, За ну, как вы можете вот сейчас говорить, смешно и так далее, вы же даже не помните этой истории. Нет, я его хорошо помню. Я над мемом стал, слушайте, это вот как избитая на болотной там беременная женщина какая-то, которая мужчиной оказалась или еще кем-то. Это такой же мем, там ничего такого не было. Все это фигня. То есть его не избивали? Ну, может быть, по заднице получил во время митингов, кто же знает. У вас совершенно как-то вот не ёкает сердце, когда даже вот какого-то человека, с которым вы не согласны, но его там избили или с ним как-то физически проявили к нему насилие. Ксения Анатольевна, еще раз, очень легко отвечать, потому что, ну, мы не живем на планете Нибиру, да? Мы живем на планете Земля, где есть сейчас то, что происходит сейчас. И когда сейчас 40 тысяч мирных жителей просто укатывают в асфальт, бомбят, сносят кварталы, извините, 100 этих избитых синих задниц, это чушь, это фигня. Это полная фигня для того, по сравнению с тем, что здесь могло быть. По сравнению с тем, что могли они сделать. Здесь была бы такая же война, как на Украине. И поэтому 100, 200, 500 синих задниц. Еще раз. Площадь Тяньаньмэнь, Дэн Сяопин показал, как надо делать. Ну, смотрите, вот здесь такая есть риторика, у меня только к ней вопросы. И я понимаю, что вы это перенимаете отчасти у Лукашенко. Вот это синие задницы, по жопе отхлестали. Как бы этими словами, создавая какой-то образ для людей, не посвященных в то, что происходит в Беларуси, что это вот там
дети нашалили, на ковер накакали, вот мы их ремнем немножко отстегали. Ну, примерно Но так и это же было. не так. Вот у меня много знакомых, которые сейчас вынуждены жить в других государствах, у кого пытали друзей, у кого родители заставляли под пытками тока. Вот я лично знаю такого человека, Сашу Филипенко. Вот его отца пытали Саша током, Филипенко чтобы вам он против расскажет. него давал показания. Саша Филипенко током пытали родителей. Нет никакого тока. Слушайте, это все бредни. Саша Филипенко лжец. Он вам врет и не считает вас за знакомую даже и за подругу. Абсолютно. Ну, причем здесь, смотрите, вот я как журналист, мне совершенно все равно, кем считает меня Саша Филипенко. Вот он лжец. лично Он рассказывал мне Он вам историю лично о том, солгал. что его отца Он пытали соврал. током Он ради соврал. того, чтобы выбить против сына Он показания. соврал, он лжец. Ради премии врет, ходит. Они же, вы не знаете разве, что они там получают премии за свои вот эти вот рассказы, за свои эти бредни, за свои эти высказывания и так далее. Отвлечемся. Ну, хорошо, вот. Давайте послушаем. Это звуки из окрестины. Фейков по поводу того, потому что вот как он там записывал, это непонятно. Очень подходили, снимали. Вы гангстеры? Да. Джойнт в моих зубах, это только недавно встал. Поднялся, потому что разрывается труба. Сказали мне поднялся, считаю это не так. Считаю так, потому что на моем глапе грязь. Мои бланты, не банды как крепку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Мои бланты, не банды как крепку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Я не могу принять бедность, я прыгну будто лебра. На мне жирная котлета, мутим мясо, я не веган. Меньше рэперы базарят, что толкать товары грех. Нахуй ты читаешь рэп, если хочешь, чтоб я сел. Этот тип еще пиздюк, но читает вам морали. Они точат трассы, пока мы руки морали. Они слушают мой рэп, но боятся со мной факаться. Я с ними подавно, я за рэп, в котором яйца, я за рэп, в котором правда. Я начал хасать, чтоб хватало. Меня зарядка заряжает. Я везу пакет на полежайку. Я люблю траву, у меня лужайка. Я клауболт, да я на них клауболт. Я клауболт, на клауболт. Я клауболт, да я клауболт. Я клауболт, да я на них клауболт. Мои бланты, не банды как крепку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно. Мои бланты, не банды как крепку. Сука после секса спрашивает за мой блэкворк. Ты домашний, вафел, ты не бэтбой. Можете меня не слушать, это вредно.
В пухе тополей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Я курю косяк, я будто ини-ини. Все твои друзья внезапно слились. Детка, я не знаю твое имя, но я точно назову тебя красивым. Походу ты запала на мой имидж. В моих карманах накатая, как Джон Леннон. Ты получишь все, что ты хотела. Детка, только дай мне свое тело. Ты все-таки должна мне еще что-то дать. Это моя жизнь, тебе не понять. Чтобы получить, нужно проебать. Много говоришь, ну а мне насрать. Много номеров, телефонов много. Один номер для мамы, а второй для блока. Моя звезда горит, как будто это бомба. Сучка, завали, если не будешь тёркать. Дека, я курю гашиш, когда мне плохо. Я курю гашиш, когда мне хорошо, да. Много наркоты, всего понемногу. Это сладкий дым, я залью сиропом. Я хорошо одет, я как будто модный. А мне очки от Гуччи, я слежу за блоком. Твоя блядина лезет на мой Гуччи глок, да. Я достану небо, а ты потолок. Нюхаю собачу, трахнул твою блядь. Трахнул твою суку, трахнул твою блядь. Я потел Наксан, дал ей целый драк. На мне Сан-Лоран, на мне Сан-Лоран. Я всегда говно, со своей братой, выхожу на блок, заряжаю глок, я курю косяк, я будто ини-ини. Все твои друзья внезапно слились. Только я не знаю твое имя, но я точно назову тебя красивым. Походу ты запала на мой имидж. В моих карманах накатая, как Джон Леннон. Ты получишь все, что ты хотела. Детка, только дай мне свое тело. Я курю косяк, я будто ини. Все твои друзья внезапно слились. Детка, я не знаю твое имя, но я точно назову тебя красивым. Журналист «Новой газеты», уважаемого издания, которому лично я очень доверяю. Это как бы не единственное свидетельство Крестина того, не что санаторий. Точка. Редактор. Нет, я корреспондент. Вы корреспондент. Вы репортаж делаете. Да. В кадре. Да, в кадре. Ну, Григорий, вот тоже, я же не случайно. Видите, как я чувствую телевизионно людей. Вот Григорий тоже начинал с репортажей, рассказывал про фермеров. Вот вы о чем рассказываете? Вы тоже начинали с «Дома-2», рассказывали про Да, но это даже не репортаж, представляете? Ну да, поэтому, видите, все мы растем. Но я бы не стала сравнивать все-таки «Дом-2» и история про то, как озимые зашли. Ну, давайте честно. А вы о чем делаете репортаж? Ну, в последнее время чаще езжу в командировки с премьер-министром, сотрудничестве с другими странами. А вот что вы лично находите интересного в этой работе? Можете какой-то конкретный пример привести? Ну, мы посещаем разные страны вместе с премьер-министром. И есть какой-то определенный колорит в этих странах. Мы рассказываем об этих жителях. То есть путешествуете, у вас есть возможность мир это посмотреть. не сказать, что такое travel-блог мы делаем. Нет. Ну, в каком-то смысле. Ну, в каком-то смысле, да. То есть я через свой репортаж рассказываю об этих людях, рассказываю, что мы можем хорошее взять у них. Можете назвать какую-то страну, у которой мы бы могли что-то взять? Что-то в мире где-то есть лучше, чем Беларусь? Возможно, есть. Так. Но я об этом не знал. Ксения, может, вы мне скажете? Ой, да вы меня не остановите. Вообще, мне кажется, во многих местах есть что-то классное, в том числе, чего и в России нет. А в чем преимущество человека, который много путешествует за границу, перед тем, кто не путешествует? Ну, есть, грубо говоря, что сравнить. И ты, когда ты приезжаешь в Беларусь, ты ценишь, что у нас здесь есть.
Григорий, видите, вот я бы нервничал на вашем месте. А чего? Нет, ну вы смотрите, ведь Все в этом смысле при звании и при должности, и ну. Путин, и Лукашенко, они четко понимают, что если как-то кто-то сильно начинает лидировать и подниматься, лучше бы бабы резать, пока они маленькие. И в этом смысле у вас в редакции вот человек, смотрите, и Собчак оппонирует, и за словом в карман не полезет. И все, я бы уже его куда-то в командировку. У нас с вами в один день рождения, может, поэтому... Вот, 5 ноября. Но в этом году их затмят выборы. Мы будем никому с вами не интересны, потому что все будут смотреть Трамп или Камала Харрис. Вы, кстати, как международник считаете, вот, а мы потом зафиксируем, кто победит. Тоже, ну все-таки, давайте сделаем ставку. Но я скажу после вас. Интересно же, мы потом покажем. Это же не лошади, но все-таки... Ну, а вот для Озаренка это гнилые лошади и мрази, поэтому давайте. Это вроде бы Трамп такие. И ко мне тоже. Но кто хуже, Камала с Трампом или Собчак? Очевидно, мне кажется, Камала и Трамп. Правильно? Нет, вы не такая мразь, как Камала. Вот, я меньшая мразь, вот, уже, понимаете? Ну, давайте. Ну, пусть будет Трамп. Трамп, да? Я считаю, что, к сожалению, Камала выиграет, поэтому, видите, честно получилось. Вы живете с родителями. Вы живете с родителями сейчас? Сейчас нет. А когда вы переехали? Вам 29 лет, насколько я понимаю. Ну, в 21-м, по-моему, году или 22-м. Ну, где-то так. Ну, то есть вы до 27 лет жили с родителями? Ну да, а что? Не, мне просто интересно. Ну, то есть не поздно это, обычно раньше уезжают дети. Отслужил в армии, работал, ну, нет другого жилья. Зачем мне? Ну, все. Ну, как-то снимают, там, не знаю, у меня много сотрудников молодых, они все обычно, там, не то, что какие-то супер зарплаты, но все пытаются уже там в 19-20 лет от родителей слинять. Ну, просто хочу понять, это не то, что плохо или хорошо, хочу понять. Вот. Ну, я не линял, ну, просто То есть у вас какая-то особенная связь с родителями? Ну, у всех, наверное, должна быть какая-то особенная связь с родителями. Смотрите, почему вы так вот, смотрите, это же вот у всех, не у всех. Мне про вас искренне интересно, и эти вопросы, они без подковыки. Это просто мне, правда, интересно. Ну, я даже не думал об этом, не было повода. И не думаю, я не рассуждал про какие-то связи, особенно, не особенно и так далее. Просто жил, и все. Ну, вы жили только из-за того, что не хотели деньги за съемную квартиру платить, или были какие-то... Ну, и так их не было на съемную квартиру. А на телекомпании вам не платили достаточно? Не, ну зарплату платили, но... Так. Ну что, вашей зарплаты недостаточно, чтобы снять квартиру? Ну, на тот момент было недостаточно, да. Ну, отец, мама, может быть, что-то говорили. Пора, Гриша, как-то... Нет, никто ничего не говорил. Не выгоняли, не стояли у входа, не... А переехали вы в связи с чем? Только изменилась финансовая ситуация или другие какие-то еще причины? Нет, никаких других причин, просто появилась возможность жить отдельно. Про вашего отца мы чуть позже поговорим. Он известный белорусский режиссер. Вот про маму совсем мало что известно. Про нее в 2021 году Лукашенко рассказал, что она работает кондуктором. Можете что-то рассказать про маму? Ну что, да, вот была эта история. Она всю жизнь отработала на Комаровском рынке. Это такое знаковое место в Беларуси, где лучшее там сало, колбасы продают и так далее. Вот она там отработала. Ушла на пенсию, но чтобы не скучать на пенсии, еще пошла работать вот контролером-кондуктором. А расскажите историю, когда вашу маму оскорбили, как я понимаю. Не оскорбили, толкнули. Толкнули, да. Потому что человек увидел на бейджике фамилию Озаренок, вспомнил про вас, и, в общем, за вас ей досталось. Что потом с этим человеком? А вот интересная история, я думаю, могу рассказать. Ну, давненько уже было и так далее. Об этой истории узнал глава государства. Ну, я об этом написал в телеграм-канале. Значит, соответственно, ну, человека быстро нашли, он был доставлен в следственный изолятор. Ну и, соответственно, президент тогда сказал, вот пускай он с матерью пойдет туда, в изолятор. Если они его простят, то
ну, тогда человека простят, отпустят, там, получил там какие-то сутки, наверное, по минимуму, еще чего-то. Если не простят, поедет на полную катушку. Президент, по-моему, об этом рассказывал. И да, действительно, я тогда встречался с министром внутренних дел, с пресс-секретарем президента. Мы вот с моей матерью встретились тогда в одном из учреждений, обговорили, ну, мы его простили, и, соответственно, с человеком, ну, там, не знаю, что дальше было, но, значит, все хорошо. А как? То есть ваша мама пришла домой, рассказала, что с Она ней позвонила, такое она в шоке, позвонила. Она, Кому позвонила? Мне. Вам? Ну. Да. И что вы дальше делали? Ну, я там, по-моему, какую-то заметку тиснул в телеграм-канал, а дальше потом поехал туда на место разбираться. Куда на место? Ну, где остановка была, да. Ну, потом по камерам, в автобусе вычислили, нашли. Ну, все как положено по процедуре. А почему вы простили? Ну, что, ну, Лукашенко? Think you know everything about Staffordshire Bull Terriers? These 5 facts might surprise you. First, did you know Staffordshire Bull Terriers are known as nanny dogs? The Daffy's mile surprised you the most. Like the McRib is back, and it's not from McDonald's. Pork ribs, pickles, and onions. $18 for a baby back pork rib sandwich? This thing's huge. A little bit of fat on the end. This is what a McRib should look like. The pieces of meat should be... Спасибо, Андрей, что лично чудесный зритель, пользователь с ником на 30 минут. Я же даже вам сказал, зря ты простил. Вот батька сказал, да, нельзя зря ты за мать прощать. Вот, да, совершил ошибку. Дальше я уже эту ошибку исправляю и исправно пишу, если находят каких-то людей, которых там берут за оскорбление, за размещение моих личных данных, там, за фотографирование меня, еще чего-то, то исправно пишу заявление, и они отправляются осваивать новую профессию. Как вы решаете, кого прощать? Нет, я тогда прощал всех, а потом просто я в другом эпизоде вам уже рассказывал. Нет, ну вот сегодня кого вы будете прощать? Никого. То есть вы стали беспощадны? Нет, ну если есть факт преступления, да. Потому что С какого момента этот перелом произошел? С того момента, когда, во-первых, я осознал несколько очень важных вещей. Вот мы сейчас, вот, помните, тяжела ты шапка Мономаха, за все отвечает президент, в том числе за все отвечают наши силовики. Вот они что? Они у нас такие будут, значит, ради нас, ради нашей безопасности, ради нашей жизни, ради нашей страны, они будут, значит, исполнять свои обязанности, помещать людей там, в следственные изоляторы, в тюрьмы и так далее. А мы все в польтах белые. Это как Сакуров. Это как Очень легко, знаете ли, ходить быть добреньким. Очень легко ходить и говорить, ну, решайте, но я вообще за добро, я вообще за мир, я вообще за любовь и так далее. А ты раздели с государством это. Ты будь причастен до конца. Не так, что я в телеке вышел, что-то поговорил, а вот свою судьбу я с этим не сопрягаю. Я тут хочу по сторонке постоять. Вот этого не надо. Вот, ну, поэтому... на самом деле, сегодня это гораздо сложнее, чем то, что делаете вы. Сегодня гуманистам быть гораздо опаснее в России, в Беларуси, чем кричать мрази, да, и ладно. Мы вас всех порвем. Ладно, ничего такого нет. Наоборот, по поводу прощения. Вот была история с Андреем Гуревским, который извинялся на камеру за то, что написал пост в Твиттер после того, как был с вами в одном тренажерном зале. Он написал: «Фу, боже, со мной в тренажерке озаренок». Вот. Вы тогда метили у себя в телеграм-канале, а вживую, сука, засал, извините за цитату. Потом развивались как события, что этот человек, Григорий, следом за вашим постом в телеграме силовиков появляется видео с его извинениями на фоне своего полуобнаженного фото. Парень говорит о том, что я гей,
придерживаюсь нетрадиционной сексуальной ориентации, обращался в чат-боты «Нехты» и «Беларусь» головного мозга, отправлял фотографии. В социальной сети Twitter написал пост оскорбительного характера в отношении Григория Озаренка. А дальше появляетесь вы, мы покажем это видео. Я гей, придерживаюсь нетрадиционной сексуальной ориентации. Обращался в Telegram, в чат-боты «Нефты» и «Беларусь головного мозга», отправлял фотографию. В социальной сети Twitter написал пост оскорбительного характера в отношении Григория Озаренка. Фу, со мной в одной комнате с Баларка. Здравствуйте. Вы меня где-то видели? Да. Где? Да. В женном зале. Потом, вы хотели мне что-то сказать? Нет, хотел просто поделиться своими мыслями. Ну а чего вы не поделились лично в спортзале? Когда можно было мне в лицо это все сказать. Зачем бежать в Твиттер? Стесняюсь. А в Твиттере не постеснялись? Нет. У парня вдруг в руках оказывается книга «История Беларуси» в составе Речи Посполитой. Нет. Нет, у него, да, у нас есть видео, вот это есть книжка, могу вам еще раз показать. А вы дарите ему книжку «Преступление и наказание». Ну да, все правильно. А что у вас за книжка? Эта книга была приобретена еще до 2020 года. Угу. Книга о истории Беларуси в составе Речи Посполитой. Тут все, знаете, человек есть то, что он читает. Я вот вам хочу преподнести книжку Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Читали? Да. Ну вот надо перечитать. Очень хорошая книжка. Между прочим, Достоевский уехал на каторгу революционером, демократом и либералом, значит. Потом посидел на каторге, приехал монархистом, хорошим человеком. Вот добрый путь, так сказать. Спасибо. Не за что. Что это? Вот один из главных вопросов. Зачем нужно было видео записывать этого парня? А теперь я вам расскажу. Во-первых, публично гадил, публично отвечай. Они же все выложите это, не молчите, скажите. Это должно быть публично. И после этого там происходит... Вот кто больше виноват? Вот смотрите, просто порассуждать. Я не ухожу от вопроса, я на все отвечу. Вот, например, 20-й год, протесты, Минск, Беларусь. И какой-нибудь телеведущий просто говорит: я не могу больше здесь находиться, это ужасно, диктатура, я увольняюсь. И потом какой-нибудь дурак, студент,
силен математики, но когда речь о брикетах, я очень внимателен. Брикеты набитые сатив, мы бреем фенов, как будто мы Барби. Факаем Барбими. Я обманываю девок, потому что бабы дуры. Я потерял кореша, это все от барбитура. У них нету чаперов, они фагают хуйню. SX, если знать, кто вас убью. Let's go, 9 мм калибр. Броуды шмаляют, как будто талиб. Пока мы шмаляем, как будто халиф. Это все не игры, я куплю банку себе черные икры. Черная девица, черная дырь. Вонючие мувы, Калуга без стыд. В моем кругу бандиты, авто и мышь. Только за выбор бы приехал бин. Я на лутом трипе, нам немного тысяч. Уебок хотел дрелать, теперь нам дыр. Я живу не дома, возможно не сыщ. Я площадь, как вала, как будто я сыщ. Что они сделают, нам они сыщ. Борн горячий парень, его постыль. Оставил посылку, как будто посыльный. Нужен даблгва, мы хаслим деньги. Убыль не еда, но мы их съели. У кентов беда, ведь они сели. Каждый день на трап, мало веселья. Это хасл тайм, лишь бы не сели. А мне опять зелень, чтобы успокоить нервы. Кто-то ее подстережет и зарежет. Фу, со мной в тренажерке озаренок. А потом ему скажут, а сфоткай... И вы на основании, подождите, вы на основании этого приехали к нему. Очевидно, что с ним уже поговорили силовики. Нет, я не к нему приехал, он был в Губопе. Хорошо, он был у нас человека в хватают, милиции, везут в Губу. За что? Вы же прочитали. Отправлял За в чат-бот. слова. Нет, отправлял в чат-бот. Его пришли проверить. Да, ну понятно, все же понимают, что его бы не пришли проверить, Но если я бы вы дал не наводку. попросили. А как корректировщик, артиллерист, дал наводку. Вот и все. К нему пришли, значит, наши замечательные Зачем? Вы силовики. понимаете, целая операция вокруг операция, какого-то пришли, забрали. человека, который в тренажерном зале просто сказал, К нему пришли, озарен. да, к нему пришли проверить, что это такое, что это за персонаж. И посмотрели, ого, отправлял данные в чат-бот террористов и экстремистов. Отправлял в чат-бот... Подождите, то, что можно всегда до чего-то, до любого человека найти, был бы человек, статья найдется. Это нам всем, людям советского прошлого... Вы утверждаете, что это неправда? Нет, подождите, я не это утверждаю. Ну вот. Я пытаюсь понять вас. Я утверждаю другое. Если он, по вашим словам и по версии силовиков, действительно нарушал закон Беларуси, этого человека судят по закону. Да, действительно. Что делаете вы? Вы приезжаете, записываете с ним видео, где он унизительно говорит, что у него в руке Беларусь в составе Речи Посполитой. Каким-то образом, там, очевидно, вы ему вручили это все. Дальше книжку эту «Преступление, наказание» Нет, я ему вручил только «Преступление, наказание». Я вот про Речь но у него Посполитую в руках помню. эта книжка Я уже, не он помню, явно честно. стоит с ней не просто так. Это все выглядит страшно, унизительно. И зачем-то его еще выставили геем. Тоже явно, как бы ему это было сказано. Показали фотографии. В смысле сказано? А почему? Это ваша догадка. Может, Нет, он реально это не гей? моя догадка. Послушайте, во-первых, придут силовики, все скажут все, что он японский шпион и что угодно. Неважно совершенно, гей он или нет. Важно, что нарушил он закон или нет. Что делает власть после того, как человек закон нарушил?
А что делает задерживает, белорусская власть? Нет, она задерживает этого человека, унижает, в телеграм-каналах силовиков, выставляет видео. То есть это никакого отношения к закону не имеет. Мальчик, что он гей, чтобы он понимал, что потом, если он поедет на зону, ему вообще кранты. А потом приезжает главный пропагандист страны Григорий Озаренок, которому не понравился твит «Фу, со мной Озаренок в Почему не понравился? в одной качалке». Почему не понравилось? Я ему просто ответил, что надо в лицо это говорить, а не в Твиттере писать. Ну, вы понимаете, что это вот все к закону не имеет никакого отношения. Если он действительно писал какие-то экстремистские твиты по мнению Беларуси, какое вы право имеете приезжать? Вы там что? Вы кто? Вы его адвокат? Навестил, познакомиться. Как волонтер. Аксиома «публично гадил, публично отвечай, публично убирай». Она работает? Какое это имеет отношение к закону? И по отношению к вам к нравственному закону. К нравственному закону это работает. Публично гадил, публично... К нравственному заговорили закону. о нравственном Да, к нравственному закону. Публично... А по отношению к вам это работает? Да, безусловно. Каждый ответит за все то, что он сделал. То есть убивал мирных граждан. Возвращаемся. Мы еще раз возвращаемся. Да. Ну, я сказал. Но вы бы не хотели вот извиниться? Я вам обосновал. Нет. Я вам обосновал это, потому что он примерил на себя эту форму Но вы бы Азова. не хотели вот вместе с Протасевичем сесть, чтобы он вам подарил книжку «Преступление и наказание», извиниться на камеру, что вот врали, сказать ему: я перед тобой извиняюсь, там как-то сделать вот... Еще раз, я вам... Или с вами это не работает? Я вам обосновал то, что я был прав? Нет. Ну, значит, вы не воспринимаете мои аргументы. Значит, они для вас неубедительны. Но я так считаю. Нет, ну как тут... наши зрители это увидят, тут сложно обосновать. Вы сказали что-то, что ваш президент признал неправдой, и мы с вами в той части разговора уже договорились до того, что да, это была ложь, но вот как так случилось. Если завтра про вас кто-то опять в Твиттере напишет: была в библиотеке, фу, встретила Озаренка, Собчак. Я не думаю, что посетитель библиотеки на такое способен. Но вы тоже, скорее всего, тоже найдут экстремистский материал. Если подписан, если писал в боты, то найдут, нет, конечно. Вы сообщите о том, что вот такой человек так написал. Нет, публично ты что-то сделала, я тебе публично отвечу. Я даже предлагал: давайте я буду идти, и всех, кто, значит, будет вот так вот подозрительно коситься, вы проверяйте телефоны потом у них на наличие экстремистских подписок. Знаете, сколько бы выявили? Я готов на это, я готов. Я просто про то, что это тоже нарушение закона. Это не нарушение закона. К подследственному. Нет, это не нарушение закона. Не нарушение. Это закрытый гештальт, скажем так. Рабочее место показать? Это ваше? Да. Да я не поверю никогда. Да, вот серьезно? вы прям тут... Давайте посмотрим, умеете ли вы включать компьютер. Пожалуйста. Все ржут ваши коллеги. Вот, пожалуйста. Все, Озаренок Григорий, правда. Вы неправильный пароль ввели. Язык вы своего надо пароля поменять. даже не знаете. Язык надо поменять. Пароль «мрази конченые». Браузер можете свой открыть? Да, конечно. А историю можете показать свой браузер? Пожалуйста. Его тоже Слуцкого любите? Да, очень люблю. Я Прекрасный, очень люблю замечательный поэт. Его тоже Слуцкого любите? А историю можете показать свой браузер? Пожалуйста. Его тоже Слуцкого любите? Да, очень люблю. Я Прекрасный, очень люблю замечательный поэт. Слуцкого. Видите, нас что-то, вот культура, она объединяет людей. Казалось бы, вот как бы все мне в вас ненавистно, а Борис Слуцкий нас объединяет. Безусловно. Удивительно, это вообще его не все знают. Это вот Вот текст какого-то выпуска. «Смерть врагам Польши». Так. Когда-то про Польшу что-то писал, вот документ сохранился. Красота. Ой, слушайте, это прямо делают такие... Да, это наши народные умельцы, мне подарили, делают люди вот такие бюсты. Вот у меня стоит. Может быть, кому-то эстетический вкус, кому-то, значит, и не понравится, но, тем не менее, вот это все от людей. Это вот люди пишут. А это люди вам пишут? Да, это вот у меня лежит можно, на разбор. Да, конечно. Явно впереди могли положить какую-то Нет, ничего впереди не лежало. Главное, это все... чтобы тут не отравленное было. Ну, поэтому их вскрывают и проверяют.
постановление. Направляем для передачи ведущему столичное телевидение «Озаренку». Только если это что-то Постановление о официальное, признании давайте мы не будем потерпевшим, такие номера вот эти естественно, показывать. по да. уголовному делу. Какое-то уголовное дело. Это вы на кого-то нажаловались, что ли? Нет, я не нажаловался. Сатишур в результате своей преступной деятельности незаконно собрал и предоставил иностранному государству информацию о ваших персональных данных. Это что такое? Ну, это вот то, что люди выкладывали наши паспорта, адреса и так далее. Только официальный документ давайте без номеров. Да, естественно, да. мы корректно все Да. сделаем, мы заблюрим в любом случае. Да, и выкладывали личные данные, выкладывали данные родителей, выкладывали данные детей. Вы помните, кто это? Нет, я не помню, кто это такой. Ну, вы вот понимаете, что сейчас, очевидно, вам прислали письмо, что вы потерпевший. Таких много, таких много. И у Вот меня... человек из-за вас реально сильно Да, пострадает. будет сидеть, да, действительно. Я Может быть, смотрите, это совесть как-то облегчить, помочь ей. Может, не злодея я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам и так далее. Да, Сергей Александрович по этому поводу писал. Я вот как рассказываю историю эволюции, как у меня изменилось к этому отношение. Потому что изначально я, да, действительно не хотел. А потом я подумал, слушайте, а мы что такие все? Значит, это, пожалуйста, давайте там, пускай всю ответственность на себя берут президенты-силовики, а мы в белых польтах, что ли, все будем, да? А потом увидел на Донбассе, как эти люди, которых сначала прощаешь, как их сначала там помогаешь им, там, не хочешь их сажать, а они потом просто приходят и убивают. Ну, и Даша Дугина, и Владлен Татарский. С Дашей Дугиной мы очень хорошо знакомы были. Силовики выявляют этих всех персонажей, которые там в сети вот это все делают. И я с удовольствием пишу заявление, и они отправляются сидеть. То есть вы прям намеренно пишете эти заявления? Да, я об этом даже публично писал. Вам не жалко этого человека? И это для его пользы. Можно еще какое-нибудь письмо? Да, берите, пожалуйста. От командования личного состава внутренних войск МВД примите теплые искренние поздравления по случаю дня рождения. От людей. Вот, от людей, пожалуйста. Вот эти все. Вот это не раскрыто еще. Ой, да? не раскрыто. Можно? Да, ну, да. короче, если отравят, то меня. Ну, да, считайте, вам проверила почту. Ну, Ten episodes where Stan Smith from American Dad was a psycho. In our first episode, American Fung, Stan completely forgets about his marriage anniversary with Francine again. But instead of apologizing, Stan has a clever plan to buy himself some time. Hello? Smith, happy anniversary. It's not my anniversary. Well, that just proves it is your anniversary. God, it's my anniversary. If you have any suggestions regarding my anniversary. Well, years ago, when I thought I was possessed by demons, they locked me up in a mental hospital. Point is, it's a shame your wife is of sound mind, because if she were to be kept in a mental institution, it could buy you some much-needed anniversary planning time. We can just accuse Francine of being crazy and get her locked up on a 72-hour psych hold. Stan? Is this part of some weird...
All right, well, pinned as the theories. I can be wrong. No. Of the 5 elders, and right beside him, Oda does it again, but we get the Gunko text box, which describes her as a god knight who has the arrow no god knight. I know I was hyping up Gunko earlier.
is officially old. Look what she got my son off of I'm not putting him in this. Wait, there's more too. Okay. You see these pants? You're like, oh, okay, Spider-Man. It's a Spider-Man set. Let's get this on. Who the fuck is this? Who the fuck is Brisk? What the fuck is this, guys? My mom is official. What the fuck is this, guys? How did you been dropping your pants to the reels? It's cute. Just remember who the OG panty dropper is. We've got 24 hours.
my specific person not already in? That is a question most people ask because, again, if I mentioned in my video that your specific person is already obsessed with you, then again, why are we not seeing this immediately show up in a reality? And the answer is actually very simple because you absolutely do have the ability to create that outcome. Your specific person is absolutely wanting to use you, but we're accidentally doing something called manifestation sabotage. And by that, I don't mean something that we're specifically doing that's trying to keep us away from our destination, but it's something that we're accidentally doing. And there's two things that actually align with this. The first one is something called the law of diminishing returns, and the second one is the law of reverse effort. So these are the two things I'm going to go over in this video so that you can stop sabotaging yourself. I am Paul Simon, your acclaimed feminist poet. Мой будущий муж, мой дедушка, у вас родится дочь, моя мама. Теперь ты не веришь? Бабушка, внимательно. Твой будущий муж, мой дедушка, у вас родится дочь, моя мама. Теперь ты не веришь? Бабушка, внимательно. Вот здесь результаты спортивных матчей. Заставку заработать стартовый капитал. А вот здесь подробная инструкция, в какие компании нужно инвестировать деньги. Бабушка, если ты сделаешь все правильно, нашей семье никогда никому не придется работать. Яблочко положи. Чтобы подать имя, напишите в комментариях «Дети» или перейдите по ссылке в шапке профиля меня. Благослови вас Господь. Моя мама. Ева! Яблочко положи. But first, copy. It's 6 p.m. Yeah, I was kind of wrong, but... Copy. It's 6 p.m. Yeah, I was kind of wrong, but I didn't quite get open today. I was saying you're cold when I had DVD, OCD, and nothing. How'd you find that out? TikTok. This coming home with me? He thinks it's beautiful. Sorry, that's my ADD talking. What? Yeah, I'm sitting. My Disney Plus membership is increasing. I didn't see that on my 2024 bingo card. Oh my god. I'm happy. I'm happy. You want me to Venmo you another $1? He thinks? Yeah. You want the straw? You know you're 37. Don't do that for yourself. Don't do that. It's time to see the doggo. He needs his medication before we die. So, medication. Hey, I don't want to be your friend.
is an ideology that we use with our physical actions in our reality. So a state of being. Because we know you don't technically have to exert any effort or take any action to get what you want, but of course, that's the perception you're going to have. Which basically means the longer you try to do something, the more effort that you put in, it actually has a limit. And the example for this, and I can give you a couple examples, is if you were trying to be healthy, eating an apple in the morning would probably be very good. But eating 20 apples in the morning would not get the same effect. In the same case of texting your specific person, texting singularly might make them fall in love with you or obsess with you, but sending 20 might have the opposite effect. But this is just one half of the equation where we're accidentally sabotaging ourselves physically, meaning we feel as if we have to do a lot of effort in order to create the outcome, but there is a limit to the way in which we can act from our state. And the second one is the law of reverse effort that you've heard me talk about in my videos before. But this is when it comes to psychological things, which means any effort that you put in towards this outcome actually causes the opposite to occur. You have less pleasure in this instance. You have less positive outcomes. And that's what happens psychologically. So an example in this way would be the more you try to actually seek happiness, the harder it actually is to receive happiness. And the same thing is with confidence. The more you try to be confident, the less you feel you are confident. Confident and happiness and abundance are just states that you feel immediately. We just need to disconnect them from our external reality. So now you might be asking, okay, so Kyle, where is the sabotage coming in? But this is exactly where it's at. Meaning, when it comes to the state of being with your specific person, we feel we have to do a bunch of things in order to create it. And we do the same thing with happiness. We feel we have to be happy, or we have to be chased, or we have to be pursued. We have to do something in order to do this. But when was the last time you tried to force this state upon yourself? And you would say you never felt good. You actually felt worse. It felt as if you needed to do something extra. You should be someplace else. And this is where the sabotage comes in. Meaning we're actually doing more than we need to do in the state of getting into the feeling. So then the act of no longer sabotaging your manifestation or working against this is just understanding these concepts. So it means when you are acting in a physical way or you have inspired action in your reality, you just want to act it out as you see fit. Don't feel as if you have to do anything extra in order to do this. If you feel like texting your specific person, then so be it. You can send them a message. Or if you feel that you want your specific person to message you. This is my Lego Star Wars Battle of Geonosis mock. It's 15 feet long. There's over 250,000 Lego pieces. It's taken 2 years to build, based off Star Wars and Clone Wars episodes landing at Point Green, Weapons Factory from season 2. Full interior, like the generator room with Varys and Ahsoka, little Easter egg of Delta Squad there. A full motorized droid factory with multiple layers of conveyor belts. There's even a working motorized elevator by flipping the switch to get the Geonosians up to this next level. A fun Easter egg of Jango Fett brushing his hair, making sure he's looking good for battle. There's a battle droid at the bottom. Over here we have the Geonosian catacombs that Varys and Ahsoka have to make their way through. There's also the entrance as well that they cut out, the trench, and then we have the Geonosian Queen with Luminara being held hostage. Over here we have Kid Monday with his flame troopers. Finally, we have a theater room. Actually, watch the first episode. This is based off of some great seating, and of course we have the full-scale invasion battle, multiple gunships, dropships, and the UCS Vinegar. What an incredible endeavor, and
working